Thank you. Thank you. Okay. You can just follow me. I will. Okay. Thanks, of course. هينا احنا هون فتحنا. Oh, people are already. We have to admit everyone, but I can take care of that. ممكن انت لما انا بحكي او شيء I'm gonna admit them now. بس بنسألهم هلا do we start admitting people ولا لا؟ خليني. admit I think it's up to you. وأنا مش عارفة إيش هم بدهم يشوفوا إذا بدخلوا. فهيك just نسألهم هلا مين شو رأيك أخلي هذا هون رانيا بس in case الشحن بده يخلص يعني يوجد أحطه تحت وين هون هيك على الأرض بس ما في بلاد ما في الشمس مرحبا. هلا احنا دخلنا زوم. اوكي. عن جد قريب. ممكن يطلب منهم رسمة. شكلها جوا هون. اوكي. خليه هون تحت. اوكي. أنا I think نخلي Kelvin, I think we can have you up here. أنا thinking forget the photo. اوكي أحسن تضلوا قاعدين. I mean, eventually we'll all start together. Yes. So we have the VP of Community Affairs will just give a brief remark. I'll do something brief and then introduce you. Okay. And then when we're done, then we're going to go right into the first panel. There'll be a few minutes. Jamal.
واحد. الصوت مسموع؟ الصوت مسموع؟ الصوت الفويس مسموع؟ الو، واحد. اوكي. ثانية، في صوت عندكم؟ كل شيء تمام. هلا كل شيء تمام، يعني في شيء فتح شو اسمه الزوم. طب مثلا انا كيوزر فتح معي هيك بس قال لي ويتنج روم. كلنا هيك ويتنج روم. Hello. Hello. Okay. Take two. واحد test 1 2 test 1 2 test واحد test 1 2 testing 1 2 في صوت عندك؟ test 1 2 مش معطي؟ ماستر
الثالث إلا في شكل الهيمنة الاستعمارية عليها. ومن هنا يتخذ هذا المؤتمر أهميته البارزة لنا جميعا. Okay. I think the sound is double. Test. The sound is still double. لسه في صوت من هون. Test. Does it sound fine? Okay. Yeah, the wonderful world of hybrid. So we've brought together today and tomorrow 16 interventions, and you hear the voices of 21 women over the 2 days of the conference, including our keynotes, participants, and discussants. You will hear from women activists in Morocco, on the land and in media spaces, women in the streets of Egypt and Palestine,
mobilizing against colonial and state political violence, voices engaging with the bounds of feminist insurgency as practice and conceptualization within university spaces, and throughout analyses and theorizations of feminisms that are inseparable from ways of understanding violence as a network of multiple forms of exploitation and oppression. I also look forward to hearing critical readings of some of the very terms of our call, particularly in understanding notions of co-optation, instrumentalization, and backlash, considering what they offer and what may get reproduced by these frameworks of understanding. At the Institute, we initiated an open invite to read together some of the readings of our two keynote speakers today, KALPANA WILSON, who is opening our sessions, and Veronica Gago, who is our closing, or rather, I would say both are initiating further thought and practice for us, as are our 4 panel sessions over today and tomorrow. Join us as we continue to read and engage with their works. I want to thank the conference committee for all their time, energy, and thought in formulating together the concept for the conference, all the way through to the final translations of the program, Amira Selmi, Lina Maari, and Rema Hammami. The Institute team who worked at what seemed nearly all hours, including yesterday and early morning, to make this conference happen, and in this multifaceted fashion, Souad Wadi, Tanya Qasis, and Riham Awaisi. I also want to acknowledge the Swiss National Science Foundation, which supported a joint research project that we have with the University of Zurich that contribute to the realization of the conference in this form and presence. I want to close with just a few words by Veronica Gago, where she describes from Argentina how feminist mobilization became anti-colonial practice and concrete struggles against political, social, and economic violence in practice were internationalist feminist struggles. This is one small moment that she describes. Quote, "If it is to become a wandering apparatus that can be mobilized for concrete conflicts, feminism demands an unavoidable work of face-to-face, body-to-body elaboration. This work will allow for the unfolding of a collective intelligence that speaks many languages, the language of demand and insurgency, of everyday insubordination, and the reformulation of public space, of sabotage and mourning, of the land and the street. The aim of this unrest that finds in feminism a new space of political elaboration is the preservation of the fabric of new, unfamiliar alliances that are also uncomfortable and irreverent. This feminism will not limit itself to addressing issues defined as strictly relevant to gender." Unquote. I share this not because we do not know this, live this, experience this, but because in part, this is what brings us together today. I want to now introduce our first keynote speaker, KALPANA WILSON, who teaches critical international development at Birkbeck, University of London. Her research explores questions of race and gender in development, labor movements, neoliberalism, imperialism, fascism, and reproductive rights and justice, with a focus on South Asia and its diasporas. She is the author of Race, Racism, and Development, Interrogating History, Discourse, and Practice, and has published widely on racialization and development, appropriation of feminism, women's collective agency and labor movements, population policies, visual representations, and diasporas in development. She is a founder member of the South Asia Solidarity Group. The title of her talk is Resisting Neoliberal Feminism, Building Anti-Imperialist Feminist Solidarities. Welcome, KALPANA. So I'd like to start by thanking Rania and Tanya and all of the conference committee and all of the conference organizers for bringing together this really inspiring conference. I'm deeply honored to be invited to speak by the Institute of Women's Studies at Birzeit University. And I'd like to also begin by expressing my solidarity
with the ongoing struggle of the Palestinian people for self-determination and against the colonial apartheid regime of the Israeli state. Anti-imperialist feminists across the world continue to be inspired by the courage and determination of Palestinian feminists. A lot of my work relates to India, and for feminists in India, building these solidarities is especially important right now, as the Indian state under Prime Minister Narendra Modi increasingly models itself on the Israeli state. So the theme of this conference, Confronting Feminist Co-optation and Backlash, Colonial Legacies, Imperial Neoliberalism, and Anti-Feminism, is extremely relevant, timely, and urgent for all of us. And while, of course, Palestine's experience is unique, the insights of Palestinian feminist thinkers have also had, of course, a tremendous wider resonance and influence. And one example for me is Islah Jad's seminal work on NGOization, which has provided to feminists across the region and the world an understanding of the depoliticizing effects of NGOization driven by neoliberalism, and the various impacts on the class character of women's movements which are associated with this. So it's in this context that I want to talk today about some of the global actors and forces which have led to the emergence of what I term neoliberal feminism, and what this means for feminist movements. So I argue that neoliberal feminist approaches are primarily mobilized to intensify women's labor and to control populations, furthering global capital accumulation and imperialist projects. And what I want to suggest is that these approaches do not simply instrumentalize gender equality. Actually, they rely on and reinforce patriarchal relationships, and I'll talk a bit more about this. Neoliberal gender interventions construct women from low-income households in the global South in very racialized ways, as hyper-industrious, resilient potential entrepreneurs. And when they do this, they simultaneously make invisible, or in fact actively undermine, collective and transformative feminist struggles located outside and often against the imperialist framework of development. And at the same time, we're increasingly seeing anti-feminist forces weaponize ideas of authenticity and even decoloniality, while in many cases themselves being inextricably bound up with corporate capital. So in an era of rising fascism globally and ongoing settler colonialism in a number of contexts, building radical and revolutionary solidarities between feminists is, I think, vital. So I'm going to talk a bit about how dominant gender and development ideas have evolved, especially since the 1990s, in a direction which is shaped specifically towards meeting the needs of neoliberal global capital. And I suggest that the critiques of these current approaches as simply co-opting or instrumentalizing gender equality, or as being rooted in liberal feminism, are important, but perhaps don't go far enough. Because in fact, these approaches actually rely on, reinforce, and extend patriarchal gendered structures and relations. So this means that they can also be compatible with contexts in which fascist forces are already dominant. And I'm going to explain a bit more about what I mean by this, and then look at how it's played out in relation to the current situation in India in particular.
Before I go any further, I should probably explain that I understand development itself as something which is rooted in colonialism and is deeply racialized. The development architecture, which, as you know, includes international bodies and financial institutions, so-called philanthrocapitalists, states, international NGOs and their partners, and many other actors, is inextricable from patterns of global capital accumulation. So for me, development should be understood in relation to concepts of imperialism, rather than being used, as it often is, as a term which tries to make imperialism invisible. At the same time, I acknowledge that there are other ways which the concept of development might be used at times within social movements to describe very different visions of social and economic transformation and change. So in the last 2 decades, we've seen globally dominant development institutions promoting a more explicitly neoliberal approach to gender, epitomized by the World Bank slogan, gender equality as smart economics. And with that, we've seen the current focus particularly on adolescent girls. So the idea of gender equality as smart economics is that greater gender equality, and gender equality here is really understood exclusively as an increase in women's participation in labor markets. So this will lead to an increase in economic growth and simultaneously address poverty and gender equality. So within these approaches, what I suggest is that even the liberal feminist critiques of existing capitalism, which recognized in a limited way that markets were discriminatory, have vanished. This is underlined by the emergence of the focus on the adolescent girl, which focuses exclusively on intervening in the pre-reproductive, pre-laboring years of the girl child. So intervention via education is constructed as necessary only to produce the idealized agent of development, the girl, who can negotiate unfettered and unregulated markets with ease, while simultaneously she continues to assume full responsibility for social reproduction as she grows up. So as the Girl Effect slogan, as I'm sure you know, that was started by Nike, the Girl Effect campaign slogan goes, invest in a girl and she will do the rest. So in fact, these approaches to gender and the specific models of material development they're embedded in, as I said, rely on and actively reinforce and extend patriarchal structures and gendered relationships of power. So smart economics is premised on the assumption that women will always work harder and be more productive than their male counterparts. And further, they will always use additional income that they earn more productively than men would, and they would have, that would therefore have a greater impact on the well-being of children in particular. So this idea that, you know, if women earn additional income, they're likely to spend it on their children's food or education and so on, whereas men are more likely to spend it on themselves. So therefore, it argues that greater gender equality will have a significant impact on economic growth. And of course, there's plenty of evidence from all different contexts across the world that there are these gender disparities in the use of income and resources. But as feminists, we need to ask ourselves why this is. Because these differences very clearly stem from specific, varied, but also in some ways common for patriarchal structures and institutions and ideologies. In particular, there's the almost universal gender division of responsibility for children and their care,
And also at an ideological level, the various constructions of what it means to be a good wife or mother or daughter-in-law, constructed as those who make sacrifices for their families. So rather than assuming that, yes, women are more efficient and this is something we can build on, as feminists, we have to ask why this happened. And the other thing about these models, which is very important, is that they assume that women and girls will continue to bear the full burden of reproductive labor while they enter the labor market. Otherwise, the model simply falls apart because, you have to ask, well, who will be doing that reproductive labor? So this approach fits in, I suggest, with the needs of capital in two interlinked ways. So firstly, intensifying women's productive and reproductive labor is seen as a strategy for replacing state provision in contexts where households have been pushed to the limits of survival by neoliberal policies. So the cutbacks in health provision, education, sanitation, all of those things are then met by women's labor, and we know this. But secondly, women are, of course, seen as a key what the IMF calls an untapped resource for sustaining and expanding the profits of global capital. So being incorporated as workers in global value chains like garment manufacture, like horticulture, many other things, or through microfinance and financial inclusion initiatives and other forms of financialization, which are basically the intensification and extension of debt, and become then incorporate women into global financial structures. So the relationship between oppressive gender relations and women's perceived efficiency has been explained quite openly by those involved in administering microcredit schemes in India and Bangladesh. Not only do they take existing gender relations as a given, but the strategies involved in these programs, which essentially operate to generate indebtedness, are based on intensifying these patriarchal relationships and ideologies. So as Lamia Karim explains in the context of Bangladesh, notions of women's shame and honor are what is treated as collateral in ensuring that women will repay loans in the well-known Grameen Bank schemes. And in these schemes, women are encouraged to take action against other members who default on their loans. And this action takes the form of public shaming. Things like housebreaking, things like taking away women's jewelry and so on. And as Lamia Karim said, they do not operate outside of local patriarchy, but actually they're embedded in it. In India, government-led microfinance schemes ensure repayment by targeting women. And as an official in Gujarat put it when asked why the schemes focused on women borrowers, what he said was, women can be located easily. They cannot run away, leaving their homes. So they can be persuaded to repay more easily as they feel shame more quickly and consider non-repayment a matter of family honor. So, but despite this, across India, women have actually organized to protest against the multiple microfinance companies which are harassing them. And women have boycotted repayments and demanded the writing off of debts. And this was particularly the case during COVID-19, which is why women in these pictures are mainly wearing masks. These protests, which are part of a wider movement led by the revolutionary left in India, involved a very different understanding of which rights could be demanded from the state, and also different understandings of agency, which is understood as operating collectively
rather than as individual self-improvement. And also different understandings of empowerment, which is understood as challenging existing structures rather than moving up existing hierarchies, which is, the idea which is central to microfinance. And what I've seen is that where women have waged these struggles themselves, these struggles have frequently been accompanied by a questioning of the precise complex of gender relations, which make women supposedly more efficient producers or workers. For example, in the context of struggles of Dalit women agricultural laborers against extremely oppressive employers and landowners, during that movement, women also began to challenge oppressive domestic relations. This included not only domestic violence, but also these questions about time and mobility, which I mentioned, women's primary responsibility for children's welfare, for example, or the absence of the leisure time, so-called, which men can devote to political activity, which women did not have. So the neoliberal practices and discourses of gender and development are also deeply colonial and racialized. These new sets of representations of the entrepreneurial and ever resilient poor woman in a developing country now appear alongside the earlier constructions of third world women as the passive recipients of development, devoid of agency and waiting to be saved, which have, of course, been a focus of post-colonial feminist critiques by Laila Bulugod, Chandra Mohanty, Gayatri Spivak, and many other feminist scholars. Women from low-income households in the Global South are now often represented as productive, entrepreneurial, as I said, endlessly resilient, ideal neoliberal subjects, and in particular as having this infinitely elastic capacity for doing more labor. And this differentiation according to how much labor you're capable of has been historically racialized. And in fact, Black feminists have highlighted this, going all the way back to the iconic speech by Sojourner Truth in the 19th century when she said, "Ain't I a woman?" And what she says there talks about the way Black women in the US, both during and after slavery, were expected to do huge amounts of physical labor, as much as men were, even while womanhood itself was being defined on the basis of ideas of fragility and dependence. But despite this idea that the time and energies of women in poor households in the Global South can always incorporate some more income generating activity has become really pervasive within development. And one example I came across some years ago was a study of the conditions of women agricultural laborers in the state of Odisha in India, published by the state government there. And this study noted that these women were working for an average of 14 to 16 hours per day, when you included both the work they were doing for wages in other people's fields and the work they did in the home. And this was in the lean season. So when there was more waged work available, it was even more than that 14 to 16 hours. Yet when the authors of this report came to making recommendations at the end, the main recommendation was that income generating activity should be promoted among these women to do in their leisure time. And in fact, the authors expressed concern that these women were sometimes using their leisure time non-productively because they were found to be gossiping, playing cards, watching TV, and even sleeping.
So meanwhile, what we're seeing is this new gendered and racialized version of the old binary between the deserving poor and the undeserving poor. So while women in the global South are now represented as altruistic and hardworking, men are portrayed as inherently lazy, irresponsible, and preoccupied with sensual pleasure. So I argue that in fact, gender oppression itself has come to be seen as a racial marker. Even as structural gendered violence and misogyny continues and if in fact is renewed and expanded in the global North, it's projected exclusively onto men in the global South and onto racialized minorities in the North. And often, of course, this specifically relates to the construction of Muslim men. And here we know that Israel plays a particular role globally in projecting this notion of excessive gender oppression among Muslim communities. And as I'm going to explain, it's also central to the Indian state's Hindu supremacist version of a neoliberal gender discourse. So Hindu supremacism, I just want to explain a little bit about it. It's an ideology which has direct links with European fascism. The RSS, you can see a picture of them there marching, is a cadre-based organization at the heart of the network of Hindu supremacist groups, which also includes the ruling party in India, the BJP. And it was formed in 1925, modeled on Mussolini's fascist youth organization in Italy. And the Hindutva ideologue, M.S. Golwalkar, notoriously hailed Nazi Germany and its treatment of the Jews as a model of race pride, which India should emulate in relation to its Muslim minority in particular. More recently, the construction within Hindu supremacism of Muslims as the enemy within has had multiple intersections with the post-Cold War global racialization of Muslims and with the dominant ideology of the Israeli state. As I'm sure you know, it's no coincidence then that India is currently one of Israel's close allies, with not only close and growing geopolitical and trade ties, but also major synergies in their respective dominant ideologies of Hindutva and Zionism. Looking at population policies in India, I think, can help us understand how policies informed by neoliberal feminism are compatible with and indeed reinforce and extend the ideologies and modes of governance of contemporary fascism. Now, in the Indian context, this may appear contradictory because it's clear that the Hindu supremacist project is deeply anti-feminist. One of the increasingly openly stated goals of the project is the replacing of India's constitution and the rights which are embedded in it, at least on paper, with the Manusmriti, which is a Hindu text which explicitly states that women must be under the control of a man, whether father, husband, or son throughout their life cycle, and dehumanizes oppressed castes and queer people. And we can see the institutionalized violence against those who choose their own partners, especially if these relationships are intercaste or interfaith. And in the case of Hindu women in relationships or marriages with Muslim men, there are actually recent laws which criminalize these relationships. We can see it in the leniency and even the celebration offered to those convicted of rape of Muslim and Dalit women. And we also recognize the construction of the figure of the free love practicing, cosmopolitan, Marxist, Pakistan loving, and terrorist supporting woman, who's often not explicitly named as a feminist, but in India is called something called an urban Naxal, which is a specifically Indian term of abuse, which takes its term
name from the revolutionary left Naxalite movement. So this is how feminists are portrayed in popular right-wing discourse. But as I said, central to Hindu supremacist gender discourses is the figure of the excessively patriarchal Muslim man, onto whom gendered oppression and violence is continuously displaced. And along with this, there's a particular notion of women's empowerment, which is called Nari Shakti in India, as something authentically Hindu. So meanwhile, Hindu supremacists are increasingly also engaged in trying to appropriate and mobilize decolonial ideas by celebrating what they claim to be an authentic ancient Hindu culture, understood as predating not only British colonialism, but more importantly for them, predating Muslim rule in India. In reality, the ideology of Hindu supremacism itself is deeply colonial, with origins in the 19th century under British rule. The British colonial rulers engaged in rewriting India's syncretic history as a perpetual struggle between indigenous Hindus and Muslim invaders. And they did this in particular after the massive uprising which took place in 1857, in which Hindus and Muslims united, almost succeeding in driving them out of India. So it is a very conscious divide and rule policy. And these are the roots of Hindu supremacism. But the way in which they appropriate today the discourse of decoloniality also complicates the narrative of Hindu supremacists relating to sexual and gender rights. On the one hand, homophobic and anti-trans violence remains in distinct but interlinked ways, deeply embedded both in the day-to-day practices and the legal framework in India, with Indian norms and Indian moral values constantly invoked to support this. But at the same time, there's a claim that acceptance of sexual and gender diversity is inherent in Hinduism as a marker of the supposed superiority of pre-colonial and pre-Islamic Hindu society, which has, of course, been termed a version of right-wing homo-nationalism, and I'm sure has a lot of resonance for you. Hindu supremacist fascism, though, is not only deeply colonial, but it's also in its current form inextricably intertwined with neoliberal corporate capitalism. And this is also central to shaping understandings of women's empowerment under the current Modi regime. So alongside the explicitly patriarchal interventions, we have the state, and specifically Narendra Modi, frequently invoking women's empowerment as a central plank of its agenda of development. So while many people would dismiss this as just a kind of veneer on the surface, it's worth considering that empowerment in Modi's India is constructed in ways identical to the World Bank's racialized smart economics mantra, which we've discussed. So on the Prime Minister's personal website, women's empowerment is described as, again, the most critical prerequisite to economic growth. And the focus is on entry into the labor market, entrepreneurship, and financial inclusion. So this speaks directly to the IMF's identification of women in India as an untapped resource for global capital. The new good woman is invoked here, who continues to do all the reproductive work in the household and conform to gender expectations while also generating income for the household. Meanwhile, the unspoken aspect of Modi's particular project of women's empowerment is women's mobilization in Hindu supremacist women's organizations. And these women's organizations are directly engaged in violence against minorities and in enforcing patriarchal controls on how Hindu women dress, on their presence in public space, and of course, their choice of partner. Now, with obvious parallels with Israeli state discourse,
Indian Muslim women's fertility is explicitly constructed as a threat to the nation, imagined as exclusively Hindu. And in fact, underpinned by these discourses, we now have legislation regarding population geared towards the exclusion of Muslims from full citizenship. And this discourse of a Muslim demographic threat is ever present in India, evoked to legitimize infinite violence against Muslim women. And at times it also goes alongside urging Hindu women to have more children for the nation. But in practice, when we look at India's population policies, women from poor households who are not Muslim, who are mainly Dalits and other oppressed castes, and Adivasis or so-called tribal women, continue to be targeted for coercive sterilizations and unsafe injectable and implantable contraceptives, practices which have been a focus of feminist resistance. So India's population policies cannot be understood in isolation from the global population architecture. Because you see, women from low-income households in the global south are not only seen as hyper-industrious, disposable laboring bodies, but simultaneously as dangerous reproductive bodies. And we see the mainstream population approaches, those promoted by the Bill and Melinda Gates Foundation, the UNFPA, and other global bodies. They construct population growth in the global south today as being one of the main drivers of climate change, shifting the responsibility for that from capital onto the poor people in the global south who are most affected by it. And then they invoke a series of racialized fears of conflict, migration, terrorism, threats to the security of the global north. And at the same time, they talk about notions of reproductive rights to legitimize interventions in the bodies and fertility of the most marginalized women in the global south. One such program is FP 2020, now renamed Family Planning 2030, which focuses specifically on the aggressive promotion of long-acting implantable and injectable hormonal contraceptives, which, as you know, probably feminist reproductive health activists have long argued potentially undermine women's health and control over their bodies. So these are being promoted specifically to be used in contexts where health provision is minimal and continues to be drastically reduced. For example, now there's even a new self-administered version of Depo-Provera called Sayana Press, which is being promoted in a number of the focus countries, which are the poorest countries in the world. And this is despite the fact that Depo-Provera has long been opposed by feminist health activists because of its severe side effects. And it needs continuous medical follow-up, in fact, by health staff in a well-functioning health system, completely unlike the context where it's being promoted. One thing which is less well known is that the Bill and Melinda Gates Foundation is opposed to abortion. And as the Gates Foundation is now the major donor in international family planning, their framing of family planning is extremely influential. And this is one of the reasons why their priority is not safety, but the promotion of the contraceptives whose effectiveness is, in their view, closest to 100%. But of course, as well as these contraceptives, FP 2030 also promotes permanent methods, which really means in practice, female sterilization or tubectomies. And the commitments made by the Indian government under FP 2020 and 2030 have increased coercive mass sterilization. In 2014, there was a horrific incident where 15 women died after undergoing sterilization surgery under appalling conditions in a state called Chhattisgarh. Now, these women were all in their 20s and 30s, and from oppressed communities. Most of them were agricultural laborers and landless.
And this wasn't an aberration, unfortunately, because on a national level, sterilization deaths translate into 12 deaths a month on average, and actual figures are almost certainly higher. So again, what underpins these global population policies? Well, firstly, it's linked to, again, getting women into global labor markets. So the relationship between fertility rates and female labor supply is continuously reiterated by the World Bank and others. And secondly, it's seen as consistent with the continuation of economic policies involving slashing social spending. So the former British Development Secretary, Andrew Mitchell, talked about population policies as excellent value for money. He enthusiastically cited Tanzania, which he claimed would need 131,000 fewer teachers by 2035 if fertility declines, saving millions of pounds in the long run. And thirdly, population policies are linked to this notion of averted births, which are embedded in them, in Michelle Murphy's phrase. And therefore inseparable from capital's drive to displace and dispossess poor people, and particularly indigenous communities, from their land and their livelihoods. And these corporate land grabs for mining, for corporate agribusiness are legitimized using the imperial myths of the land as empty and unused resources. So, for example, in Chhattisgarh, where the sterilization massacre happened in 2014, and these are feminist organizations protesting about this, that region is also a key region of militarized displacement of indigenous communities to make way for transnational mining corporations. These communities are facing acute violence by state paramilitaries and armed vigilante groups funded by the companies. So women have been at the forefront of resistance to displacement and have been particularly targeted for gender violence. So Hidme Markham, an activist who campaigned against mining by big corporates, was arrested actually at a meeting held on International Women's Day in 2021 to commemorate Adivasi women killed by the state. And she was in jail for nearly 2 years. She was only released recently on bail. Now, finally, to wrap up, I want to look at some of the practices of resistance to fascism, which women have been engaging in India. So I mentioned the Indian government's exclusionary and Islamophobic and gendered Citizenship Amendment Act and National Register of Citizens, which basically paved the way for the disenfranchisement, the detention and the deportation of Indian Muslims. And this was massively protested against. And at the heart of the protest was the iconic occupations of public space by Muslim women specifically, which began in a place called Shaheen Bagh in Delhi, and these photographs are from there. As many activists and scholars have noted, Shaheen Bagh, where women of all ages left their homes to indefinitely camp in the open air, many with their children in the depths of a cold Delhi winter, transgress the boundaries between the public and the private, and between the space of reproduction and the space of the political. Shaheen Bagh became a complex space of thriving artistic productions, practices of care, and multiple ideologies, drawing left, Dalit, queer, and feminist activists and groups, among others, into ongoing dialogue. And these categories are, of course, not in many cases mutually exclusive. So finally, when we're speaking about the Indian state, it's also essential to amplify the voices of feminist resistance from Kashmir, where there are so many parallels
with Palestinian experiences of occupation and settler colonialism. And this includes those who are refusing the erasure of memories of sexual assault by the Indian Army. It includes those who are campaigning against the enforced disappearances of their loved ones. And it requires a consideration of what feminist resistance really means in the context of what many describe as a new phase of settler colonialism in Kashmir. And these are questions, for example, being currently addressed by the Zana Feminist Art and Scholarship Collective, and this is their logo, which seeks to provide platforms and spaces under very restrictive conditions where strategies to resist and challenge both the gendered militarization and violence of the state and the patriarchal structures of households and communities can be collectively developed. Now, all of these movements and forms of resistance involve, I think, a centering of the collective and of possibilities of social transformation, anti-fascist, anti-imperialist, which directly contradict the individualized negotiation of extractive markets and the silencing of protest on which neoliberal feminist interventions are predicated. So transnational feminist solidarities must connect and strengthen and amplify these movements and resistances which operate outside and against the imperialist framework of gender and development. Such solidarity means standing clearly and vocally against Israeli apartheid and occupation and with the Palestinian people and against the global rise of fascisms. In doing so as feminists, we must, of course, pay attention to multiple differences in our locations, and we must acknowledge inequalities of power and privilege. But we also must not be afraid to recognize the existence of overarching transnational structures of racialized and gendered global capital and imperialism and the urgency of dismantling them. Thank you. Thank you, Kalpana. I think you've given us a lot to engage with, and so I'll open it up directly to the audience. If they have any questions, comments that they want to offer. And we should have a microphone going around. Samia, do we have a microphone? Do you want to? Okay. Thank you for a very inspiring talk. I just wanted to, in a way, inquire further about how we can develop analytical and frameworks that actually from within our scholarly discourse can challenge dominant ones. Within the Palestinian context, I mean, we do have very paradoxical outcomes within the labor market arising out of the colonial reality. And one of them is the issue of women being in the labor market, given how much women have achieved in terms of their educational rates. And of course, we are under a lot of pressure coming from the IMF and the World Bank to respond to this extremely low engagement of women in the labor market, both in the formal and informal sectors, given this extremely high rate of education. And in a way, we've been trying to challenge that through focusing on issues. Actually, it is using their discourse in a way, so it is a very neoliberal discourse
through focusing on issues related to units of measurement. Because from within neoliberal discourse, you're holding women responsible for the position that they have within the labor market. So it is the woman's fault, it's women's fault that they are not in the labor market. So there is something wrong with their education. There is something wrong probably with their training. There is something wrong with their incentives. So the issue is with women. So it is their fault. So we've been trying to, in a way, shift the discourse to structures of dominance within the labor market that actually exclude all these women that would want to be in the labor market, in the sense of issues to do with the impact of colonialism on the market structures and how that actually reinforces patriarchy. Colonialism enforces patriarchy, which basically works to exclude even very highly educated women from the labor market. So in a way, we've been trying to work on these issues of deconstructing neoliberal analytical tools
been arguing with the whole girl effect, neoliberalism, the woman entrepreneur. And so the thing is, women are responsible to find work, but then, and so they may think that maybe the better thing is to join the formal or the wage labor. So my question is again, maybe it is women who should start the revolt against wage labor and to get done with wage labor. And how much of that has been done by women? I know about collectivities. Eileen always talks about collectivities, and maybe this is one place where women can find a livelihood, but how plausible is that right now and in this period, or in the neoliberal world that we're living in? Is it possible, especially that every project for a women's collectivity is always also appropriated and through the funding and the intervention of different global or financial institutions? So that's one question. And my other question is about the population control and sterilization. Has been there really, and I'll use a neoliberal word, actually effective movements to counter that by women? Because this is interfering in something that is very intimate and very close to womanhood, that is their reproductivity and their bodies. So maybe that is one place where women cannot take it passively, or that should be, I think, enraging for women. So yeah, these are my two questions. Thank you. Okay, one last comment. Thank you, Kalpana, for a really amazing, wide-ranging talk. I actually just want to ask a few questions about the Indian context, but in ways that might be relevant in a wider way. So where does this sort of new middle class configure in all of this, and especially young women within, the new middle class based on, the whole neoliberal opening? And, are they a base for the BJP, or are they potentially linking up with counter movements and things like that? But because that seems so central in the Indian case, right? And so sort of the rise of neoliberal feminism, even if they're not using the word feminism. I had another, and the other thing, for me always, the Indian context seems very, very complex, because India is so many different countries stitched together in many ways. But it's really about the power of global institutions and global frameworks in India. Somewhere like Palestine, we are completely under their domination, and sort of intellectually and for material reasons. And we had a visitor here a few years ago who'd worked on Afghanistan, and she said, in terms of the previous Afghani government, they actually had more room for maneuver with international donors than she could see us having here in Palestine. I mean, it's really sort of shows how sort of the very particular power relations here. So, how dominant are they? You've got such a powerful state and very powerful traditions of Indian developmentalism. So actually, how powerful are those agendas? And it seems to me that the anti-fertility agenda in India, it has a really long history, and it's not necessarily something that came with international donors. It's also homegrown, going back to at least Indira Gandhi, if not before. Thank you. Hey, well, thanks for those, really, really interesting, important questions. And I will
do my best. I don't know if I can do them justice in limited time, especially, but I will do my best. I mean, starting off with this whole question of how we challenge hegemony and how we kind of engage with this whole attempt to kind of make women responsible for all of this. I don't think it's a neoliberal approach to try and actually quantify and kind of enumerate what is actually going on with, as you said, with women's education and the way that's simply not translated because of the colonial structures and how that operates. I think that sounds like an absolutely vital project. Yes, sorry. Yeah, so I think that's, really a very necessary and important project, clearly. I think one of the things which to me seems important is to reclaim feminism from those approaches and to kind of actually show how those approaches are oppressive in gender terms. Okay, yeah. Because I think that's something which also helps us when we're dealing with a backlash against feminism to actually say, well, all of this stuff that's being, imposed by the donors and so on around gender isn't actually feminist. It's not actually challenging patriarchy in any meaningful way. It's about something entirely different. So I think that's also strategically important. But I think, you'll know much better what works in this particular context. And I think that kind of work of actually showing what's happening to women between education and the labor market and why it's happening is absolutely essential. Talking about, the relationships between women's movements and Muslim fundamentalism is not something I am best placed to talk about, and I'm sure there's, yourself and others in this audience would have much greater insights into that. I think, the Indian context, which I was talking about, it's, a context where Muslims are a very targeted minority at the moment. And so therefore you have these interesting kind of dialogues going on at places like the Shaheen Bagh occupation between groups which, you might define as Muslim fundamentalist. I mean, in an Indian context, I wouldn't use that term, but certainly, religious organizations on the one hand, women who are part of that, and most of the participants in the Shaheen Bagh occupations were very much, were religious women. So very interesting kind of conversations and dialogues going on between women who are self-avowed feminists and others who were not, were happening in those contexts. But again, I think, it's very different where such forces are dominant, and that's not the case in India, which I know about. In terms of the question of joining the labor market, and clearly, yes, of course, that's been, I think that's been key to a lot of, earlier feminisms and so on. I think we also need to look at what, the difference that the reshaping of the labor market has made as well. So the fact that a lot of what made that, going beyond a kind of liberal feminist idea about just, getting out of the home and being kind of, recognized as an individual and so on. I think, what actually mattered was about being part of a collective, being part of the workforce, being together in those struggles against capital. And of course, as you know, like the labor market becoming so fragmented, so isolating for many women. So participation in the labor market doesn't necessarily mean coming together with other women anymore. And it means very often, in fact, becoming more isolated in the home. Doing piecework, or the ways that women are drawn into labor markets, maybe via microfinance, maybe via indebtedness of various kinds, in various forms of so-called financial inclusion,
So in a way, that also means different strategies for organizing and different kind of responses. And I think things which Veronica Gago is going to talk about later, like the women's strike and so on, are very interesting, sort of important strategies in that context, where where new ways of building collectivities have to be found outside of the outside of workforces and so on. In terms of sterilization, I mean, yes, there's been a lot of anger, there's been a lot of resistance, for example, the sort of, it being termed a sterilization massacre when women have died and so on. I think sort of reproductive justice approaches really bring together some of these feminist responses, which go beyond the idea of reproductive rights, which has been so much appropriated, and becomes like this idea of like individual choice. But reproductive justice, which began with Black women in the US, but I think is a very interesting concept which travels in very interesting ways, and that's something that I'm looking at the moment. And yes, I mean, young women in the middle class, it's an interesting one because, as you said, the new middle class are a very major base for Hindu supremacism, very major sort of support base for Narendra Modi and so on. But, at the same time, young women from those backgrounds very much sort of, the middle class in India is huge, and it's very sort of diverse economically as well. But there has been a lot of resistance among young women, dating back, for example, in the recent period to the 2012, there was this massive anti-rape movement, which had within it all kinds of contradictions. Some people, this was after a particularly horrendous rape and murder case, some people, going for like, the perpetrators should be hanged, and, a very kind of carceral, or more than carceral really, approach. But others raising much deeper questions, and young women themselves kind of spontaneously going there and saying, because the main slogan was like freedom from rape, freedom from sexual violence. Young women then adapting those slogans and starting to say, freedom from the father, freedom in the home, and actually recognizing that, sexual and gender violence isn't just something out there on the more kind of, more already politicized feminists kind of bringing in those questions about the role of the state in violence, about violence in places like Kashmir, of the military and so on. So all kinds of, again, a space with all kinds of versions of what gender violence meant. So I think it's a very, I think there's a lot of potential. And, there've been things like, Valentine's Day of all things becoming like a huge, contested celebration because it's kind of under attack from the Hindu supremacists and so on. And then, beginning to talk about, who can love who, yeah, about Kashmir, I mean, I think in a way that is the most, it's a very clear parallel. There's a lot of kind of, potential for solidarities, for, building those connections because of so many shared experiences. And but also some major differences, because I think, obviously the Indian state is very different, and India as a country is very different from Israel, right? And so, you don't have the same sort of huge economic difference in the sense that, India, you have a lot of
a lot of people who are not gaining anything materially from the occupation of Kashmir, and yet they are kind of therefore kind of subjected to a really intense, continuous kind of ideological, barrage of of hate, really, of why they should be in fact supporting the occupation. So yeah, it's both similar and different, but I think yeah, those and as for global solidarities, I mean, coming back to that kind of key question, I mean, I think it's true that some of those fora which were there earlier are no longer kind of functioning, or are no longer have the same kind of power. Where feminists met, where feminists kind of really exchanged ideas and so on. But I think there are a lot of interesting kind of grassroots connections being made around questions of gender, but also around other questions. And I think that's hopeful, even things like, in the US, during the Ferguson uprisings, those connections that were being made with Palestine. For example, in Britain, where I'm based, we had, there's every year there's a demonstration called Million Women Rise. There are some problems with that too, but we had a kind of solidarity contingent with the Shaheen Bagh protests when that was going on, and there were other women there, like Kurdish women, there were Palestinian women there, and so a lot of kind of on the ground connections being made, and I think that's certainly quite encouraging. Thank you very much, KALPANA Wilson, for the talk and for the questions. We're going to end the kind of opening session now, and we'll move into the second, but it'll take maybe just a few minutes to situate ourselves, but feel free to get coffee, but we're going to move right into the first session. Thank you. Would you like to make something? Shall I give you something? Are you sure? We have
هلا بريك ما احنا نخلص الجزء الاولى تفضل على القهوه بتقولهم يعني دكتور ريما انه هلا اهلا وسهلا Yeah. I think so. I think لا في اثنين راح يسافروا في حد سون يا علشان المايك مظبوط العدد مظبوط العدد اوكي اوكي تمام اوكي شكرا هذا تمام اسمها سعادة الدودة. شنو بدي يعرضها انت؟ السلايد وين موجودة؟ بعرفش هي شو اسمه؟ يا بالضبط يعني كان قضية يعني استنى مش بس يا ترى المؤتمر يعني الحمد لله بس كان مشكلة تكنيكية وفعلا فضيحة يعني عدد يعني في من 5-6 أشخاص آخر لحظة اكتشفنا إنه يعني بعد شو يعني المعهد بالضبط كانت مشكلة تحكم بالنسبة لكم اللي انتم تحسبونا يعني في الآخر بشكركم يعني اوكي من صاحب قرارات من منصور الفلاحات سيدي قاسم المغرب. اوكي grazie احنا الوحيدين اللي سنشوف الدولة الحالية تحكي مصري عربي مصري قعدت في مصر يعني فترة طويلة البعثة المصري يعني بس الحمد لله ان كل الناس اللي بيتفرجوا على التلفزيون بيفهموا مصري سهولة بس الحمد لله يعني مش زي المغربي مثلا او المغربي رحت على المؤتمر تبع المجلس العربي للعلوم الاجتماعي في بيروت. ايوه اللي لسه حصل مش كده؟ فكتير كان من المغرب ومن تونس ومن الجزائر وانا اقول لهم مشان الله شوي شوي مش عارفه افهم. لا المغربي ده استحاله يعني استحاله في الحقيقه شويه بربر على شويه فرنسي على شويه عربي استحاله. في دكتوره بعرفها بتدرس في جامعه محمد الخامس بس كنت بقول لها ليش انا بفهم عليك؟ بتقول لي لاني بحكي معك عربي فصيح. بالضبط عربي فصحى. بتحكي مع تانيا حكت لي
هاي السلايد تبعت كيف؟ خليني احنا عندنا سلايدز 5 سلايدات مش عارفة قصدتي ما كانت لما رح نشير هيا اجت أول شخص يعني صحباتي المصريات كانوا بيحضروا عادوا المؤتمر جدا. اللي عليه محمود ونرمين المؤتمر كانوا فيه؟ هلو هلو يلا تعالوا معلش تعالوا اقعدوا. كثير ممتع لانه كثير في جلسات اوكي بس كثير مفيد يومين 3 ازاي كانت احنا سعودي أنا فكرت عندي بس 10 دقايق أكون مدرس. احنا ستة احنا حاصلين يعني جاهزين 14 وين كان بدي ايميل انا بدي ايميل بدي تبعت السلايدز اللي بعثونا على الايميل بس ما نزلتهم هون بيفتح هذا ايميل شوف ما فاتحه ايميل انا على شو اسمي شكلها نزلت من الهيد خلص زمان لا اظن الايميل مع استنى شوي وين موجود على تليفوناتنا حاليا احنا بعثناكم اياه نسخه عربيه ونسخه انجليزيه بس شوف هذا ضروري هذا في ارقام هيك ايش بدك اسمع؟ اوكي بتقدر تفتحي ايميل المعهد ليش ايش في؟ في سلايدز اللي بننزلهم بس انا حكيت لكم من اليو اس بي انا بحط على اليو اس بي على وبعدين انا انتم ساعتها يعني ما And by the way, there was a question from online. I noticed you didn't. we didn't give any questions. Okay, great. So maybe you can mention that me over the questions that مرة مش موجودة كنا نطلع مع الدكتورة صلاحي حكت لي انك انت اجازة مسافرة مش عارف وين هاي قبل كم سنة. هينا للأسف الشديد لسه احنا موجودين. انت كيفكم؟ فأنا كثير مبسوط لكم إنه عودتوا يعني تسألوا وبحثكم جنة بجنن يعني استخدمتها يعني في أحد من المصادر. خلاص بتساعديني في الجبهة. اوكي خلينا نبدأ معليش. اوكي
بدي أرحب فيكم يعني في الجلسة الأولى باسم إطار النسوية المعولمة حقوق الليبرالية وحرية النيوليبرالية. كان يعني مجموعة من المتحدثات كلهم راح يقدموا ورقة يعني مش أكثر من 12 دقيقة مظبوط إن شاء الله. أول متحدثة بتكون عن طريق الزوم دكتورة سعاد الدودة، هي أستاذ يعني مشترك النوع الاجتماعي ودراسات ثقافية في جامعة ابن طفيل في كونيترا المغرب. اهتماماتها يعني بتحاول حول موضوع يعني الإسلام والنوع الاجتماعي، حقوق الإنسان والإصلاحات العقارات أو الأراضي. عنوان ورقتها النسوية النيوليبرالية، الإصلاح العقارات من منظور الفلاحات من منطقة سيدي قاسم بالمغرب. سعاد أنت معنا؟ نعم أنا معاكم، اسمي سعاد الدوادة مش دودة. سوري تفضلي. أوكي، شكرا جزيلا على التقديم، أنا فرحانة جدا نكون معكم اليوم. So I will switch to English for my presentation. So my presentation is based on an ongoing ethnographic research on the encounter between feminist rhetoric and Moroccan rural women, which started in the early 2000s with the eruption of a women's movement for equal access for land to land expropriation benefits, which with men, led by one of the most important women's rights NGOs called ADFM, in Arabic, جمعية ديمقراطية لنساء المغرب. The activism led by this women's rights organization led to various changes in the women's formal legal land tenure status, and these changes actually culminated in 2019 land tenure reform that I focus on for this presentation. And so the purpose of this paper is basically to address these 2019 land tenure reforms from the perspective of local women farmers in an ethnic collective called Birzeit, located in Sidi Kacem. It's a province located in northwestern Morocco, one of the largest and most important agricultural regions in the country. So one of the most significant changes included in the 2019 reform is that women are now included as quote beneficiaries of land and land compensation, a right that was previously denied to them by the 1919 colonial laws, as well as customary laws, customary local laws. So women's inclusion in the reform came both as a response to arising women's movements around collective land expropriation and privatization, and in compliance with the American partner Millennium Challenge Corporation, MCC, stipulation that the program be gender inclusive. So this paper examines the encounter between feminist rhetoric and corporate land privatization process from the perspective of the women farmers subject to the reform in question. Legally speaking, and in the rhetoric of the various education and socioeconomic programs that supported the reform, the changes were framed in terms of a shift from collective to individual land tenure. Indeed, the 2019 reform programs received international funding from the American MCC because the effort included the aim of turning collective land into private individual property.
In Morocco, that process is called melcanization or melcanization in French, which basically is referred to as private titled lands as opposed to land held collectively or by the state are referred to as milk. So the melcanization or melcanization terminology refers to a specific privatization process that involves the conversion of and redistribution of collective land into milk or private property. Building on standpoint theory, this paper stems from local women farmers whose lived experiences, statements provide an oppositional consciousness to how the gender inclusion program was conceived and implemented. Among the questions this presentation attempts to answer is that of how women's rights rhetoric interacts with and supports neoliberal land tenure reforms, and more specifically, how the alliance between feminism and corporate capitalism is at once received and undercut by local farmers. So this presentation relies on in-depth interviews with women farmers who embody public roles and that have allowed them to be at the forefront of land reform efforts in Birzeit collective commune, and on participant observation of functional literacy classes in a small village in this province of Sidi Kacem. So local women farmers had been attending that class for 12 months, and all of them happened to be in the this ethnic collective that was selected as the site for launching the melcanization program. Women's land rights activism in Morocco gained prominence in early 2000 when a land right activist from the suburbs of Kenitra, a small town towards the north of Morocco, sought support from a Rabat-based urban association that I mentioned earlier, Association Démocratique des Femmes du Maroc, or in Arabic, Jamia Démocratique l'Insa al-Maghreb. In the intervening years, women's rights have become the principal framework for land grabbing endeavors, providing a necessary moral support for both the eradication of the commons and the rapid implementation of neoliberal efforts to commodify communal land. So I use a concept developed by Janet Halley in a book published in 2018 on governance feminism, and which I think is a crucial, is a concept that is crucial for understanding the way that the 2019 land tenure reform and women's rights efforts appropriated and deployed feminists and human rights as a strategy of cooptation. So according to Halley and authors who write in this book on governance feminism, I quote, "Every form in which feminists and feminists' ideas exert a governing will within human affairs, to follow Michel Foucault's definition of governmentality, every form in which feminists and feminists' ideas conduct the conduct of men," end of quote. Because an important element of in the Moroccan-American bilateral agreement aimed to encourage quote land productivity that is to open collective land to the market economy. In the case of Morocco, land reform governance feminism is substantiated by the reform's gender inclusion program and the role that this apparently feminist idea plays in, quote, conducting the conduct of men. So from the perspective of a local farmer, her name is Fuzia, and other women farmers I interviewed, the narrative line of gender equality and modernization
championed by this Melkimisation program, and its rhetoric looks abstract and empty. Fouzia herself represents a living experience of the emptiness of the neoliberal promises of co-development and prosperity will come with the commodification of the communal land. In order to implement its gender inclusive program, the national agency working against illiteracy started a functional literacy program that target women as future land owners and business owners. Fouzia was one of the first women to start teaching these literacy classes. Before that, she had gone through various training workshops that showed her how to use the textbook design for these classes. In addition to being one of the 5 women selected to represent the whole region at the program's official launch, Fouzia was chosen to implement the values of, quote, citizenship and active participation in development that she proudly disseminates during her classes. Fouzia is so engaged in her new role in the village that she offers a room in her house as a classroom because her students stopped attending the class at the village school because it was too far. Around 70 women regularly attend her classes. Fouzia tried to use the local mosque as an alternative classroom, but her application was rejected. Fouzia records videos of her classes and her awareness-raising sessions with the women of her village in order to have evidence of her dedication to this program. My encounter with Fouzia and her students, especially, I had the chance to meet Fouzia in other occasions, but with the students encounter, it was very limited to the classroom sitting, and I only had the chance to have in-between class conversation with few women sitting next to me in the class, because I used to sit in the class that Fouzia gives. Both these short conversation and the class response showed that the women's interest in class represents another form of the communal which reinvents itself despite the values dictated by the, quote, teachings of the textbook. During the class review, the women showed huge enthusiasm for memorizing Quran verses. Some students stood out more than others for how many verses they could memorize. Finally, the teacher led a demonstration of the full class reciting Quranic verses. In another moment of powerful communal spirit, the class's last word was a statement about how the women speak back to the new reform policies, values of profit, entrepreneurship, and autonomous individualism. The women's statement in the contrast seemed to revolve around the power of the community, religious education, and piety. Although the textbooks the students and the teacher are using largely echo the reform policy values such as autonomy and profit, the women have managed to invent their own classroom norms and values that does not dutifully follow what the textbook dictates. Over time, the class became a space where these women learned and memorized Quran, nurtured both their individual and communal spiritual life, learned how to read and enhance their already existing abundant social life in a classroom setting. Sitting together in a circle on the floor that they followed class with while breastfeeding babies, inquiring about each other's physical and mental health, sharing stories, and participating in group therapy. During the class, I learned that the two of the women in the room lost recently their sons who have migrated abroad. They talked about how their sons keep coming to them in their dreams, telling them about the afterlife. Another woman was leaving for Mecca for 40-day Ramadan Umrah pilgrimage, all paid for by her immigrant daughter in France. Yet another woman sitting next to me in the class who needed to travel to spend Ramadan with her two daughters in Tangier said that she already was missing her class and her classmates, and she kept texting everyone to ask about how the class went
noting that this class had become a very important part of her life. Indeed, the last class before Ramadan was also supposed to be the closure of the program, but it was in reality the end of the official literacy class only. The students, or the beneficiaries, between quotes, as the instructor echoing Landra's language called them, wanted to keep coming to class during Ramadan in order to read and memorize Quran. All of them said that they were not ready to see their class end, and they would keep coming to class even after the end of the program. This class seemed to have created a friendly space of communion with the prospect of a remote opportunity receding in the background as both a possibility and an abstract idea. So to conclude, this presentation has focused on local women's experiences and the process of land tenure reform as it has shifted from communal to the individual. These farmers' disillusionment with the promises of reform is an example of rural life's dependency on one of the decisive battlegrounds of neoliberal globalization. As this presentation has drawn the concept drawn on the concept of governance feminism, the exploration of this case of women's farmers' land rights has offered a glimpse into the complexities of the relationship between corporate capitalism and feminism, a relationship that cannot be narrowly described. Indeed, the advent of a global capitalist feminism that Nancy Fraser describes as the, quote, uncanny double of feminism, generally devoted to achieving true justice, does not mean that feminism must be dispensed altogether. Altogether. In these circumstances, however, as Nancy Fraser notes, it is imperative to move forward with self-awareness and a sense of history. And in the Moroccan context, that means distinguishing between the gender inclusion programs instrumentalized for a neoliberal agent that operate under feminism's uncanny double, and a genuinely engaged feminist approach that understands the history of land rights and the significance of collective land. And thank you very much. Thank you, Souad. Okay, المتحدثة الثانية بيكي لانغور اللي راح تتحدث عن المرأة الشجاعة بالدولة الحماية. سردية التلفزيون المصرية حول التحرش الجنسي. بيكي هي أستاذ يعني اشترك. وينك بيكي؟ علوم السياسية ومديرة برنامج النوع الاجتماعي والجنسانية ودراسات المرأة في كلية الصليب المقدس يعني في بوسطن في الأمم المتحدة. وحاليا هي عم بتكمل يعني كتاب يعني عن موضوع الحركات مناهضة التحرش الجنسي في السياق المصري بعد عام 2011. تفضلي بك. شكرا يا أستاذة ريما. I first want to thank Rania and the program committee. I know there were a lot of email problems that led to my abstract arriving late, and I'm very grateful to them for managing to fit me into the program. And thank you also to Tanya for making all the very helpful arrangements for my participation today. Sexual harassment or assault of Egyptian women in public spaces, such as the streets, buses, or at political protests, has been common before and after the 2011 revolution. In 2008, the Egyptian Center for Women's Rights found that 83% of women had ever been harassed. Vicky, can you slow down because of the translators, please? Sure. The 2016 survey of young people in informal Greater Cairo found that 49% of women ages 15 to 29 had been harassed in the previous 6 months. The costs of such harassment are high. An Egyptian government survey, for example, estimated in 2015
that over 250,000 women had changed their route in the streets or had a travel companion accompany them to protect them at a cost of several hundred million Egyptian pounds, of course, to the women themselves. In 2019, a young woman who had won a jail sentence against a harasser described to me an even earlier experience in which boys encircled her in the street and verbally and physically harassed her, and many bystanders ignored her calls for help. She told me that from that time, she decided to look for jobs solely based on how much money they would make, not whether they were interesting or allowed her free time, so that she could use that money to not have to walk in the streets, to be able to go from place to place by cab. So these are just some examples of what this experience of harassment means for everyday women in Egypt. The Egyptian revolution in 2011 led to unprecedented activism against this type of sexual harassment. Young women and men, many of whom had never previously been politically active, created groups which conducted workshops, monitored incidents of harassment during Eids, and intervened to rescue female protesters from assault in Tahrir Square. The media, for a short period, also became significantly freer. The number of licenses to TV channels tripled, and new types of programming emerged, such as the humor program El Barnamij from Bassem Youssef and investigative journalism programs. These programs invited some of these newly active anti-harassment activists onto their programs. They praised them for their work and encouraged other Egyptians to be active in the same way. And they gave these activists a platform to argue against common misconceptions, such as the idea that only quote unquote improperly dressed women faced harassment. In this relatively freer period of media freedom, there was also pretty open discussion about the way that patriarchy allowed this type of harassment to happen. For example, in a 2013 program, a psychologist argued that, quote, the harasser is raised in a patriarchal society, which gives power over women to men. And as a result, he feels he is more deserving of his sexual and life practices than are women. People will talk about hormones and testosterone, but all men in the world have testosterone. And our testosterone in Egypt is not higher than in the rest of the world. And so the fundamental issue is not testosterone, it's the way that boys are raised to believe that they have the right to do what they do and that they have the right to harass. The activism of these new anti-harassment groups paved the way for amendments to the penal code in June 2014, which made it easier for survivors who wanted to do so to pursue criminal charges against their harassers. And the number of those arrests and prosecutions has significantly increased since that time. In December 2016, for example, the director of a feminist NGO called the Cairo Center for Development said that there is significant progress and that her group alone had successfully prosecuted 15 such cases since 2013. However, it still remains the case that the overwhelming majority of women choose not to report their harassment. For example, the 2016 survey of young people in Egypt in informal Greater Cairo found that only 0.4%, so less than 1%, of those who experienced verbal harassment reported, and none of the women who experienced physical harassment reported in the focus groups that they did. Scholars analyzing these details and doing focus groups in the area found that, quote, respondents widely agreed that a young woman was more likely to achieve a manner of justice and the satisfaction of having the harasser punished by working through family or informal community practices. One mother interviewed in the focus group suggested that if she attempted to file a harassment complaint, the police officer would laugh in her face. So what I'm going to talk about today is the way that since Abdel Fattah al-Sisi came to power and the room for this kind of activism closed, most of these anti-harassment groups are no longer able to work. Similarly, as I'll describe, there's been a great closure of what people can talk about on the media. Many of the types of discussions I refer to no longer exist. But at the same time, many more women who want to bring cases against harassers are able to do that. So in the remainder of my time, I'm going to talk about the way that a whole range of morning, daytime, and evening TV talk shows conducted by people who are household names in Egypt, like Wael al-Abrashi, Lamis al-Hadidi, Iman Hosri, people like this, talked about 3 very high-profile cases of survivors who did file police reports against their harassers and ultimately took them all the way to criminal conviction, and how I argue that the similarity of the way these discussions are
emerge and the great level of government control over the media constitute government narratives. And so we'll look at the end after I describe some of this coverage and ask if this constitutes a form of feminist backlash or not. So the three cases of these women are as follows. In 2015, a woman named Sumaya Ebeid was slapped at a mall by a man whom she says turned violent after she resisted his verbal harassment. So her resistance escalated into physical violence. The next year, in 2016, a woman named Hind Abdusattar was groped by a tuk-tuk driver, one of the little mini things, who was sentenced to 5 years in prison. In 2018, a woman named Rania Fahmy won what was argued to be the first jail sentence ever for harassment in Egypt's Said region against a man who groped her in the street. And what I argue is that we see three trends, and I'll give you several examples of them in this coverage, this government-fueled coverage. One, praising survivors who report harassment and win a criminal conviction and suggesting that this is women's responsibility to take that path. Two, telling viewers that the law exists and it represents the proper route for justice and accountability. And three, in most but not all cases, presenting police and the judiciary as supportive actors in an Egypt characterized by the rule of law, which certainly everyone here knows is very far from being the case. So the first theme, praising the survivor who reports. All three of these women were repeatedly praised on satellite talk shows. For example, Wa'il al-Ibrashi, one of the most famous hosts on the late night talk show El Ashira Masa'an, described Sumaya Ebeid, the woman who was harassed in the mall, as a hero, as a batala. Hind al-Asima host Lamis al-Hadidi praised Hind Abdusattar as having bedrud i'tibar of the Egyptian woman, to kind of renew the dignity of Egyptian women by bringing her case forward, while another hostess said, we want 10 women like Hind, again holding her up as a model. On an episode of DMC Masa by Iman al-Husari, she introduced her segment with Rania Fahmy, the woman that I just described, who won the first jail sentence ever in what is perceived to be the more socially conservative region of the Said. She introduced her by saying, Rania Fahmy is a beautiful young girl, Banuta Gemila. There are girls who are silent when they are harassed, who fear getting into a direct confrontation, and there are girls who do not remain silent. Rania, inti musharafani, you honor me by being here, and I personally, and as a woman, am proud of you. One of the top reasons that survivors do not report their harassment to the police is that they fear for their reputation. They fear that they'll be blamed for having incited the harassment. But Rania Fahmy tried to turn this perception on its head by saying, the shameful thing, if you're harassed, would be that you allow a harasser to get away with this. That would be the shame, not the shame of coming forward. So a universal idea that these women are heroes for having come forward. The second theme is now there are advances in Egypt which have allowed this 2014 law to exist, and this is the way you should respond by using this law if in fact you face harassment. For example, one hostess in talking about Hind Abdusattar's case says, quote, we had gone for very many years without something being there in the law to tell you what is the punishment for a harasser. And in the era of Mustashar Adli Mansour, who was the interim president between Mohammed Morsi and Abdel Fattah al-Sisi, in that era, that law was issued. And now we have a court sentence with the power of the law, biquwat al-qanun. A host on another talk show again spoke of Hind's case by saying, quote, the law and the Egyptian judiciary got Hind her rights and got the right of every woman. A big step has been achieved through this girl, which was achieved for the Egyptian woman. This recognition of the new law can take on explicitly nationalist overtones, as when host Amr Adib talked about Rania Fahmy's case in the Said and said, Tahya Nisa al-Said, so long live the woman of Egypt, of Upper Egypt, and Tahya al-Qadi, long live the judge who brought forward this case. I can't be sure about this, but anyone who's familiar with Egypt knows that Tahya is the way that we talk about Abdel Fattah al-Sisi. Tahya Masr is his main movement, so I'm curious about the similarities between the language there. And finally, and most importantly, and I'll spend a little more time on this, all of these three women are asked in the interview format, how did your experience with the policeman to whom you reported and subsequently with the judges who heard your case, how did that go? And it's very interesting to see the narrative that the government or the government hosts try to push
and how sometimes in between and underneath that comes out a story that I think more accurately represents the experience of many Egyptian women. Because repeated polls have found that another major reason that Egyptian women will not report is they don't think, as I suggested, they don't think the police will take it seriously. They won't believe that harassment happens, or in fact, that the policeman himself might try to harass her. That is a very common set of reasons for not reporting. Sumaya Abeid, the first woman I described who was attacked in the mall, her case first became public when she posted on Facebook that after she was harassed and slapped, the mall security and the police did not help her. Mall security let the accused leave, and she demanded from them that they give her the security camera recordings that showed her being slapped. She took the recordings on her own initiative to the local police station, where the police basically said, "Do you know him?" and then suggested that she should find him. So basically completely abandoning any sense that they needed to do anything. So the next day after the Facebook post, Sumaya first appeared on the Ashara Masatan show, and the host brought on the assistant to the Minister of the Interior for Media and Public Relations, who of course swore that the situation would be handled very quickly. And indeed, the following day, 2 days out, she reappeared on the show, and it was announced by the minister that the harasser had been taken into custody, and she profusely thanked both the host and the Minister of the Interior. So as a viewer, the situation thus appeared to have been resolved with quick, effective police action. And of course, nobody dwelt on the fact that it took the woman being able to be invited on a TV show for this type of quick and decisive interaction to occur. Similarly, 2 years later, in the case of Hind Sattar, the woman who was groped by the tuk-tuk driver, she appeared on a TV show with her lawyer, and the host said, "We find a lot of people saying, and mothers and fathers saying, that people won't do anything if a survivor reports harassment. Was that your experience?" And Hind said, "Oh no, that wasn't my experience. The policeman swore on the Mus'haf. He swore on the Quran on his desk that by God, he would get her rights." But when her lawyer began speaking, the situation turned out to be more complicated. She had called him immediately after being harassed, and he told her to go to the Mabahath, to a higher level of police, not the Qism the Bachia, the local police station, because he said, "We have had some examples that the officers have the same patriarchal views as Egyptian society. We find that officers to whom the girl goes for help often blame them or claim there is no harassment in Egypt." But he said, in this particular case of this woman, the Mabahath had handled the case properly. So once again, the viewer is left saying things have gotten better, and this woman, the policeman swore on the Mus'haf, and the judge was fine. However, a rare counterpoint to this narrative occurred when Sumaya Abeid, the woman who had made the Facebook post, returned to the headlines in October 2017. She returned to the headlines because after having appeared 2 years earlier, she won a brief jail sentence against her harasser, and the harasser subsequently slashed her across the face, leaving her permanently disfigured. So she was brought back on the show in October 2017 with bandages on her face and a huge gash across her cheek. And the hostess, Lamis Hadidi, said, bemoaned the fact that the harasser had received only a very short jail sentence 2 years back, and thus leaving him free to go and perpetrate this violence. And she asked the viewers, in light of the violence that she had experienced, how can we tell girls to report the men who harass them? How can we? That was kind of a rare break in the narrative. So let me conclude with a few questions. Basically, how should we understand the media coverage that I just described? On the one hand, it represents an accomplishment of a key goal of the youth anti-harassment groups that I described that emerged right after the revolution, which is an acknowledgement that harassment happens all the time and to everybody. In 2008, for example, First Lady Suzanne Mubarak argued that, quote, if 1 or 2 or even 10 cases of harassment occur, Egypt has 80 million people. This does not mean at all that there is a phenomenon of sexual harassment in Egypt. So basically, before the revolution, there was almost a complete denial of the fact that this was common. And to the extent that the government acknowledged it, they would acknowledge that it happened to tourists. And they did campaigns to try to protect tourists for obvious reasons, but they would not acknowledge that this was common for Egyptian women. In the period that I just described and the coverage that I just described, that's absent. Both male and female hosts routinely admit that harassment is very common. For example, one of the hosts that I described above said, quote, Rania Fahmi, the woman from the Said, experienced something that has happened to just about every girl that is walking in the street. So I would argue that constitutes a significant jump forward in the fact that even this heavily government-controlled narrative now admits that harassment is widespread.
the fact that there is a law doing this also helps. But on the other hand, the press coverage described here suggests a government narrative of a model Egyptian woman who reports her harassment and pursues it to criminal conviction and portrays an Egyptian state ruled by the rule of law. Anti-harassment groups supported survivors who chose to report, civil society activists, but they did not pressure society to report for all of the kind of reasons of blame, potential exposure to violence, et cetera, that I just described. Here, instead, we see a kind of neoliberal imagining of a woman who has been hurt, whose responsibility it is as a good Egyptian citizen to go to the police and pursue all the way to criminal conviction. And that is shorn of the kind of media analysis that I described shortly after the revolution of harassment not being just a one man on one woman or a group of young men on one woman, but a context of Egyptian patriarchy that needed to be changed. In addition to the fact that this kind of coverage, as I described, allows the government to perpetrate a narrative that when the citizen comes up against state carceral institutions, the police, the judges, they will be treated fairly, which is at odds with the experience of overwhelmingly of many Egyptian women. And so I would argue this is an attempt to kind of marshal women's experiences to build a larger carceral state. Thank you. Thank you. Thank you very much, Vicky. Our next talk is going to be on Zoom. Miriam Haitami, who's a partner in a research project with the Institute of Women's Studies here, with Dr. Mirasilmi and Lina Ma'ari. Oh, hello, Miriam. Miriam's going to talk about redoing feminism, digital activism, and the Madawana debate in Morocco. Dr. Miriam holds doctorate in cultural studies under the joint supervision of Sidi, Mohammed bin Abdullah University in Fez, and New York State University in New York. Her research explores trends in the Islamic women's movement in Morocco after 2003, and also gender perspectives towards this new global agenda of combating violent extremism, and the role of women in state, religious policy, and Islamic scholarships. Abdullatif, Mariam. Mariam? Uh-oh. Can you hear me? Ah, okay. Ah, she's on mute. When Here? هي مش on mute. وين التقنية؟ ليش فيش صوت؟ من عندها المشكلة؟ لا بتحكي لا. لا هي عم بتقول إنه مش من عندها. وين Okay, great. Can you all hear me? Great.
Thank you very much, Rema, for the introduction. Very good to see you. So this is a work in progress. This paper is a work in progress that looks into new forms of feminist engagement with the Mudawwana reform, or Morocco's family law, and the women's rights discourse, relying on social media's capacity to foster collective participation. So such emergent subjectivities that I'm exploring reconfigure protest culture and knowledge dissemination around issues of gender and social inequities using intersectional agendas, including individual freedoms and carved narratives of choice, empowerment, and individualism alongside collective scripts. They carve narratives through the use of images, videos, podcasts, storytelling, and use non-traditional repertoires of action such as art, satire, and memes. They also challenge taboos, mobilize a new mode of social critique, and enable new ways of meaning making. So while recognizing the role of digital activism in creating an outlet for collective and intersectional mobilizing, this paper also explores the entanglements between neoliberal frameworks, the geographies of activism, and the role of the state in delineating the parameters of women's rights. So the Mudawwana was reformed in 2004, following its initial creation in 1958, right after Morocco's independence, dealing with issues such as marriage, divorce, custody, and inheritance. The Mudawwana has served as a means of defining women's rights within the family and more broadly society. More importantly, the codification and subsequent reforms of the Mudawwana have served as an important tool for state intervention and hegemony, which extends state power beyond the public sphere and into the private sphere, to quote Jawad. So during the years leading up to 2004, reforms of the Mudawwana under King Mohammed VI started significant debates surrounding the framework and direction of the reforms, and revealed a deep schism among the various segments of women's rights groups in the country. The political divisions paired with ideological divergences heightened the divide within women's rights movements, pitted secular leaning voices against Islamist voices. So 19 years after, and in light of the ongoing debate about the discrepancies in implementation and the importance for further reform, and alongside advocacy calling for reforms of laws relating to issues such as inheritance, abortion, and individual freedoms, the king reintroduced the Mudawwana reform debate in his last throne speech in summer 2022, emphasizing, quote, "The family law does not concern men only, nor is it specific to women. It is a law for the entire family," unquote. He added that the law should be able to give women their rights just as it gives men theirs, saying, "I therefore insist on the need for everyone to commit to their proper and full implementation of the provisions of the family law." He emphasized the need to address challenges that hinder the full implementation of the family law. He, however, stressed that all decisions and recommendations should respect Islamic regulations and the particularities of Moroccan society, saying, "As the commander of the faithful, I pointed out before the parliament in 2003, when introducing the Mudawwana, that I shall not make licit that which the Almighty has forbidden, nor shall I forbid that which he authorized, particularly when it comes to matters governed by the unequivocal Quranic prescriptions." The king's speech was celebrated and hailed as a feminist discourse that promises further reforms, while acknowledging challenges of implementation. The speech maintained ambiguity, as it did not clearly delineate the parameters of
this new suggested reform and reaffirmed the same fiqh-based framework that perpetuates the tension between hegemonic religious interpretations and rights-based narratives, and the inherent contradictions in terms of uneven allocation of resources, gendered institutions, and biased policies. The latter perpetuates the dialectics of consolidating existing gender politics while also unsettling the existing gender order through those reforms. Such ambiguity has significant implications for feminist politics, which has to work both against and through the state. Feminism and gender activism with its different strands cannot therefore be understood separately from the hegemonic nature of the institutions and their ambiguous role concerning gender reforms. This can be both a means, the states can be both a means to challenge existing gender relations by reforming the family law and granting women more rights, or it can reinforce oppressive gender relations by maintaining the status quo. So such contradictions, as Candioti notes, emerge within the tensions between civic forms of nationalism that describe women as modern citizens who share rights and responsibilities within the nation-building process, and cultural forms of nationalism that depict women as the symbols and the safeguards of the uncontaminated culture. So women become both the recipients of state policies and they at the same time try to influence those policies. Further, the subsequent reactions by civil society ranged between celebration and silence, which reflects the feminist movement's enduring strategic choices to harness the king's support and intervention to delineate the clear parameters of those reforms. The latter raises questions on the feminist movement and its conformist stances and chosen bargains vis-a-vis state processes. The re-emergent debate also galvanized a new generation of activists who appropriate gender activism beyond traditional feminist organizing and use digital mobilizing as well as non-traditional repertoires of activism to inspire online and offline protest culture, proclaiming that, quote, "the time for change has come. 19 years after the last reform of the Mudawwana, women still do not have the same rights as men." Digital Okay, thank you. Can you all hear me again? Okay, so the digital articulations of feminism seek to mobilize online and offline discussions demanding a new Mudawwana where gender equality is effective, alongside a penal code that ensures women's rights over their own bodies and a legal system that, quote, effectively protects women from violence. As we know, digital feminism has played a particularly important role during the Arab Spring, acting as a catalyst for organizing protests, disseminating information, and mobilizing, and has continued to play a significant role in spreading feminist awareness and activist ideals through content creation and hashtag mobilization, and carving public platforms for people to make sense of their experiences and share their own stories along the lines of socioeconomic rights, sexuality, and body politics. In this sense, digital feminism seems to work as an amplifier of solidarity, creating the potential for feminist consciousness. Within this context, the present article seeks to focus on the recent emergence of a hybrid and still underexplored expression within digital feminism, that is the feminist activist influencer that merges self-branding and entrepreneurial imperatives with political aspirations. Activist influencers are usually young women who are urban-based, foreign-educated, upper middle class women
They use French to communicate their ideas, and they leverage digital platforms to engage with their audience, share feminist content, and spark conversations around intersectional issues. However, despite their possible role in reconfiguring feminist and activist ideals, such micro rebellions of digital feminism, as it's described in numerous works, raise the questions about their potential to create cultural or structural change. Such expressions can create an illusion of progress while failing to address systemic issues. This can involve using feminist slogans, symbols, or aesthetics as a form of marketing while disregarding the larger implications for social justice. The result is a commodification of feminist ideals, where feminism is reduced to a marketable trend rather than a movement for social change. Furthermore, with the fast-paced nature of social media and instant gratification, there's a risk of reducing feminism to catchy slogans and viral trends over simplifying the nuanced realities of gender inequality, and can hinder substantive dialogue and critical analysis, ultimately hindering the potential for deep structural change. So the particularly tangled relationship between the digital space and neoliberal practices and discourses generates a debate around the potential depoliticization of feminist engagement, which may remain limited to micro actions instead of addressing systemic issues at large. In this context, particularly problematizing the particular role of the state in perpetuating systemic violence. As argued by Mohanty, neoliberal ideologies of privatization and individualization turn systemic projects of resistance into commodified private acts of rebellion, leading to a process of depoliticization in the process of carving more personalized narratives. Nancy Fraser discusses identity politics, referring to a growing individualization of political identities that are less and less conceived as collective issues and more as part of the individual recognition of oneself, which does not necessarily reflect a process of forming political consciousness. In many ways, digital feminism can be seen as a novel articulation alongside traditional forms of women's activism in Morocco that are criticized for being elitist structures that align their work with monarchical governance and nationalist imaginings of women's rights, and whose activism does not always translate into wider recognition among the Moroccan general public. So this paper raises questions about the meaning of the new visibility of feminism through the digital space, and also in tandem with intensified misogyny that is seen most vividly in online cultures, ranging from comments, threats, and trollings. Thus, as well as thinking about newly visible feminisms or the new forms of feminist engagement, I'm interested in exploring the proliferation of new and old misogynies and the larger political patriarchal structures. These articulations, though they deploy different repertoires of action, they echo a continuity of what Amy Everard highlights on how the women's rights movement in Morocco is largely constrained by existing within a constitutional monarchy surrounded by a certain structure of political parties with a certain history of relationships between state and civil society. The most constraining aspect of this relationship is how the king of Morocco emerges as a paternalistic figure and the guarantor of women's rights. So they reflect a continuum of the complexity of feminist engagement with governance and its deference towards the monarchy and the perpetuation of its supremacy and arbitrage in the socio-political realm to promote regime stability and nationalist themes of social cohesion and collective identity. So to make my way to a conclusion, thinking about the state of feminism
with its different strands, or the relationship between state and feminism with its different strands, raises the concern about the ethics of feminist engagement. What Umayma Abu Bakr, for example, explores when talking about the ethics in relation to the political engagement of feminism, and talks about how the unconditional alignment of the women's movement with the state oftentimes happens, quote, at the expense of ignoring fundamental violations and corruptions, and only for limited and gender-specific gains. So more than just a reservation about the general idea of the state as itself a patriarchal institution, either marginalizing or instrumentalizing women, feminists should be wary of the ethical deficit in their activism. So ethical feminism, according to Abu Bakr, distinguishes itself from a history of institutional patriarchal practices of political opportunism and authoritarianism, while also considers broader issues such as class issues and the needs of the poor, the marginalized, and the disempowered. So to conclude, what seems to strengthen and empower these new forms of feminist engagement is oftentimes what undermines their ability to permeate through normalized conservative values and morals, serving as an explanation for the stagnating nature of women's rights in Morocco, that is to be read within the structures of authoritarianism and the politically and culturally embedded normativity that hinders the status of women's rights discourse instead of facilitating it. Thank you very much for your attention. جامعة بيرزيت عضو فريق البحث شمولية المالي في فلسطين financial inclusion، بس دايما لازم تحطوا وجنب ريم بريم شبيتة مدير عام يعني في وحدة شؤون المرأة في وزارة الحكم المحلي، وخبيرة في تعزيز المشاركة السياسية للنساء، وباحثة مستقلة، وبرضه يعني هي شريكة في مجموعة البحث. ممكن بدكم يعني تقدموا يعني هلا كريس كريس. إن شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. نشكر معهد دراسات المرأة لإتاحته هذه الفرصة الثمينة للمشاركة في المؤتمر التاسع، ونتقدم بالشكر الجزيل لعضو الهيئة الاستشارية في مشروع الفاينانشال انكلوجن فلسطين. She's one of our team يعني الادفايزري بورد. كمان ولا يمكن يعني نستثني الشكر الجزيل للدكتورة إصلاح لدعمها المستمر لي ولزميلتي ريما. طبعا ورقتنا البحثية تستعرض الجهود الراهنة لتمكين المرأة الفلسطينية وتحسين وضعها الاقتصادي من خلال التمويل. طبعا لابد نشير أن هذه الورقة هي جزء من البحث الشامل الذي يجريه فريق الشمول المالي في فلسطين الممول من المجلس الاقتصادي الاجتماعي بإشراف البروفيسور الدكتور كريستوفر هارتر، أكيد هو معنا على الزوم، وفي معنا طبعا زميلات هانا بومان وإليزابيث وريما. المشروع يبحث سياسات الشمول المالي إثنوغرافيا، وأيضا لدينا مسح جديد لمدينة رام الله
سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة حول مدى تأثير سياسات الإدماج المالي على المواطنين كمفهوم وسياسات وممارسات على الناس طبعا في حياتهم اليومية. ندخل مباشرة للمفهوم، مفهوم الشمول المالي. هي عملية بدأت في فلسطين 2014 و2015 أدت بشكل ملموس إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين 2018-2025. وقد تم تعريف الشمول المالي في الاستراتيجية الوطنية 2018 صفحة 6 على النحو التالي: تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية من القنوات الرسمية التي تتناسب مع احتياجاتها بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها وتعزيز معرفتها بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب. طبعا هذا التعريف اختصرته الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية 2018-2025 من بين عشرات التعريفات الدولية الأخرى التي تم توصل إليها من خلال الدراسات المنتشرة. ننوه إلى أن الاستراتيجية الوطنية تؤكد طبعا أنه أبعاد الشمول المالي 3: وصول واستخدام وجودة. طبعا في المقابل أعادت الدراسات النقدية تعريف الشمول المالي، فلم تعتبره مجرد تسهيلات وخدمات ومنتجات مالية تقدم لفئات المجتمع المختلفة، بل اعتبرتها عملية سياسية اقتصادية يقوم فيها الفاعلون الأكثر قوة بتشكيل حياة الفقراء. على سبيل المثال لدينا تعريف لشكوتاي للشمول المالي، يقول بأنه تجمع عالمي من منظمات التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات والشركات ومعاهد البحث الأكاديمي. وهناك أيضاً أوجه شبه مع تعريف فيليب مادر 2018 على أنه مشروع قابل للنزاع والمنافسة والطعن، أي أنه قابل للنقد لأنه مشروع يمنح رأس المال مزيداً من الهيمنة على الأسواق والأجندات السياسية. سلايد رقم 2 تظهر هذه الصورة التي ترونها أمامكم التي تم التقاطها مؤخراً، حدثاً رفيع المستوى للشمول المالي، حيث ترون العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية النخب بشكل أساسي التي تشكل الشمول المالي في فلسطين. يضم التجمع أيضاً البنوك، شركات التأمين، مؤسسات التمويل الأصغر، قطاع الاتصالات، منظمات الأعمال، منظمات غير الحكومية، الشباب، الجامعات المختلفة. أما الجهات غير الممثلة أو الحاضرة في هذه الأحداث ومجموعات العمل هم أعضاء من الجمهور الذين تم تسجيلهم عن غير قصد في تجمع الشمول المالي من خلال بيع المنتجات والخدمات المالية والحملات الإعلامية والبرامج التعليمية ووسائل أخرى مختلفة. ما يهمنا اليوم هو الطرق التي أصبحت بها المرأة هدفاً للشمول المالي في فلسطين. سبيفاك في دراستها تقول لطالما كانت النساء العميل المفضل المستخدم كأداة للوصول إلى عولمة رأس المال العابر للحدود الوطنية، فالمرأة بالنسبة لها أداة وتابع في نفس الوقت، وتقول أن التابع cannot speak، أي أنه ليس من صناع القرار الرئيسيين. لقد أصبح إدراج المرأة سبباً رئيساً للتوسع في تجمعات الشمول المالي في فلسطين والعالم أيضاً. تنص الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-14 على أن إحدى أهم المشاكل الرئيسية في مشهد الشمول المالي في فلسطين هي الفجوة الواسعة في الوصول إلى التمويل واستخدامه من قبل النساء. في العام 2022 تم التكليف لإجراء دراسة محددة تفحص الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي في فلسطين. يرجع هذا التركيز على النوع الاجتماعي إلى تاريخ طويل جميعنا نعرفه وجغرافيا واسعة أيضاً لمبادرات النوع الاجتماعي والتنمية. مثلاً منذ السبعينيات لعب المايكرو فاينانس دورا رئيسيا في السعي إلى خلق رائدات أعمال، في حين أن الشمول المالي الحالي يظهر أقل اهتماما بريادة الأعمال. كذلك المبادرات الأخيرة تظهر استهداف النساء بشكل كبير مركز من قبل مثلا منظمة العمل الدولية على النوع الاجتماعي. كذلك أنشئت لجنة دينارو عن طريق التحالف من أجل الشمول المالي AFI، وهي لجنة تركز فقط على التمويل الشامل للنوع الاجتماعي، تفحص أيضاً الفجوة بين الجنسين. يؤيد مؤيدو الشمول المالي يجادل بأن زيادة الوصول إلى التمويل واستخدامه من قبل المرأة يمكن من تخفيف حدة الفقر، ويمكن أيضاً من ريادة الأعمال، ويمكن أيضاً الأسر والمجتمع. ممكن نظهر الشريحة رقم 3.
فيليب مادر أيضا في دراسة الطعن في الشمول المالي التي تفحص التحول من التمويل الأصغر للشمول المالي يحاول بالأدلة تسليط الضوء على أوجه القصور في قاعدة الأدلة لمؤيدي الشمول المالي خاصة. مثلا قضية تخفيف الفقر يقول إنها توقعات عالية غير حقيقية وتفتقر إلى الأدلة. إن الاشتباك مع السرديات الحديثة التي تعزز الإقصاء المالي الجنساني لا شك يشكل تحدياً صعباً بالنسبة للنضال التحرري النسوي، إذ يعد استبعاد النساء الفلسطينيات من الوصول للتمويل مشكلة حقيقية إذا فهم هذا الإقصاء كجزء من ديناميكيات السلطة الأبوية والاستعمارية واسعة النطاق. لاستكشاف هذا المجال نحدد بإيجاز الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي كما تم تقديمها في دراسة صدرت مؤخراً عن طريق ماس وبالتنسيق مع سلطة النقد، والتي تحدد الممارسات المالية للمرأة في سياق هذه الديناميكيات الواسعة للسلطة. فمثلا في عام 2022 قامت سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال بعملية إعادة تقييم للشمول المالي. جمعت بيانات تمثيلية من 7324 شخص من الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية. تتوفر طبعا لمن يريد المعرفة أكثر عبر موقع financialinclusion.bs على الشبكة العنكبوتية. طبعا وجد هذا المسح السكاني فجوة بين الجنسين في جميع المنتجات والخدمات المالية تقريبا، مع وجود اختلافات جغرافية بين الضفة الغربية حيث استخدم التمويل المنظم أو كان استخدام التمويل المنظم أعلى نسبيا مقارنة مع غزة. ممكن نعرض سلايد 4. الاستثناء الوحيد الملحوظ للأنماط العامة كان في ملكية التأمين الصحي العام، حيث كانت نسبته 71.4%. فإن ملكية هذا النوع من المنتجات أكثر بكثير من ملكية المنتجات المالية الأخرى التجارية، وهو أيضاً المنتج الوحيد الذي تملكه النساء أكثر من الرجال، ويملكه أيضاً سكان غزة أكثر من الضفة. كما كانت نسبة التأمين الصحي بين الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم ربات منازل وطلاب أعلى من مستوى متوسط السكان. طبعا نعود إلى الآثار المترتبة على هذا مع ريما في نهاية في القسم الثاني من الورقة. ريما. مساء الخير. الجزء الثاني من الورقة راح يركز على 4 نقاط أساسية اللي هي سبب الفجوة للوصول للشمول المالي. 2 إيش يعني هذا أو بالنسبة للأعضاء الشمول المالي، وشو بيأثر على النساء والمجتمع الفلسطيني، وإحنا اللي هو ما البديل اللي إحنا بنقدمه من خلال بحثنا اللي هو لمدة 3 سنين حيكون نهايته بال 2025. يعني معلش بس السلايد اللي بعد. بالنسبة لموضوع الفجوة، ليش في فجوة بين الجنسين في موضوع الوصول للتمويل ولا الشمول المالي؟ بالنسبة للنساء طبعا هن لا يمتلكن الثروة، سواء في موضوع الأراضي، العقارات أو الدخل. فكما بتبين السلايد هون انه 48% من النساء الدخل تبعهم اقل من 2000 شيكل مقارنه مع الرجال اللي هم اكثر بكثير، اقل بكثير من هذا 35%. بالنسبه للنساء اللي هم بيمتلكوا دخل خاص نسبتهم ب 72% اللي ما بيمتلكوا دخل خاص. بالنسبة للملكية للعقارات والأراضي في 8% طبعا بالأراضي، 8% بالعقارات، لا 8% بالسيارات، 6% بالعقارات، 7% بالذهب. طبعا كل هذه الملكية للرجال أعلى منها من النساء. كمان حسب الدراسة اللي حكت عنها زميلتي دارين اللي عملتها سلطة النقد مع المعهد مع معهد ماس، كان في 8 بالنسبة يعني غير إنهم ما بيمتلكوا الثروة، التحكم بالثروة يعني 85% من المبحوثين في الدراسة في المسح حكوا إنه اللي بيتحكم بالثروة أو بالدخل المالي أو بالنظام المالي داخل الأسرة هم الذكور. طبعا بنحكي عن الزوج، عن الأب، وفي بعض الأحيان الابن.
كمان بالنسبة للنساء جاوبوا إنه 60% منهم بس هم اللي بيتحكموا بدخلهم بالخاص، يعني فقط 40% لا يستطيعون التحكم بالدخل. جزء ثاني كمان من إنه سبب هاي الفجوة بتحكي عن إنه الوصول لسوق العمل، كمان هذه موجودة بالسلايد اللي بعد إذا سمحتي. موضوع المشاركة في سوق العمل اللي هي تعتبر يعني سواء بالنسبة من 2015 ل 22 ما تجاوز 17 ل 18%، ونسب البطالة العالية بين النساء اللي وصلت ل 40%، وبين النساء الأصغر عمرا بالفئة العمرية 25 ل 34 كانت 55%. كانت من إحدى أسباب الفجوة. كمان موضوع اللي هو الثقافة المالية، يعني على الرغم من أنه النساء الفلسطينيات بتمتعن بتعليم عالي وفي الجامعات بشكل كتير أكبر حتى من الرجال، يعني تفوقت على 60%، إلا أن موضوع الثقافة المالية عندهم كتير يعني كان ضعيف، وكان إحدى الأسباب اللي هي في زيادة هاي الفجوة. طبعا المعهد دراسات المرأة عمل كتير من الباحثين فيه والباحثات عملوا كتير من الدراسات اللي هي ركزت برضو على أسباب الفجوة اللي هي اللي لها علاقة بالأطر الثقافية اللي تعزز دونية المرأة، والبنية الثقافية المجتمعية اللي هي ما بتسمح كمان لأن النساء إنها تشارك بشكل فعال بالمجال العام والمجال السياسي. العنف المنزلي وعدم إنفاذ التشريعات الموجودة كمان كانت سبب. بنحكي كمان عن موضوع الحرمان من الميراث اللي هو كمان كان سبب في موضوع اللي كمان عدم الوصول والثروة. بالنسبة للتدخلات اللي عملها أعضاء الشمول المالي، شو هم كانوا بيعملوا عشان يزيد يعني يقللوا هاي الفجوة؟ كانوا بيعملوا عبارة عن تعزيز منتجات مالية تستخدمها النساء زي المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا. طبعا هاي التحديات الموجودة في فلسطين البنيوية والاحتلالية هي بتساعد على يعني بدها دراسة أكثر لجعل النظام المالي أكثر شمولية، لأنه بده تغيير سياسي واجتماعي أكبر. بالنسبة لنا خلال البحث تصورنا أن النظام المالي الذي يساهم فيه كل فرد بشكل حقيقي في اتخاذ القرارات حول كيفية عمل النظام المالي ولمن يتم الدعم والشكل الذي يتم فيه الدعم هو ممكن يعطي للشمول المالي من الناحية النظرية يكون أكثر فعالية. بالنسبة لدراسة ماس اللي حول تقرير النوع الاجتماعي اللي هي كمان الدكتور كريستوفر كان هو يعني عملها عشان يوصل للدراسات يعني لوصول أكثر ديمقراطية وأكثر فعالية للنساء. كان التركيز على موضوع اللي هو التأمين الصحي العام اللي هو بيعزز من القدرات الجماعية ومن الصمود بشكل ما أكثر من إنه كمنتج للرأسمالي الفردي بالموضوع الوصول لهذا التأمين. طبعا احنا من خلال الجزء الاول من البحث بنستكشف طرق اللي هو الطرق المختلفه التي يعيش بها الناس برام الله في موضوع ضمن السياسات الماليه. ليش رام الله؟ طبعا لانها هي المركز الشمول المالي، مركز اللي فيه تسهيلات البنوك وكل المؤسسات المصرفيه. طبعا بيلتزم البحث بضرورة التواصل مع صانعي السياسات لأنه سياساتهم عم بتأثر على الناس بشكل كتير كبير. 1 minute. طبعا بالنسبة للشمول المالي في شكله النقدي اللي هو كمان بيعاني من قصور، حتى النقد للشمول المالي بيعاني من القصور إنه ما بيعالج ديناميكيات الاقتصادية السياسية للاستعمار، وكمان من منحى تاني في موضوع فهم حقيقة فهم الديون كأساسها إنه الأساسها بس كأنه الاحتلال الإسرائيلي والعولمة تبعت الشمول المالي اللي صانعي القرارات هم يعني دائما بيقولوا انه هي السبب. كمان هي مش دقيقة ومضللة لحد كبير وبتقلل من قوة وديناميكيات المجتمع الفلسطيني. ممارسات وأولويات المؤسسات الرأسمالية المتجذرة اللي هي ضمن اقتصاد المانحين كمان يعني فيش ضمن غياب لموضوع الاقتصاد التحرري، كمان بتعزز سيطرة لموضوع الشمول المالي بشكله الحالي اللي هو بيشتغل ضمن نظام احتلالي استعماري. في النهاية قد تتيح آخر ثانية يعني ثانيتين. في النهاية قد يتيح الوعد بالشمول المالي لتمكين المرأة بعض أشكال اللي هي
السيطرة أو الانفكاك إلى حد ما عن السيطرة الأبوية والهيكلية الموجودة البنيوية الأبوية الذكورية من ناحية، بس من ناحية تانية بيحطها تحت استغلال قطاع تاني اللي هو القطاع المالي المنظم، واللي هو طبعا الربح هو هدفه الأساسي، ويلتزم بالوضع الحالي للاحتلال الاستعماري. وشكرا. شكرا. اوكي، يعني رحنا مغرب، رحنا فلسطين، رحنا مصر، وين ما كان شفنا يعني ابعاد نيوليبرالية نسوية بس باشكال كتير يعني مختلف. فهلا بدي افتح الفرصة للأسئلة، وبليز استخدموا الميكروفون خاصة يعني لجمهورنا اللي بريت البلد على الزوم. هون وين هاي سيدها هاي. Thank you. شكرا كثير على كل المداخلات. My question for Vicky. Yeah, I'm curious actually. Did you follow or check how the feminist and human rights organizations approached these cases specifically, and also how they viewed the media, mainstream media coverage in Egypt? And I'm sure they were not interviewed in these programs, but if yes, let me know, please. Thank you. Yes, you're absolutely right to point out Vicky, sorry. I didn't mean to harass you. I think we'll just gather some questions together first. Yeah, في أسئلة تانية. ممكن بدنا كمان مايكروفون. مرحبا. Also, I want to ask Vicky if something close to what Areen has asked. To what extent was it actually the whole moving the question of sexual harassment into the realm of law, or trying to promote it as something that is about the law? Okay, so your intervention focused on how it's something to give more legitimacy to the state itself, but maybe if you could say more about how much it was on the expanse of the emerging movements or women's movement that were forming to against sexual harassment since the revolution. سؤالي الثاني لدارين وريما، يا ريت توضحوا المقصود بالثقافة المالية للنساء، وشو يعني إنه النساء يكون في عندها ثقافة مالية، كيف هذا الحكي بيرتبط بفكرة إنه إدماج النساء في عالم المال، بمعنى إدخالها في عالم البنوك والقروض، وإذا بنتبع كمان مع احتجاجات العمال في الداخل على إدخالهم في عالم القروض، قديش البحث تبعكم عم بتعامل مع الشمول المالي كطريقة لسحب الناس أو إدماجها في ورطة الدين وأزمة الدين، وقديش فعلا هذا بحل مشكلة إنه عدم المساواة الجندرية فعليا، ما أنا بدخل النساء بمساواة مع الرجال في قضية إنه بنكون كلنا مديونين زي بعض نساء ورجالا. هذا هو. في ثلاثة هناك. خليني أخلص هون. أنا قبليها لأن هي طالبتي. ومعروف كنسوي كمان. بس أنا بدي أوضح، أعتقد الجالسين هنا مش فاهمين المحاضرة، لأنه كان المحاضرة لازم تبدأ بسلايد تعرف
الشمول المالي حسب ما حددته جهاز الإحصاء الفلسطيني. جهاز الإحصاء الفلسطيني ذكر 10 شغلات، يعني ست عندها سيارة ومأمنتها تأمين الأول الإجباري تعتبر عندها شمول مالي، بس هذا إشي إجباري ملوش علاقة بالاختيار. موضوع الصحة في غزة إنه الستات هذا إجباري، من أيام ياسر عرفات أصدر قرار التأمين الحكومي إجباري مجاني، وبالتالي أنا أعتبر إنه عدد السيدات في غزة عاملين تأمين صحي هذا مجاني من 22 سنة. فأرجو من اللي تحدثت تعرف الشمول المالي كما ورد في جهاز الإحصاء الفلسطيني، حط 10 شغلات، إذا الست اشترت سيارة، إذا الست عملت كذا، إذا الرجل، فبصير عنده شمول مالي. الحقيقة أنا بالنسبة لي الشمول المالي زي ما يكون جزئين، جزء اوريدي إجباري وبالتالي نجنبه من الإحصائيات، وجزء اختياري. مثلا موظفة في الحكومة إجباري إنها تفتح حساب في البنك لأنه بده ينزل معاشها فين؟ على البنك. المتقاعدين بفلسطين كلهم إجباري تخصم منهم رسوم التأمين الصحي، وهكذا. يعني هاي القضايا أرجو إنها يتم توضيحها، وشكرا. شكرا. هو يمكن تعليق أكثر منه سؤال. ما قدرتش أفهم من الورقة حول الإدماج المالي، شو علاقة الإدماج المالي بالتحرر من الاستعمار؟ يعني ما عرض هو مزيد، أنا هيك فهمت، من ربط النساء في ميكانيزمات النيوليبرالية يعني، وبالتالي وكأنه إدماجهم بسياسة البنك والنقد الدولي اللي هي عم بتشكل مزيد من الأعباء ومزيد من التبعية ومزيد من المعاناة للنساء، يعني سواء بفلسطين أو بغير فلسطين. فكيف بفلسطين في السياق الاستعماري؟ فما قدرت أفهم أو إيش الأبروتش من الإدماج المالي يعني، وكأني استمعت لكيف إنه إحنا بدنا ندخل النساء في عجلة النيوليبرال تحت الاستعمار الكولونيالي، وبالتالي هذا كيف بدها تزبط يعني. بس يعني إذا في مجال للتوضيح. شكرا. اوكي، بس كمان سؤال واحد وبعدين يعني نعمل كمان دورية ممكن مش خاصة إذا في حدا طب عندهم أنا سؤال مش بس لدارين وريم بتكون كتير يعني نسأل الأسئلة اللي تقاطعنا معها بلكي. أنا سؤالي مبني على نقطة خالدة. سؤالي لدارين وريما، بس برأيكم مؤسسات النسوية المايكرو فاينانس كأصالة وفاتن لما بتعطي قرض لنساء بفائدة أضعاف فائدة البنك لربطها وتقييدها، ويمكن لزوجها أنه يشتري تاكسي على حسابها وملاحقتها مالياً، أين ذلك من الشمول المالي وتحرر المرأة الفلسطينية؟ شكراً. مرحبا حبيب حن. أنا بديش أسألهم، أنا بدي أدافع عنهم لأنه أنا كنت جزء من الفريق اللي كتب الدراسات هاي اللي بنحكي عليها. فبخصوص آلية قياس الثقافة المالية كان في أسئلة بتسأل عن معلومات مالية، يعني الناس شو مفهومها للفائدة، الناس شو مفهومها للتايم فاليو اوف ماني اللي هو يعني كيف النقود بتغير قيمتها مع الزمن، وأمور أخرى لها علاقة في المعرفة المالية الأساسية. ومن خلال هاي الأسئلة بعدين انعمل زي كأنه علامة امتحان، فالذكور جابوا علامة أعلى في الامتحان مقارنة بالنساء اللي كانوا موجودين في العينة. فهذا بالنسبة لآلية قياس الثقافة المالية اللي استخدمت في الموضوع هذا. أما بخصوص مفهوم الشمول المالي فأظن في يعني في اختلاف بين شغلتين. الشغلة الأولى أنه هو كمفهوم بتعرفوا الاستراتيجية له مفهوم واضح، في اختلاف في العالم حوالين مفهومه وشو بغطي، بس الهدف من الشمول المالي في المفهوم اللي عم بيحاولوا يطبقوه انه كيف ممكن يستخدم لزيادة الرفاهة تاعت الناس، للويلفير تاع الشعب الفلسطيني. هلا هون تكمن المشكلة اللي الدراسة عم بتحاول تحلها على الأقل، بأنه مازال إحنا عم نحكي عن إشي بزيد سيطرة جهات معينة أو نظام معين على الناس. فكيف ممكن إحنا إنه نحلحل هاي السيطرة
ونخليها إشي يكون مفيد للناس. وهو السؤال اللي بدنا نسأله، يعني أظن هو السؤال الأهم اللي بدنا نسأله الجمهور، إنه أولاً أكيد إنه المرأة ما تقدر تحصل على حساب أو ما تقدر تحصل على خدمة تأمين تحميها من مخاطرة معينة هو أسوأ من يعني إنه ما تحصل عليها أسوأ من حصولها عليها. فبالتالي وجود الخدمة هو من حق أي شخص، حق أي شخص يكون عنده حساب أو طريقة دفع أو ما إلى ذلك. فبالتالي شو الطريقة اللي ممكن فيها الشمول المالي أعزز من الرفاه تاع الناس، من مثلا التمكين الاقتصادي للمرأة؟ كنا بنحكي عن المايكرو فاينانس. مايكرو فاينانس التجربة العالمية أثبتت إنه كانت طريقة فاشلة لحتى تعمل تمكين للمرأة. فشو الطرق الثانية، شو الأدوات المالية اللي ممكن تكون مفيدة بهيك شيء؟ أظن هو السؤال اللي الدراسة بدها تحاول تجاوب عليه. شكرا شكرا. في أي سؤال موجه يعني للمغرب؟ تفضلي. مرحبا. Okay, so I would like to thank all the presenters to bringing us back to the reality of how of the forms of corruption that the state, either monarchies or states, are always putting time and effort and money into depoliticizing or co-opting the women's movements, and also the minefield that we as women's rights activists and women's movements have to walk between like oppressive states where it puts us wants to put the women's movement on their by their side, where they are the guarantor to our rights and freedoms by law. Or are we working against this oppressive state as part of a larger rights movement? It's a سؤال. And my سؤال to Souad is how to what extent have the and also something confusing about ADMF. From my knowledge of ADMF, they were the ones, she was saying that they were the ones who were doing this. They were the ones who were working on bringing the women into groups, because this is not something that is far from what women's groups here in Palestine do or in the Arab world. Is like to find an alternative discourse, alternative means of organization. This is I think what we have been doing for the past 40 years. And how well, Souad, where did they get to? What form of organizing have they been able to realize, and what did they do later on, or what are they doing now? My other su'al is to Maryam, is that we are aware that for sure commodifying our work, making women's rights slogans, depoliticizing all the women's rights movements has been also an effortless effort by all state groups and regressive forces, let's say, or neoliberal endeavors or whatever. What are they doing in Morocco? Okay, they understand that the digital spaces are becoming the micro rebellions for women's rights movement. What are they doing against this? Because this is something that we face now, because everybody was telling us as a women's movement, after Corona, you have a chance of reaching out to women, and what are your نصائحكم إلنا what do you suggest? What do you suggest? And my last question to Vicky is that what are you saying? Are you saying that state discourse regarding women has changed, or is it an opportunity that the women's rights movement in Egypt should take, because it has an interest somewhere between an oppressive government and المتحرشين? So where? Yeah. Okay, شكرا. مين بتحب تبدأ؟ بس مش لازم تجاوبوا على كل شيء.
بس توضيح صغير، بجوز صار في سوء فهم أو سوء توصيل من خلالنا عن اللي بتهيال أساساً ورقة هي نقد لمفهوم الشمول المالي بالأساس، واللي عم بتعمله يعني آخر جزء في الورقة بجوز عشان أنا ما قدرتش أكمله، اللي بيحكي إنه موضوع الشمول المالي اللي عم بنشغل عليه حالياً ضمن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-2025 بتقودها سلطة النقد، قد يتيح الوعد بالشمول المالي لتمكين المرأة بعض أشكال الاستقلال المالي أو الاستقلال الاقتصادي عن السلطة الأبوية الحالية، لكنه بحطها ضمن نطاق استغلالي آخر اللي هو النظام المالي اللي احنا اللي حكيته عنه في موضوع إنها هتكون رهينة البنك، رهينة الدين، رهينة السيستم اللي هو أساساً بيشتغل ضمن نظام احتلالي استعماري ليبرالي بالأساس لهذا المفهوم. فالدراسة تبعتنا اللي هي لسه أساساً إحنا بنشتغل فيها من 2023-2025 بتركز على إنه نطلع من بسياسات وإجراءات مختلفة تماماً من الناس، لأنه إحنا بنعمل دراسة كيفية وغير المسح مع مقابلات لمدة 4 أشهر مع عائلات فلسطينية كيف بتأثروا بهاي السياسات. فاللي حنطلع فيه إنه سياسات وإجراءات لسلطة النقد والمؤسسات الرسمية إنها كيف تكون مناسبة يعني للجو الفلسطيني اللي وقع تحت الاحتلال والاستعمار. طبعا لسه احنا ما طلعنا النتائج النهائية، لسه احنا في بداية البحث. جزء ثاني مفهوم التأمين الصحي، احنا عارفين انه هو اساسا يعني مجاني، عشان هيك هو ناجح وبيعزز في صمود. ليش في غزة اكثر كمان على موضوع اللاجئين؟ لانه الأونروا كمان هناك بتقدم او يعني هذا التأمين الصحي بشكل مجاني. فهي الفكرة كانت انه هو النساء بيمتلكوه اكثر من الرجال كمنتوج مالي، ويعني وسهل عليهم كثير. فليش احنا ندور دائما على الاشياء اللي هي رأسمالية كالقروض الصغيرة والمشاريع اللي هي أثبتت في كتير مناطق وعنا فشلها وعملت سيطرة من ناحية تانية. النساء كتير فيهم يعني قضايا في المحاكم بسبب هاي القروض، غير على انهم هم غير قادرات اساسا معظمهم على التحكم في القرض، يعني بتاخذ القرض باسمها زوجها او اخوها او اي حدا تاني من العائله هو اللي بيتحكم في القرض. يعني ان شاء الله حتكون عندنا يعني كتير استنتاجات لاحقا. اوكي شكرا. بس I think we need to. We don't have time. Yeah. So yeah, Souad, would you like to answer? Oh no. صوت. لا في صوت. سامعين صوت. Can you hear me? Now we can hear you. معلش أنا ما فهمت السؤال، ممكن من فضلك إعادة السؤال بالعربي، أنا أفهم عربي. اول شيء انا كان في توضيح ان بس انا فهمت بعدين انه كنت بتقولي انه ADMF هم اللي اشتغلوا على تنظيم مجموعات من النساء لمقاومة التعديل القانوني واللي صار. أنا كان سؤالي إنه طيب هم يعني قدروا يمرقوا مفاهيم مختلفة، قدروا يخلقوا مجموعة من النساء نظمات وموجودة. يعني شو كمان عملوا؟ يعني شو عم بيشتغل، ايش عم بيشتغلوا هلا؟ كيف عم بينظموا النساء؟ شو اشكال ايش الخطاب اللي قدروا يوصلوا فيه؟ شو البرنامج اللي بنوها مع النساء بعدين، غير انه نظموا النساء في مجموعة؟ اوكي شكرا. هو في يعني بالنسبة للجمعية النسائية الديمقراطية لنساء المغرب، هي جمعية يعني عندها تاريخ في النضال فيمينست يعني في هذا البلد، وكانت من الجمعيات الأولى اللي يعني ظهرت في أو يعني ما كان عندي وقت أنني نتكلم على هذه الجمعية لأنه ضيق الوقت، ولكن يعني so what happened is that
ADFM, I mean, has this long history of activism around gender equality and women's rights in this country. But what happened is that with regard to this particular issue, with the land issue, because this is different from what Miriam talked about, the family law and that kind of debate. This is another issue that started in the early 2000s. And so the problem is that ADFM now is more associated with the state discourse. يعني إنه هذه الجمعية الآن هي والدولة نفس الخطاب. الدولة هي تريد يعني أنه الموضوع يكون مختزل في المساواة بين الجنسين. الموضوع هو أعمق من هذا. يعني الموضوع هو ناس يعني أرضهم تمشي، يعني تكون land expropriation، مشكل الكوربشن، يعني مشاكل عديدة. يعني النساء اللي أنا يعني تحدثت معهم اللي معنيين بهذا المشكل الأرض، هم يقولون يعني مشكل مساواة يمكن موجود ولكن ليس هو، يعني هم يطرحون يعني intersectional يعني complexity of the issue، وأنه هم يرفضوا أنه يتم اختزال هذا الموضوع في المساواة بين النساء والرجال، لأنه الأرض يعني مشات كلها. ويعني ما كانش فقط مشكل يعني تقسيم العادل بين النساء والرجال، صحيح في يعني أشكال عديدة من يعني تمييز ضد النساء في مناطق كثيرة، خاصة أن القانون كان يعني يميز ضد النساء، يعني هم مغيبات تماما. والقانون الجديد جاء باعتراف للنساء في الحق في الأرض، وهذا بإعاز من يعني الأكتيفيزم يعني اللي تقوده الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وكذلك ب يعني دعم من المنظمة الأمريكية التي تدعم هذا البرنامج، يعني تغيير الأرض من أرض جماعية إلى أرض ملكية فردية. يعني تم هناك يعني integrate يعني هذا الموضوع ديال gender inclusion هو من يعني ديزاين من طرف الامريكان، لانهم يعني الداعمين الماليين لهذا الموضوع ديال تغيير يعني الارض الجماعيه الى ارض فرديه. ولكن سو IDFM يعني الجمعيه الديمقراطيه لنساء المغرب هي يعني تدخلت في الموضوع ابتداء من 2007، وبدأت ب يعني تكوين ورشات للنساء لتعلم كيف يعني protest culture، كيف أنهم يعني يمكنهم بطرق سلمية يعني يتفاوضوا مع الدولة في موضوع الأرض وموضوع المساواة. وكذلك IDFM ترفض الكلام في أي موضوع خارج موضوع يعني المساواة بين الجنسين، يعني ترفض تسييس الموضوع. وهذا ما بين يعني الكريتيسيزم اللي أنا الورقة ديالي حاولت تبينه، يعني رغم أنه الورقة هذه ما كانتش مركزة على عمل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بقدر ما كانت يعني مركزة على هذا البايلاترال اجريمنت ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن يكون هناك جواب، أني جاوبت على السؤال. تمام شكرا كثير سعاد. للأسف الشديد يعني مريم ما تقدر تكمل معنا. Vicky? Okay, very quickly, because I know we're all hungry. So all three of my questions revolved around how do human rights groups see the kind of coverage and Sardiat that I've just talked about? Does it come at the expense of the emerging movements? And what am I saying? I like that you asked it like that. What am I saying? What should the women's movements do in this context? So to start from the end, well, let me first say that these groups, women's rights movements and the anti-harassment groups I'm talking about, overlap, but they're not the same.
So that was why I said in the beginning that many of these groups are young women and men who were not politically active before the revolution, but were revolutionized by the revolution to try to take that energy towards what they thought was the biggest problem in society. So for them, it was sexual harassment. Those movements have almost entirely ended. The government has closed them down. Many of those people, the people who've had the ability to do so, have left and are now in exile. Those who are not still are there, but are not able to do much. So the only thing you can do from civil society on these questions now is work in what I would call semi-public spaces. So in universities, public universities, places like this. So the emerging movements no longer exist. They're not allowed to exist. In terms of what women's movements who continue to work on this do, one of the things they do is they push for very concrete changes with which they've had some success, such as pushing for legal changes that would hide the information, the phone numbers, the addresses of women who come forward. Because the typical Egyptian context is if you bring a case, any kind of case against someone else, your information, your bayanet, are given to the opposite party. And every single case I've ever heard of, that allows the family of the man who's been harassed to come after the woman who's been harassed. And it starts with offering money. And then when money isn't enough, it's all kinds of haram, huwa ab, ma'rafsh eh kida yani, all the way to sometimes physical harassment. So pushing for small but very important legal changes to protect that type of information and pressure on harassment victims from happening. Do human rights groups get a chance to respond on camera? No, because most of those people are under travel ban or somehow. The only women's rights activists who appear on TV now are ones that are clearly in the pocket of the government. For example, the one who showed up on one of the programs that I talked about is one who, despite being a very famous women's rights activist, was also supportive of the massacre at Raba, has denied that it happened, basically, and those are the types of women's rights activists who now appear on TV. So the people who sometimes are able to push other narratives forward are precisely the lawyers that I talked about, like the lawyer who said, well, actually, I told her not to go to this type of police station. I told her to go to that type of police station. Those are the small places where people are able to kind of counteract the narrative. And I'm happy to talk more over lunch or on the side about this. Thank you very much, Vicky. بدي أشكر كل المتحدثين اللي هون واللي هناك. هلا يعني راح ناخذ بريك الغداء. نحن أخرنا نص ساعة على البرنامج، so راح نرجع لهون ساعة 2. اوكي باي. شكرا. Also, the chef has been very good.
عمل وأطر حقوقية كلجنة عمل للسعوات الحقوقية ولجنة عمل المرأة الفلسطينية وإضافة لجنات عدد الجمعيات بشكل عام. كانت هناك عريضة للمطالبة بإقالة أو استقالة رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية، وهي هيئة تمثيلية الأعلى في مناطق 48 في العام 90، حيث شهد هذا الرجل لصالح أب قتل ابنته مدعيا أن هذه عاداتنا وتقاليدنا. شهد طبعا في المحكمة في محاولة تخفيف الحكم، وانطلقت في حينه عريضة للتوقيع، وانطلقنا ونزلنا على الشوارع وجمعنا توقيع، وهو يعني كانت آلية راديكالية الخروج بشكل علني والقول أن هذا الشخص لا يمثلنا وإنما يتحدث باسم مواقفه وآراءه الشخصية. وكانت هذه البادرة هي بادرة العمل المنظم والجماعي على قضية خاصة محددة، قضية القتل على خلفية ما سمي حينه شرف العائلة. وقد أكدت هذه العريضة أن مصطلح شرف العائلة هو مصطلح إشكالي، وجريمة شرف العائلة هي جريمة من يقتل المرأة وليس المرأة التي تتهم بمفاهيم الشرف. وفي هذيك الفترة أقيم الفنار عام 91 وركز على قضية قتل النساء خاصة. دمج الفنار ما بين القضايا النسوية والقضايا الوطنية، وأكد أنه لا يمكن الفصل بينهما، وعمل بشكل مستقل من الناحية التبعية للأطر اليهودية وللنسوية وللأحزاب بشكل عام، وعالج قضايا مثل الاحتلال، الأبارتهايد، السجناء السياسيين، الانتخابات، الحكم الذاتي الفلسطيني. وفي النهاية يعني عام 98 توقف عمل الفنار، ويعني أحد الأسباب هو عدم قدرته على التوسع والاستقطاب جماهير واسعة، وربما يعني في مقابلة مع منار حسن من مؤسسات الفنار تقول أنه ربما أيضا في طرحه واستراتيجياته المحدثة. نرى أيضا أن البديل تأسس بداية تأسس عام 94 بداية كاللجنة من أجل مجتمع معافى، التي انطلقت ونظمت تظاهرة في قرية الرامي الجليلية للتظاهر ضد شاب قتل أخته بحجة ما يسمى شرف العائلة. وكنت من المشاركات ومنظمات التظاهرة، ووجدنا نفسنا في النهاية معتقلات. الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 5 من المتظاهرات وكسرت الكاميرات، ويعني الشباب المتظاهرين تهجموا علينا، ورأينا أن الشرطة تدافع عنهم. وكان من الواضح يعني الربط ما بين الرجعية والاستعمار والاحتلال ومفاهيم الدولة التي تريد إبقاءنا في الخلفية. من هنا انطلق البديل الذي عمل بشكل موحد وبشكل خاص على قضية قتل النساء على شرف العائلة. نظم مؤتمر، أول مؤتمر حول الموضوع، انطلق في أول تظاهرة قطرية عقدت في الناصرة على الموضوع، وبالإضافة للعمل على وسائل الإعلام والعمل أمام مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع الفلسطيني كلجنة المتابعة. ونرى بعد فترة طويلة ظهور حراك طلعات في العام 2019 الذي جاء وأكد لا وجود لوطن حر إلا بنساء حرة، جاء ليعيد تعريف مفهوم التحرر
في الوطن، وليؤكد أن لا أفق للتحرر الوطني دون العدالة والكرامة والحرية لكل واحدة منا، وهي مساحة لإعلان تحدي النساء الفلسطينيات للشرذمة والتقسيمات الجغرافية الاستعمارية ورفض كوننا قضية مؤجلة، وبأن على كرامتنا وحريتنا أن تكون أولوية في جوهر الخطاب والفعل السياسي التحرري. نرى أن القضايا التي عملت عليها طلعات هي قضايا ربطت بين النسوي والوطني. نص دقيقة تبنت قضايا الأسرة، مناهضة الاستعمار والاحتلال، اتخذت موقف ضد كل أشكال الهيمنة والقمع أيضا في العالم العربي، اتخذت مواقف داعمة للعمال والمزارعين، ونددت بممارسات الاحتلال. في المحصلة في النهاية من الواضح أن لا تحرر وطني بدون تحرر شمولي ينبذ المفاهيم والمعايير الاجتماعية التي تشرع قتل النساء والاعتداء عليهن أو تصمت عن ذلك ولا تدين الأمر بصوت عال مسموع، وبين أنه بقدر ما تتحرك النساء لقضاياهن والنسويات والنسويين لتطبيق المفاهيم الثورية فإن التحرك لن يأتي من الخارج. ويتضح أن أهمية الضغط على ممثلي الجمهور لاتخاذ مواقف واضحة وإدانة من يصمت عنهم هي ضرورة. من المهم بالملخص مراكمة العمل والتعلم من التجارب السابقة من نجاحاتها وإخفاقاتها والمراكمة عليها أيضا وأرشفة وتوثيق هذا العمل. شكرا لإصغائكم. شكرا جنان. أنا مش قادرة أمسك حالي يعني من التعليقات والأسئلة، بس رح أمسك حالي يعني رح أنجح ونخليها للنقاش والأسئلة. الورقة الثانية رح تقدمها أمل نزال بعنوان شبكات الاضطهاد، تحليل متعدد الجوانب لأوجه عدم المساواة التي تواجه الناشطات في فلسطين. أمل نزال أستاذة مساعدة في الدراسات التنظيمية في كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت. تفضلي. يسلموا لينا. مسموع الصوت؟ مسموع بس عشان نكون قريب. وهي التايمر. تمام، يعطيكم ألف عافية ومشكورين زميلاتي في معهد دراسات المرأة على تنظيم هذا المؤتمر. بدي أحاول أقسم المداخلة 10 دقائق 12 دقيقة لأربع تفاصيل بلكي أساسية. نشأة البحث اللي بدي أحكي عنه لأنه انتشر بشهر 1 2023 وأدخل بشوية تفاصيله وفكرته. محاولتي في إعادة تصويب السؤال الأساسي والسياق اللي درسته. 3 جوانب كانت مهمة بالنظرية اللي استخدمتها واللي هي الانترسكشنال فيمينيزم، والنقطة الرابعة اللي هي إضاءات سريعة على أهم النتائج. الفكرة الأساسية مش بس من هذا البحث، بس من مشواري اللي امتد بالدكتوراه. بال2012 خرجت مجموعات من شباب وصبايا على الشارع الفلسطيني لإعلاء صوت الشعب في كثير من السياقات اللي صارت المصرية والسورية والتونسية أيضا. مجموعات مثل 15 أذار، 5 عزيران، إذا هيك بدي أرجعكم بالذاكرة، فلسطينيون من أجل الكرامة، تلاها بال2014 وقفات العدوان ضد غزة، مجموعات طلعات. ما إنه تخصصي بالدراسات التنظيمية شوي جاي من عالم بعيد بلكي عن الفيمينيزم بيرسي، كان هم كتير أعرف داخل هاي المجموعات شو قاعد عم بصير، إيش في آليات للتنظيم والعمل والحشد والتعبئة والإقصاء حتى داخل هاي المجموعات من أفراد نفس المجموعة، ومحاولتهم نفسهم كوحدة واحدة لتحدي عوامل خارجية. وكانت رحلتي بالبي اتش دي اللي توقفت بال2017 بتناول كل هاي الحراكات ذكورا وإناثا. بس ضل دائما في بالي إنه المسألة النسوية حاضرة بشكل مختلف. النساء بالمجموعات، وأنا كمان كنت يعني جزء من هاي المجموعات، كان في ممارسة ضد القوى المهيمنة والسلطات والنظام الأمني أيضا على النساء بشكل مختلف، وشفنا كتير تجلياته بآخر حركات طلعت باغتيال ناشط الشبابي أكيد والشهيد نزار نبنات. خرج صوتي عادي وضعي. المهم بدي أشد حالي. مين اللي راح هذا لينا؟
في المسألة النسوية كانت مهمة جدا. بلشت مشوار هذا البحث بال 2019 من خلال مقابلة 43 ناشطة بشكل أساسي في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي. تصويب السؤال بشكل أساسي، بما أني كنت جاي من الدراسات التنظيمية بدي أفهم آليات العمل والتنظيم، لكن مع حوارات طويلة جدا وسرديات وقصص وآلام وأوجاع وتجارب مختلفة، وجدت أنه لا يمكن فهم احتماليات والpossibilities of تعبئة وحشد وتقدم إلى الأمام دون فهم قوى الهيمنة المختلفة اللي بتواجهها النساء، من بداية من الاستعمار الاستيطاني، الأجهزة السلطوية والأمنية، الأسر في بعض الحالات، المجموعات نفسها والأفراد، العمل والملاحقة من أرباب العمل في أنت ليش موجودة بهاي المساحة. فالسؤال البحثي كان فهم الويبس اوف اوبريشن، كل هاي التقاطعات المختلفة حسب مواقع النساء. 43 امرأة كانت هاي عينتي من مواقعهم الاجتماعية والثقافية والسياسية المختلفة. وهون فادتني نظرية الانترسكشنال فيمينيزم اول ما بلشت حكت عنها اكيد كرانشاو بال 1991 في ورقه مهمه mapping the margins intersectionality identity politics and violence against women of color. الفهم السريع اذا بدي احكي لهاي النظريه انه كل امراه لها multiple identities وهويات مختلفة، ولها موقع اجتماعي وثقافي وسياسي بمسيرتها المختلفة اللي بعرضها لأشكال عنف وسلطة وقمع وملاحقة أمنية مختلفة. فالنساء بالحراكات ما كانوا على نفس المسطرة. كتير من أول المؤتمر كنا نسمع النساء 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 النساء، بس هاي النظرة فككت بعض الشيء بكل القصص اللي سمعتها يعني والمقابلات مع 43 امرأة، إنه فعليا مش كلياتهم تعرضوا لنفس مستوى العنف والاضطهاد. فكانت هاي النقطة الأولى، التنوع مش بإيجابيته أكيد، بالعكس بقساوته، ليجعل بعض النساء عرضة أكثر وملاحقة أكثر حسب مواقعهم الاجتماعية والسياسية والثقافية. النقطة الثانية هي التزامن بالاضطهاد، إنه بعض النساء كان المصطلح هو أكيد من الليترتشر إنه لما تتعرض للملاحقة بالعمل، الأسرة، الأجهزة الأمنية، التواصل على السوشيال ميديا، الابتزاز، كان عليها ضغط واضطهاد مختلف عن قصص تانية. النقطة الثالثة كانت إنه هناك بعض النساء اللي حصلن على limited privileges، بعض الامتيازات لقربهم من حزب سياسي معين، حصولهم على جواز سفر أمريكان وجواز سفر فلسطيني. فحسب قول إحدى النساء عن أخرى إنه عندها طريقها، إذا سكرت عليها البلد بتسافر. فكل هذا التفكيك ساعدت في أكيد هاي النظرية. أنا وقتي منيح ممتاز. الإضاءات بشكل عام على النتائج، كان في يعني الآليات المعممة كانت آليات القمع القسري على النساء، العنف الجسدي اللي تعرضوا له النساء، والتحرش اللفظي والجسدي أيضاً، المتابعة والملاحقة بشكل كبير في العالم الفيزيائي وفي العالم الافتراضي، لأنه تجلت كمان أشكاله بشكل كبير. آليات التأديب، الديسيبلين ميكانيزمز، والتشهير والعزف على أوتار الشرف، لأنه كان مهم شرذمة هذا الحراك الذي يحتوي على نساء ورجال من المدخل الجنسي، من المدخل أن هناك شيء مغلوط يحدث من خلال التشكيك زي ما قلتي جنان بفلسطينية هؤلاء النساء، بقديهم مخارجات عن الصف الوطني. أنا شايفة أي صف، أنا شايفة ضياع يعني، قديهم مخارجات عن الصف وقديش هم دخلات عن الصف. تآمر بعض أيضا قنوات الإعلام المحلية في إنتاج بروباغندا
واحدة محددة عن هؤلاء النساء والناشطات في السياق هذا نفسه. الكثير من القصص أيضا حكت عن علاقات العمل وزملاء العمل في المؤسسة بالNGOs بالتحديد، إنه اللي بتعمليه بخرب من الجوب كارير تبعتك، اللي بتعمليه بخرب لك الCV، اللي بتعمليه بخليكي كمان ملاحقة أكثر وأكثر. أنت بتحطي اسم المؤسسة على الطاولة، عم بتشككي فيها، أنت بتمثلي هلا هويتك أنت كفرد لحالك، بس أنت بنفس الوقت أنت بنت هاي المؤسسة وأنت بنت هذا الحزب، فبدك تراعي 1 و2 و3 و4. الأبوية كانت حاضرة أيضا، لكن تعددت تجلياتها. في بعض الحالات وين الأبوية يعني كانت موجودة وجلية، واللي كان مؤسف إنه بعض المشاركين والناشطين الذكور تم ممارسة هاي الأبوية على الناشطات بلغة هيك شكل الاعتصام، لحد هون منوقف هاي الكلمات والمصطلحات وهيك منردد، هذا الوقت اللي مننهي فيه. الاجتماعات اللي كانت تكون للمشاركين الذكور في مقاهي مثلا برام الله اللي هي حصر على الذكور، كانت كمان بتهمش النساء وبتقصي النساء والناشطات من الاجتماع أكثر. فكان في هذا الإفراز اللي في بعض المحلات قابلت لأني كمان ذكور اللي هو قصدي أو غير قصدي، أو هو تربية وتنشئة على ممارسة الذكورية، مع أنه هو كمان في محاولة كذكر للخروج عن كل يعني السلطة الأبوية اللي هو كمان بيحاول أنه يخرج منها ويكون أقرب للفهم النسوي، المشاركة النسوية في بعض هاي المحلات. كان أيضا في ممارسات ذكورية من نساء لنساء داخل المجموعة. كان في نساء اللي صاحبات تجربة سياسية في بعض المحلات أقرب لحزب معين، صاحبات رؤوس أموال أقصد هون بورديو الرمزية التعليمية، شهادات أعلى، سفر في بعض الحالات اللي يعني أصبحوا بدور اللي بيعلم باقي الناشطات شو بيصير وشو ما بيصير وشو لازم نعمل وإيش ما لازم نعمل. الأسر الفلسطينية ما كانت في كل الحالات غير داعمة، وهذا كان شيء كمان جميل. ما كانت داعمة لهذا النشاط. التنشئة والتربية في الأسر الفلسطينية اللي كانت بتنشئ هدول النساء على فهم القوى المهيمنة المختلفة، كان في تجارب يعني جلية للأم والأب في السياسة وبالاعتقال، اللي ساعد هدول النساء لحماية أنفسهن أكثر بالحراك. وكان في عندهم ميكانيزمز وآليات للدفاع والحشد والتعبئة اللي كانت أصلب في كثير من الحالات، لأنه كان في بعض الناشطات اللي التجربة لهم خلينا نقول كانت جديدة وفتية، فتية بعض الشيء. لينا أنا تمام. لا فيش هون تبرع ولا شو ولا تبرع، لا. ف فعليا أنا فالنقطة الأساسية البحث اللي كان عبارة عن مشوار 4 سنين تجميع داتا من 43 مقابلة والاشتراك أيضا في هذا السياق، فتح الأعين إنه في عنا كل هاي الاختلافات، الامتيازات، الطبقات المختلفة للاضطهاد على النساء اللي ضروري ومهمة جدا. عملت نقاش زي هيك في محاضرة، وأجاني سؤال تاع إنه ليش هالتفكيك، ليش تحسسينا إنه هالنشاطات في واحدة متميزة عن الثانية وفي واحدة بتقدر وفي واحدة بتسوي. هذا الفهم ضروري جدا، لأني ضروري أفهم كيف بدي أستمر في هذا الحراك. كثير من هاي الحراكات زي ما بلشت جنان طلعت 2019 يعني مورس عليها الكثير من الاضطهاد الداخلي وبعض الإشكاليات كمان اللي عن قرب ممكن إحنا كمان نعرفها. فإذا بدنا نفكر بآليات العمل والحشد والتعبئة والاستمرارية في الحراك، هاي النظرة بتخيل الدقيقة لإيش بحصل كمان بالداخل بالإضافة للخارج ضرورية لحماية الأفراد، لتعبئتهم أكثر، لإعلاء أصوات ممكن تكون مهمشة داخل الحركات نفسها، وممكن خلينا نقول وضع بعض الآليات بتحديد أي امتيازات أو ذكورية بيتم ممارستها من فرد على فرد آخر. خذي 30 ثانية. شكراً. تأمل هذا رح يعطي فرصة أكثر يعني للتطوير النقاش لاحقا. رح ننتقل للورقة الثالثة
لإصلاح جاد، الالتقاء المؤسف بين سيداو واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاستعمار. إصلاح جاد أستاذة مشاركة في جامعة بيرزيت، عضو مؤسس بمعهد دراسات المرأة في مركز شؤون المرأة، وحالياً منسقة مرصد بيرزيت للعدالة الاجتماعية ومدير مجلس إدارة مركز بيرزيت. تفضلي. شكرا لينا وشكرا لمعهد دراسات المرأة. خلاص. شكرا لينا، شكرا لمعهد دراسات المرأة وشكرا للحضور. طبعا بحب الأول أشكر تلميذاتي ومساعداتي الرائعات، لأنه الدراسة اللي راح أقدم جزء منها هي بسبب تعاونهم. ريما شبيطة المساعدة البحثية الهائلة يعني الشطورة، ودارين اللي ساعدتني في تنظيم ورشة عمل القدس. فشكرا لكم جزيلا. الورقة أو الدراسة هي يعني زي هيك بانوراميك، يعني فيو أو يعني نظرة بانورامية لردة الفعل على يعني بعض يعني بعض الكلوز في سيداو أو بعض المواد في المتعلقة بسيداو، واللي أدت إلى نوع من الإحباط والتوقف إنه شو اللي صار غلط. فالورقة هي يعني بالأساس بفكر بصوت عالي معكم، ومن حركة أنا بعتبر نفسي جزء منها، وطول الوقت بحاول إنه أكون جزء فاعل فيها سواء بكتاباتي أو بنشاطاتي. فهم يعني ردة الفعل من قبل كثير من المنظمات النسوية بإرجاع ردة الفعل إلى القوى الظلامية وإلى الأبوية المتجسدة في البنية القبلية أو يعني عشائرية، اللي خرجت في شكل وقفات يعني تماهت مع الحزب التحرير وإلى آخره، وإنه بالأساس يعني قوى الإسلام السياسي. فمعناته الأسباب أرجعت إلى القبلية وإلى الإسلام السياسي وإلى الأبوية، والحل كان مخاطبة السلطة والضغط على السلطة لكي تكبح جماح القوى المهاجمة للمنظمات النسائية وخطبها، وإنه يعني زي ما أنتم بتقمعوهم لما بيكتبوا إشي، يعني بعض الناشطين زي نزار بنات أو غيره، زي ما بتقمعوا الأصوات المعارضة إلكم، ليش ما بتقمعوا الأصوات المعارضة إلنا؟ طبعا يعني هذا منحى لا أوافق عليه، وهو منحى يعني إلى حد كبير سطحي ولا يعالج الأسباب العميقة لردة الفعل. في الورقة بجادل إنه ردة الفعل لها يعني علاقة بتوزيع علاقات القوى وتمفصل علاقات القوى بين لاعبين أساسيين في الإطار الفلسطيني، اللي هو اللاعب الأول بيكون إسرائيل كقوة استعمارية استيطانية. اللاعب الثاني الممول اللي أدى إلى هيمنة خطاب بناء يعني حل الدولتين. واللاعب الثالث الحركة النسوية نفسها والتغيرات اللي طرأت عليها بعد اتفاقيات أوسلو. واللاعب الرابع والأخير هو الحركات الإسلامية، بالإضافة لقوى اجتماعية منظمة زي العائلة أو القبيلة. فحاولت أشوف كيف
يعني العناصر المختلفة بتتمفصل في علاقاتها، واللي في النهاية أدت إلى حالة الإحباط النسوي، خليني أقول، اللي هي بتسود حاليا. يعني مش رح أحتاج أدخل في تفاصيل طبعا اللاعب الأول اللي هو إسرائيل، اللي يعني بقدر أجسد دوره في إنه باحتفالات النكبة الأخيرة إنه مارشات واحتفالات في أوتيلات بالنكبة، بينما النكبة تستمر أمام أعيننا يوميا، سواء بطرد يعني سكان أو من تبقى من سكان مناطق جيم، ومصادرة مزيد من الأراضي وتفكيك المجتمع الفلسطيني سواء جغرافيا أو سكانيا أو إلى آخره. فمش محتاجة أحكي عن هذا العامل كثيرا لأنه مؤثر في كل اللاعبين أو اللاعبين الآخرين، بما فيها طبعا الممولين وأيضا السلطة الفلسطينية والحركة النسوية. بالنسبة للاعب الثاني وهو الممول، الممول دخل بمهمة أساسية وهي تمويل حل أو شعار أو مشروع دولتين لشعبين. فهذا اللي جاء بأطر يعني فكرية، مش فقط تمويل، ولكن جاء بأطر فكرية ترسخت بشكل كبير في الساحة الفلسطينية. إن الهدف الأساسي هو بناء الدولة ومؤسسات الدولة الفلسطينية، ما يخالف ذلك فهو بمثابة مخالفات أو violations للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. في هذا الإطار حشرت في الحركة النسوية الفلسطينية وتحولت من حركة يعني لها قوة سياسية كبيرة في كما تجسدت في الانتفاضة الأولى، حركة استطاعت أن تخلق قياداتها، خطابها، التصاقها بكل السياسات اللي بتؤدي إلها القوى الاستعمارية الإسرائيلية، إنه مين المجموعات المستهدفة، إيش أولويات عملها فيما يتعلق بحماية الأرض، فيما يتعلق بحماية الأسرة، فيما يتعلق بالدفاع ومساندة المعتقلين السياسيين، أهل الشهداء إلى آخره، إلى حركة مطلبية ترى أن السلطة الفلسطينية هي سلطة كاملة السيادة، اللي هو طبعا مش صحيح. حركة مطلبية يعني تتمحور أو يتمحور برنامج عملها إلى الإصلاح القانوني، إلى تقديم خدمات، وإلى التوعية بالحقوق فيما يتعلق ب يعني الأطر أو المواثيق الدولية اللي هي زي سيداو أو غيرها. في يعني هاي العلاقة بين سلطة كاملة السيادة وحركة مطلبية تطالب هذه السلطة بالحقوق المواطنة الكاملة، كان طبعا هذا الفخ الأول أو الوهم الأول أو يعني المطب الكبير اللي ما قدرت الحركة النسوية تطلع منه. في اللاعب بالنسبة للممول اللي قلت إنه هو جاي بإطار بناء الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، وإنه الانتهاكات هي انتهاكات تعالج بإما الشكوى لمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة، أو بتدريب الحركة النسوية على كتابة التقارير للجهات الدولية، واللي أدت إلى صناعة هائلة من كتابة التقارير الظل والمش ظل وإلى آخره، اللي كلها تتمحور حول الشكوى واستعراض الانتهاكات الإسرائيلية، اللي هي طبعا تحولت الدور من يعني قبل ذلك
من دور يخاطب ويضغط على الحركات المناصرة في العالم لإعلاء يعني القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني ومطالبة بالحقوق الوطنية، إلى يعني منح الشكوى وكتابة التقارير. أيضا الممول كان له دور كبير في نزع ملكية كل ما تقوم به المؤسسات النسوية. يعني تبعت مثلا إذاعة نساء FM على مدى 4 شهور، ما فيش أي إعلان عن نشاط نسوي بدون ما يكون في براندنج للممول إن هذا النشاط تم بتمويل كذا كذا، اللي هو المسج اللي بيوصل إن بدون هذا التمويل هذا النشاط ما كان راح ينعمل. فبالتالي نزع مستمر لملكية أي مبادرة حتى لو كانت متبلورة يعني داخلياً بهذا الشكل. طيب بنيجي للسلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية اللي هي تم التوجه إلها بالشكوى، ويمكن فيكي كانت في معرض الحديث عن موضوع التحرش الجنسي، وإن كيف أيضا منظمات المرأة في معظم الدول العربية عن موضوع التحرش أو الختان أو كل اللي بدكم إياه بتتجه إلى الدولة كحامي أو مدافع، مدافع يعني حامي للنساء أو مدافع عن النساء، اللي هو بحاجة إلى وقفة وتفكيك، لأن الدولة مش حامي ومش مدافع. يعني في الحالة المصرية الدولة هي المتحرش الأول بالنساء، بمعنى إنه وهي علمت يعني بعض الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، لأنه مثلا تم التدريب على يد الأجهزة الأمنية في الأردن وفي مصر. الأردن لا يستخدم موضوع التحرش الجنسي ضد النساء، لكن مصر يستخدم وبكثافة. في الحالة الفلسطينية بدأ استخدام التحرش الجنسي ضد النساء لا يعني إقصائهم من المجال العام. فبنجد إنه التوجه إلى الدولة كحامي بينزع عن الدولة فكرة الأبوية. فبينما إنه يوجد يعني جزر كبيرة في قلب السلطة الفلسطينية نفسها هي تجسد الأبوية، هي تجسيد للأبوية. ومن هون لما النساء لجأت للسلطة لحمايتها يعني أهملت أو تعامت على إنه في كثير من المواقع في قلب السلطة الفلسطينية هي ضد النساء في مطالبتهم تحديداً بسيداو. فهذا الخلط أو هذا يعني الخطاب اللي بيعمي هذا ما كانش بيساعدهم. كلمة أخيرة بالنسبة للقوى أو الحركات الإسلامية اللي نظر إلها كآخر دايماً، إنه الأذرنس، إن هدول مش منا، هدول مختلفين، هدول متخلفين، هدول ظلاميين إلى آخره. فزي ما بحاول إني بقول إنه يعني زي ما طرقت الزميلة أمل لتفكيك بنية الممول، لأنه برضو الممول مش شيء واحد، في ممولين يعني بدأوا يختلفوا في توجهاتهم لدعم يعني حركات أو يعني منظمات للمرأة بشكل مختلف. كما يعني إنه السلطة يعني مش بس أبوية وقامعة وكذا، لكن برضو فيها جذور اللي هي يعني ممكن تكون أحيانا مساند أو أحيانا يعني مدافع، بس إنه بدنا نفكك هذا، بالإضافة إلى إنه بالنسبة للحركات الإسلامية نفس الشيء، الإصرار على رؤيتها هي الآخر المختلف الظلامي الكذا، هذا بيعمي عن رؤية القوة السياسية اللي بتملكها الحركات الإسلامية. والسؤال ليش بتملك هاي القوة السياسية اللي له علاقة بالخيار اللي اختارته السلطة الحالية في الإصرار على نهج خيار الدولتين اللي هو مش يعني لا يؤدي إلى نتيجة،
وإنه في إطار الإصرار على يعني نهج بناء الدولة تضييع الأرض ويتشرذم السكان وتسرق الموارد، يعني دولة بدون موارد وبدون سكان وبدون أرض. طب يعني ما هو كيف يعني كيف رح تزبط؟ فبنجد إنه بتفكيك يعني يعني القوى السياسية، بنجد إن القوة السياسية لها علاقة بالتهشيم المستمر للشرعية السياسية للسلطة الفلسطينية. هي سلطة لا تؤدي إلى الدفاع عن الشعب ولا الدفاع عن الأرض ولا الدفاع عن الموارد. فالهجوم على سيدا وعلى المنظمات النسائية وبالأساس هجوم على مشروع السلطة الفلسطينية سياسياً، وبالإضافة إنه أيضاً إنه وضع كل الإسلاميين تحريريين وقبليين وحماس وإلى آخره بسلة واحدة غير مجدي، لأنه إذا لجأنا إلى الشرعية الشعبية سنجد أن في أي انتخابات حرة تفوز حركة حماس والإسلاميين، وبيرزيت يمكن أكبر معيار لذلك. بالإضافة إنه يعني حماس هي تملك السلطة السياسية كاملة في على جزء كبير من الأرض والشعب في غزة، فهي موجودة شعبيا في الضفة الغربية والقدس وموجودة سياسيا في غزة، وبالإضافة هي لها مشروع مختلف يجذب الغالبية العظمى من الفلسطينيين. فإذا التعامي عن رؤية هذه القوة السياسية من منظمات فقدت قوتها السياسية بتحولها إلى خطاب يعني أطلق عليه في بعض الورشات العمل خطاب خشبي، إنه النوع الاجتماعي والمش عارفين الباقي، فإنه خطاب يردد بدون إجرين بدون أي قوة سياسية، لا سلطة لها قوة سياسية تدعم يعني هذه المطالبات أو هذه الحركات، ولا الحركة النسوية نفسها عندها قوة سياسية على الأرض، بالإضافة إلى الخصوم عندهم قوة سياسية هائلة ويعارضوا هذا الخطاب. اللي هون بس كلمة أخيرة، إنه حتى القوة السياسية الإسلامية بدها تفكيك، لأن مش كلها واحد، بمعنى إنه العائلة أو القبلية بدل ما ينظر إلها ك يعني معارض هيك كتلة صلدة مغلقة، بدها تفكيك، لأنه العائلة أو بنية العائلة تتغير وفي شقوق. يعني أحاول أن أقول إن هناك شقوق سواء في بنية العائلية، هناك شقوق في بنية السلطة، وشقوق أيضا بالنسبة للممول. يعني مش رح أقدر أكمل. لا ممكن نفتح بالنقاش. في النقاش ممكن يكون بس هذا يعني. فشكرا. هذا التمثل في شكرا كثير. رح ننتقل للورقة الأخيرة قبل فتح النقاش. لعرين هواري، السياسة النسوية في ظل المنظومة الاستعمارية، النضال نحو المساواة في قضايا الأحوال الشخصية. عشان حكينا عن الموضوع. طيب، عرين هواري ناشطة نسوية وسياسية حاصلة على اللقب الثالث في دراسات النوع الاجتماعي. تفضلي عرين. مرحبا، السلام عليكم، يعطيكم العافية. شكرا كثير على الدعوة. سمني؟ اوكي، شكرا كثير على الدعوة. هذا حقيقة يوم خاص، يعني كان عندنا اليوم مفروض تخطيط استراتيجي بالشغل، وأصريت إنه ما ينعمل وإني أنا أكون هنا، لأنه عن جد هذا اللقاء كثير جميل وبتقدر تخصمي من وقتي. معلش بس بحب أقوله هذا لينا. أنا المضبوط ورقتي بتتعرض لسؤال الدين والجندر والسلطة السياسية، ومن غير الممكن نحكي يعني شو أعمل؟ بركي بعطيني واحدة ثانية عشان كمان أقرب أكثر.
لسه منيح؟ اوكي تمام. لا تمام، ما صار 50 ثانية. انا الحقيقة بدي احاول انا يعني اختصر من المحاور بس ما اختزل، وبتامل شو بقولوا الله يوفقنا في الموضوع. السؤال اللي انا بنشغل فيه هو سؤال له علاقة بالجندر وبالدين وبالسلطة السياسية. وبدي ابدا قبل ما احكي على فلسطينيات الداخل، فلسطينيات ال 48، بدي ابدا بهذا السؤال وانشغالنا النسوي، وانشغال الحركة النسوية فيه بسياق دولة ما بعد الاستعمار. احنا ما بنقدر نحكي عن هذا السؤال بدون ما نحكي عن إرث الاستعمار. إرث الاستعمار ببعده الاستشراقي كمان، وكلنا بنعرف كيف خلق صورة للمرأة المسلمة، وكيف خلق صورة للمسلمين، وكيف حاول يخلق صورة كأنها غير جامدة وغير متحركة وإلى آخره. وكمان مصالح الدولة الحديثة، احنا بنحكي عن دولة ما بعد الاستعمار بدها تبني حالها، عندها مشروع دولة. أحيانا هذا المشروع يتشابك مع مصالح النساء، أحيانا يتشابك غالبا مع مصالح شريحة معينة من النساء، وممكن يضرب شريحة أخرى من النساء. أحيانا هاي الدولة عندها التقاء مصالح مع قبائل، مع ديانات، مع طوائف، مع حركات إسلامية، فإلى آخره. مصالح الدولة كتير حاضرة. فبالتالي النضال النسوي يعني من بدايته اشتبك مع هاي الأسئلة من لحظة ميلاد هاي الدولة. التهمة الأولى اللي كانت وما زالت تتهم بها النساء حين تحاول تغيير أو تعديل قوانين متعلقة أو سن قوانين متعلقة بالدين والجندر وبشكل خاص بالأحوال الشخصية، هو علق هذا مش عارفة بس شغل الفارة. لا الفارة مش عارفة هون تعبي. anyway ماكسيموم بدونه. أول سؤال طبعا هو تهمة التواطؤ مع الغرب ومع الاستعمار. فبالتالي مش صدفة إنه النجاح ليه؟ لأنه أنتم عم بتغيروا الدين الإسلامي. طبعا إحنا بنحكي بسياق الدول العربية بشمال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدول العربية والدول الإسلامية، فطبعا سؤال الإسلام حاضر وقداسته حاضرة. فأي تهمة من النساء توجه إلها هي تهمة شو بقولوا انتهاك القداسة. فالنجاح الأول للنساء كان نزع القداسة عن هاي المشاريع. ومش صدفة كانت احنا بنحكي عن مدونة الأحوال الشخصية فرضا في المغرب سنة 2004، كان في النجاح الأول قبل بقى كم سنة بأنه هاي القوانين قابلة للتغيير معناتها، وبكل دولة موجودة بشكل مختلف عن الدولة الثانية. فبالتالي هي مش مقدسة وهي مش منزلة، إنما هي اجتهادات وقراءات دينية وفقهية. النقطة الثانية اللي مهم نشوفها بهذا السياق الدولي، إنه الدولة دائما كانت لاعب مركزي. السلطة السياسية هي لاعب مركزي ولاعب أساسي. الحركات الإسلامية طبعا لاعب، النضال النسوي لاعب، وبالتالي وطبعا القوى العالمية لاعب كمان. وبالتالي هاي المكتسبات أحيانا تكون رهينة، وشفنا ما بعد الثورات العربية أحيانا بتكون رهينة للوضع السياسي. بالنسبة للدولة كمان أحياناً تخضع لإملاءات غربية، أحياناً لإملاءات إسلامية، أحياناً تواجه الإسلاميين اللي هن مش شكل واحد ومش لون واحد. طبعاً وأنا موافقة تماماً مع جزء منهم ديمقراطيين وجزء منهم غير ديمقراطيين، وجزء منهم بقرأوا أكثر اجتهادات نسوية وجزء منهم برفضوها وبوقفوا ضدها. فيعني فواضح لإلي أكيد. أحياناً الدولة كمان أو السلطة السياسية بتجاريهن، وأحياناً بتزاود عليهن بالدين على حساب النساء، وأحياناً تواجههن بقضايا وبتسيرهن بقضايا تانية. فالنضال النسوي طبعا بالعالم العربي والإسلامي اتبع استراتيجيات مختلفة. بنحكي عن دولة اللي هي دولة علمانية بالغالبا، وبكلياتها ما عدا تركيا قوانين الأحوال الشخصية فيها هي قوانين دينية. أنا بسميهاش بالدينية، خلينا نقول مذهبية، لأنها اجتهاد معين. أنا بعت لهم نص خصوصي عشان سريعة. طيب ولاي تمام اوكي مش رح احكي عن استراتيجيات التعبات تاعتها النساء، ولكن واضح انه هدول بالاخر استراتيجيات في قلب دولتهن. احيانا بيختلفوا معها، احيانا بيواجهوها، احيانا بيتواطئوا معها، بس احنا بنحكي على نساء في دولتهن، دولة ما بعد الاستعمار. فلسطينيات داخل ال 48 احنا بنحكي عن سياق مختلف تماما. احنا مش عم نحكي فقط عن ارث استعمار، كمان ركبنا ارث الاستعمار ما زال احنا عايشين فيه، ولكن احنا بنحكي عن سياق استعماري. احنا ما زلنا نعيش تحت سياق استعماري وإن كنا مسميين مواطنين، ولكن مواطنتنا هي بظل نظام استعماري استيطاني. أنا بدي أعالج 3 مبادرات، واضح من الحكي أنا مش هقدر غير أمر على التنتين بشكل كتير سريع، اللي قامت فيها نساء فلسطينيات من أجل تعديل قوانين أحوال شخصية في داخل ال 48. الأولى قامت فيها من سنة 1995 ل 2001، أنا ولينا يمكن كنا شركات في بداياتها، لتعديل قانون المحاكم العائلة في إسرائيل.
اللي من خلاله طلبوا إنه النساء الفلسطينيات زيهن المسلمات والمسيحيات، لأنه الدرزيات كانوا يقدروا قبل، زي كما النساء اليهوديات يتوجهوا لمحاكم العائلة بقضايا الأحوال الشخصية ما عدا الزواج والطلاق اللي هو مطلق في إسرائيل للدين. المحاولة الثانية كانت محاولة جمعية نساء وآفاق لتعديل أو لمناقشة فكرة تعديل قانون العائلة العثماني اللي صار عمره اليوم 105 سنوات أو 107 سنوات، والبلد الوحيد اللي موجود فيها بعده زي ما هو هي البلاد اللي إحنا موجودين فيها أو النظام السياسي اللي إحنا موجودين فيه. والثالثة محاولة جمعية كيان لتحسين مكانة النساء في المحاكم الكنسية، وإن شاء الله نقدر نلحق على الأقل 2 منهن. بمرق على الثلاثة ويمكن أهون ما أطلعش ولا على شيء. أوكي خليني أقول الادعاء عشان لما تسكتني لنا على الأقل أقول الادعاء. أنا بدي أدعي حول الحالة الفلسطينية بال48 إنه الناشطات النسويات سواء استعملوا المرجعية العلمانية يعني اليونيفرسال اللي بدكم إياها سموها، أنا بآمنش لا بهاي ولا بهاي بس المصطلحات تفرض نفسها علينا. أوكي سواء استعملوا معايير مرجعيات حقوق الإنسان الدولية أو سواء استعملوا النسوية الإسلامية، فهم متهمات بالحالتين. اوكي هن بالحالتين بلاقوا حالهن بيقدروش يخلقوا متهمات يتم الهجوم عليهن. انتم متواطئين مع احنا لسه التهمه بالعالم العربي انكم متواطئين مع الغرب ومع الاستعماري، احنا كمان متهمين بالتواطؤ مع المشروع الصهيوني، وانتم قاعدات تسلموا الاسلام وتسلموا الثقافه تبعتنا والى اخره وتسلموا مصالحنا القوميه واليوميه والدينيه للمشروع الصهيوني. انتم تغيروا قوانين يعني تفوتوا على الكنيسه الاسرائيلي فرضا يعني. اوكي فالنضال كمان مره احنا نضالنا لم يشتبك فقط مع ارث الاستعمار الا مع حاله، انما كمان مع حاله استعماريه. بالتالي وهاي الحالة الاستعمارية يعني واضحة استعمار استيطاني، فهو واضح سؤال الأرض والمحو عندهم متفقين عليها احنا تمام. سؤاله السياسي مع الأرض ثابت، سؤاله الاجتماعي مختلف حسب مصالحه. ذكرت قبل كيف حكت الباحثة في الهند. أوكي لما القلق هو أوبسيشن في الأرض، حلوا مشاكلكم الاجتماعية، تعدد زوجات مش تعدد زوجات احنا بنعمل لكم تعددية ثقافية. لما الاوبسيشن تبعه بالارض بيخلص خلص لسه الوضع امن وفيش مشاكل مش عم بيعملوا لا بجنين ولا بغزه ولا بنابلس نضالات، بنشتبك بسؤال الديموغرافيا، فبنصير نعمل قوانين ولجان واتفاقيات عشان نوقف تعدد الزوجات وعشان نساعدكم وتكونوا متنورين اكثر وما تخلفوش. فكمان مره احنا هاي الدوله بمواضيع المراه ما عندهاش سياسه واضحه، انما سياساتها يعني شو بقولوا كيف بينعكس فيها الوضع الاستعماري. والحالتين انا بحكي عن ابحاث ما عنديش وقت يعني. راوية ابو ربيعه حكت كيف انه خذوا راحتكم وتعددوا، وسونيا بولس حكت كيف فحصت كيف اللجنه نسيت اسمها لجنه بالمور قالت تعالوا تنوقف تعدد الزوجات. فكمان مره السؤالين الموضوعين حاضرين. يعني منذ بداياته إسرائيل اختارت أنظمة قوانين أحوال شخصية دينية رغم إنها كل الوقت بتدعي وبمعظم قوانينها هي دولة بتسمي حالها دولة علمانية ودولة حديثة وإلى آخره، وأصرت على قوانين أحوال شخصية دينية. الادعاء المركزي لهاي الدولة إنه عشان تعمل توازن وصلحة مع الحركات الدينية. باحثين مثل سيسجن مثل الأستاذ ميخائيل كرياني قالوا إنه الهدف من إسرائيل لم يكن المصالحة مع القوى الدينية، لأنه إسرائيل كانت كتير أقوى، العلمانيين كانوا كتير أقوى من المتدينين، ولكن حفظاً على الطهر اليهودي منعاً للزواج ومنعاً للاختلاط، مش صدفة كمان الزواج وكمان التبني عند اليهود لازم يكون من نفس الدين وإلى آخره. بسنة 95 إحنا عم بيخلص الوقت صح رينا؟ يعني أسكر وأحكي حكي وخلص. لا بدي قصدي مش عارفة إذا أكمل على النص ولا بدون النص. تمام. المبادرة الأولى حاولوا النساء يمكنوا الفلسطينيات من التحول للمحاكم المدنية ببعض القضايا. المشكلة الأولى أول إشي كانت إنه النساء نفسهن لما حاولوا يسمحوا للنساء العربيات كما اليهوديات إنه يتوجهوا لمحاكم مدنية. إحنا عم نحكي عن دول الدين والدول والشو بسموه والقومية وكله طاغي بقلبها مشتبك ببعضه. حتى في المحاكم المدنية بإسرائيل القوانين هي قوانين دينية، يعني إحنا حولنا القضاء من قضاء بقلب محكمة مدنية دينية اللي غالبا القاضي مسلم لقضاء بقلب محكمة مدنية اللي غالبا القاضي يهودي
بقضايانا الشخصية. هاي واحدة من الإشكاليات اللي ظهرت. النقاشات كانت هل إذا إحنا بنمكن النساء تروح على محاكم مدنية، التهمة كانت اللي جابتها المحاكم الشرعية المؤسسة الدينية والحركات الإسلامية إنه أنتم بدكم تسلموا الأوتونوميا الثقافية تبعتنا للدولة الصهيونية، علما بأنه هاي المؤسسة الدينية تبعتنا والثقافية لما بتقعدوا أنتم في المحكمة الشرعية وراكم شعار إسرائيل هالقد قاعد، إحنا مش قاعدين بمكة يعني ولا قاعدين بالأزهر، إحنا قاعدين بمحكمة شرعية تحت النظام الإسرائيلي. فهذا السؤال كان نقاش والمعاش بناخده من إسرائيل. هسه بدي احكي على المحاكم الكنسيه الوضع كتير مختلف، بس برضه يعني المنظومه مش اسهل. اوكي، فاحنا لما بدنا نطالب بالتغيير يعني الادعاء كان نقاشات جديه بين النقاشات بين الاحزاب وبين الحركات مثل المؤسسه العربيه لحقوق الانسان، مثلا التجمع، طبعا الناشطات النسويات، كان في نقاشات هل هذا جزء من الاوتونوميا الثقافيه تبعتنا ولا لا؟ هل بدنا نحافظ على هاي المؤسسات على الرغم من مشاكلها وبؤسها ولا بدناش نحافظ عليها؟ هل هي اصلا مؤسساتنا ولا لا؟ النساء مرقوا تهم كبيرة، من ضمنها صدرت فتوى ضدهن انه هذا اللي عم تعملوه شيء ضد الاسلام وضد الدين. الفتوى مضى عليها قيادات في الحركة قطرية في الحركة الاسلامية من كانت صارت منشقة من الشمالية ومن الجنوبية، ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية وقضاة شرعيين ضد النساء. وكمان مرة نجحت النساء بتمرير القانون. ولليوم احنا يعني في سؤال واضح، هل المحكمة المدنية الإسرائيلية أفضل أم ليست أفضل لنا؟ هل القاضي لما يكون يهودي ممكن يكون أفضل ولا لا؟ بعض المحاميات بيقولوا أكيد أفضل لأنه الإجراءات بالمحكمة المدنية إجراءات قانونية رسمية، بينما بالمحاكم الدينية الإجراءات غير واضحة وغير عادلة وغير منصفة وإلى آخره. كمان مرة مش عم بقول جواب، بس عم بقول قديش الاشتباك مع هاي المواضيع صعب. عشان نمرق هذا القانون النساء دقت أبواب كل أعضاء الكنيسة الإسرائيلي. وأنا أطلع على الأرشيف، واحدة من الرسائل كانت مبعوثة لليبرمان، بحينه كان ليبرمان أكثر يمين، اليوم يمكن ليبرمان صار وسط بالوضع الفاشل اللي إحنا فيه. بس كمان مرة أنت عشان تغير قانون بدك تروح عند كل أعضاء البرلمان. اللي مسك القانون القسم الأول كان عضو كنيسة من حزب العمل، وحزب العمل دعم القانون. كمان مرة أنا مش عم بحكم، أنا عم بحاول أفهم الصورة اللي إحنا موجودين فيها. هذا الحكي لحد 2001 2015 من 2012 ل 2015 جمعية نساء وآفاق تتبنى لجنة الأحوال الشخصية، الائتلاف الأول اللي حكيت عنه هو لجنة عمل لمساواة بقضايا الأحوال الشخصية، تبنى معايير يونيفرسال، معايير دولية لحقوق الإنسان. جمعية نساء وآفاق أجت من سنة 2012 لسنة 2015 تحاول تعدل قانون العائلة العثماني. الادعاء تبعنا انه احنا ما اجيناش نعدل القانون بقلب الكنيسه، احنا عم نجيبه للتشاور. اقترحوا 3-4 بنود في تعديل القانون، واحده منهم مثلا انه المراه ممكن تتجوز بدون ولي، انه مثلا لازم يكون عمرهم 18 سنه العروس والعريس، انه يمكن الشاهد يكون رجل وامراه وليس فقط رجلان، حتى ما قالوش امرأتين قالوا رجلين. من انا مراجعاتي لتعديل قوانين الاحوال الشخصيه، مع فيش عندنا وقت بس اذا ان شاء الله نشرنا الورقه في الدوريه بيكون موجود. الاجتهاد ما كان راديكالي، والاجتهاد كان قانوني. النساء هدول لما عملوا قبل ما يجيبوا اجتهادات عملوا ورشة مع الفقيهة فريدة بناني في الأردن، شارك بهاي الورشة 5 قضاة شرعيين من السلطة الفلسطينية، بما فيهن قاضي قضاة فلسطين وبما فيهن 2 قاضيات. وبتذكر حتى وإحنا نحكي عن المواضيع وحساسيتها عنا، واحدة من القاضيات قالت لي أنتوا عشان كنتوا تحت احتلال. طلعت أنا بعقلي قلت لا إله إلا الله، يعني إحنا أنتوا بوضع سيادي، ما أنت جاي في IP نسكو. في واحد من اللي كانوا موجودين حكى لي كيف في IP بيفحصوا الناس الشنطه، مش موضوع هذا، بس يعني الوضع هالقد صعب. القضاة كانوا قاعدين يلا دقيقتين كانوا قاعدين يتفرجوا منبهرين بفريدة بناني لما قامت الهجمة على جمعية نساء وآفاق وعلى النائبة حنين زعبي، لأنه هي اللي سلموها نساء وآفاق القانون، مش عشان تروح على الكنيسة عشان تناقشوا في المشتركة وتناقشوا في لجنة المتابعة ونفكر مع بعض شو نعمل. لما صار هذا الهجوم أول ناس وقفوا طلعوا بيان هن القضاة الفلسطينيين إنه إحنا بخصناش وما دخلناش وإحنا كنا بالصدفة. أنا كنت شاهدة، كنت observation عملت يعني كباحثة في هذا المشهد، وحضرت هذا الإعجاب والانبهار حتى باللي حكته فريدة بناني. فما كان أي اجتهاد راديكالي وما كان أي اجتهاد مغلوط بقراءاتي أنا بالنسوية الإسلامية. بعد هذا الهجوم الجمعية بتكون 2 نوفمبر أظن 2015 الجمعية لليوم بتوقف النقاش بالموضوع بتاتا، لأنه الهجوم اللي أجا قبل طلعوا فتوى بس ما كان في فيسبوك ولا واتساب ولا إشي. لما 2015 الهجوم بتعرفوا إحنا بأي عهد السوشيال ميديا كان
خيالي قديش كان صعب. وانا بالمقابلات سالت حنين جعبي، ما فيش عندنا وقت برضه نورج الاقتباسات، سالتها طب انت كيف استنك سكتي؟ حنين جعبي معروف انها لا تسكت لا بالاجتماعي ولا بالسياسي، إلها مقالات في النقاشات ضد الحركه الاسلاميه، وإلها نقاشات مع اسرائيل واضحه، فيش حاجه احكي عنها. حكت لي انا لما اول شيء لما بيكون في تهمه لإلي بيحكوش معي، بيروح بيحكوا مع الرجال تبعون الحزب الاوصياء علي. ثاني شيء انا شفت انه مشكلتي انا مش بس خارج الحزب، مشكلتي كمان داخل الحزب، انه اللي خاف مني اكثر داخل الحزب. ومش عم بحكي على الخوف مقابل اسرائيل، طبعا احنا واضح لنا انه انا بديش البرلمان الاسرائيلي يشرع لي، بدي افكر شو بدي اعمل. خوف انه انتم عم تتعدوا على الدين. واكثر سؤال انسالوا فيه العلمانيات والنسويات الاسلاميات، شو بفهمكم بهاي المواضيع؟ انتم اصلا شو بفهمكم؟ الكفاءه. خلنا مش رح اكمل الجملتين عن المحاكم الكنسيه. الحاله الثالثه كانت المحاكم الكنسيه عندها استقلال شبه مطلق، انت ما بتقدر تتدخل الا اذا بتوصل المحكمه عليا، اذا في شيء كثير كثير حرج، وتقريبا المحكمه العليا ما اشتغلت. جمعيه كيان عملوا حمله راديكاليه ضد المحاكم الكنسيه، حطوا ورجوا هيك مره زي المابت شو حاملها كوري هيك وبيلعب فيها، كانت كثير راديكال، لانه المحاكم الكنسيه عندهم سلطه شبه مطلقه، ولا عبروا النساء ولا اي حدا سالهن. فاحنا اما بتعاني من الاستهتار المطلق، واما من الهجوم والهاي. بكل الحالات الوحيدات اللي بيطرحوا هاي القضايا للنقاش وللحوار كانوا الاطر النسويه. لليوم وظيفه الرجال العلمانيين اذا بدكم قبل الاسلاميين نطبطب، خلوها وروقوها وخلينا نناقش، وبعدنا لليوم بنناقش هاي المواضيع. شكرا، متاسفه اذا اطلت. شكرا عرين. احنا معنا تقريبا 20 دقيقة او اكثر شوي ل نقاش، ملاحظات، اسئلة، فخلينا نشوف اذا في عدد كبير. تفضلي. بسمة، أميرة، عمر. دقيقة شوي بس. في هون واحد. احنا رح نجمع الأسئلة ونحطها، فإذا بتحبوا تاخذون. شكرا جزيلا للمداخلات القيمة جدا. سؤالي بس سؤال صغير للأخت جنان بالنسبة لفناء وحركة الفنار وحركة طلعات. إذا ممكن بس تفسينا ليش فشلت، أو يعني بال 98 أنت ذكرتي إنه بطل تشرب 98، وإذا فينا بس تعطينا معالم اثنين كيف تتشابه مع طلعات وكيف تختلف عن طلعات. بس شكرا. بسمة. شكرا وشكرا معهد دراسات المرأة على هاي الأوراق والمؤتمر اللي جدا قيم. سؤالي الأولاني للأستاذة جنان بالحركات اللي طلعت الفنار والحركتين الثانيات. السؤال الأول، شو دور الشباب والشابات في هاي الحركات؟ الشغلة الثانية، أنا ما شفت إيش التولز اللي استخدمت لتحشيد الناس في هاي الحركات، هل كانت تولز غير الميديا والسوشيال ميديا كذا إلى آخره. السؤال الثالث بشكل بسيط، قلت إنها توقفت في حركة، بس إيش الأسباب الجذرية اللي خلتها تتوقف هاي الحركة، والحركتين الثانيات ضلوا ماشيين مثلا. شكرا. السؤال الثاني لأستاذ أمل نزال، ال 43 اللي تم مقابلتهم، هل تم كيف تم اختيارهم؟ إيش الفئات العمرية والخلفيات العائلية اللي تم يعني إيش الأسس اللي تم اختيارهم عليها؟ هل هن من منطقة رام الله والبيرة مثلا فقط، أم يمثلوا فلسطين كاملة ضفة وغزة؟ السؤال الثالث لأستاذة إصلاح، أستاذتي كمان، يعني ورقتك جدا مهمة في توصية براسي إن كيف ممكن بعض الأوراق نرجع نثيرها كحركة نسوية ومؤسسات غير حكومية ومجتمع مدني، نعمل عليها نقاش بالموضوعات. هلا في الطرح اللي طرحتيه واضح إن الكل لاعب، ولكن السلطة الفلسطينية جهة ملعوب فيها والشعب هو جهة ملعوب فيه. السؤال، إحنا كحركة نسوية حاليا ومجتمع مدني للأسف، مش بس الحركة النسوية، إحنا يعني
مقيدين وعبيد للممولين. الحركة النسوية والمجتمع المدني اليوم لا يقوم بأي نشاط بنسبة 97% إذا لم يكن هناك تمويل. هاي معروفة. حتى وإن كانت المؤسسات تملك المقدرة على أنها تعمل أنشطة غير ممولة بالكوادر الموجودة عندها سواء كانت كبيرة أم صغيرة، للأسف لا تقوم فيه. السؤال طيب شو البديل؟ واضح أن كمان إنها المقاربة الدولية اللي بنشتغل عليها الحقوقية والليبرالية وإلى آخره في سوق مفتوح في بلد مشاع لكل إشي بالعالم ومش لصالح الشعب الفلسطيني. هلأ إيش الخطاب البديل؟ إيش الطرق البديلة الممكنة؟ وأنا معك إن يجب أن يعني نقوي المتاريس ما بين كل الجهات، حركات إسلامية مش إسلامية، ولكن شو البديل في ظل وضع إن كل إشي مشوه في مجتمعنا. وأنا معك إن اليوم إحنا في خطاب أنا بسميه خطاب الفقاعات، يعني خطاب فقاعي يستهلك الملايين والملايين وعلى الأرض ما في أي تغيير للأفضل. شكرا. شكرا. بسمة، أميرة وعمر. طيب شكرا كثير، عن جد كانت يعني جلسة يعني بدي أقول مثيرة بس كمان مستفزة، كمان فيها يعني قهر، بس بدناش يوصل يعني إنه وضعنا زي الزفت. فخلاص بدي أبلش من عندك جنان. يعني ومن جنان يعني بربط مع كمان اللي حكيتيه أنت إصلاح. يعني في إشي أظن في الحركة النسوية بلش من نقطة إصلاح، إنه يعني خطاب يحمونا بقى، إحنا سبقنا الرئيس فيه، يعني خطاب يحمونا. ف وهذا يعني كأنه إن الحركة النسائية بشكلها الليبرالي، بس المصيبة إنه بقي هيك. يعني طول ما أنا عم بتوجه للجهات التمثيلية أنا من الأول داخلة مش كفاعلة، أنا داخلة كمتلقية لفعل حدا. وسؤالي هو إمتى كان يعني إنه بعرف إنه بالانتفاضة على الأغلب ما كناش هيك، لا كنا إحنا الفاعلات وبنستناش بسلطة إنه تيجي. فسؤالي جنان يعني كان كتير تركيز من حكيك على هدول المبادرات الثلاثة، يمكن طالعات شوي لا، بس يعني كمان أظن ما صح لك تحكي لنا كفاية عن تجربة طالعات. إنه يعني سواء كنا بنحكي وسائل إعلام أو مؤسسات أو حتى لجنة المتابعة ومؤسسات الدولة، وجديا يعني أقول لك أوكي بتفرق إنه هي يعني في حالة 48 أو القدس إحنا المؤسسة الدولة اللي بنحكي عنها هي كمان مؤسسة الاستعمار اللي يعني بيسعى لا محونا عن الوجود، بينما يعني في الحالة الفلسطينية هي سلطتنا. لكن كمان يعني زي ما وضحت إصلاح، السلطة فاقدة شرعيتها الفعلية، يعني السبستنس تبعها مش موجود كسلطة بتقدر تقوم بدورها كدولة. فالسؤال هو إنه اللي بدي أحاول أقوله إنه إمتى النسويات ممكن يوصلوا لمحل اللي يفكروا إنه إحنا ما بدنا، يعني ما بدنا، أو هل في إمكانية إنه أكون أنا عم بطالب بتغييرات قانونية وما أكونش داخلة بخطاب الحماية وبالتالي داخلة من موقع الضعف. ومنه يعني لأنه كمان جنان أنت في نهاية المداخلة حكيتي عن القيم الثورية، فيعني مش واضح لإلي كيف يعني ممكن تكون إنه القيم الثورية وإيش هاي القيم الثورية. ودغري يعني بدي أرجع كمان لإشي من اللي كانت عم بتحكي عرين، اللي هي فكرة إنه العلاقة، يعني الكل حكى عن علاقة الوطني بالنسوي وكذا، بس يعني السؤال الفعلي هون إنه قديش فعلا ممكن يصير في تغيير اجتماعي بلا ما يكون في عندك تغيير سياسي عم بيصير على الأرض. يعني هل بيزبط إنه أنا قاعدة أحكي هيك ومش بحكيش تقاطعية والله، ولا يعني معك أنا أمل في التقاطعية، بس أنا جد مش داخلة بهاي، داخلة بسؤال يعني فعليا وواقعيا كيف النسوية بدها تبطل تكون خارجية على مجتمعها ويتعامل معها كشيء خارجي عن مجتمعها وبإيد السلطة. وأظن يعني إنه هي جملة أكيد إصلاح أنت يعني رح تخيني إذا قلتها، بس يعني هو كان منير شفيق قايل للحركة النسوية من السبعينات إنه ما رح يزبط معاكم تطالبوا لحالكم، التغيير بيجي من جوا المجتمع. لما المجتمع بيصير نفسه مدرك إنه هاي التغييرات لازم تصير، فبصير إنه وإمتى أو بأي لحظات يعني اللي ممكن النسويات يكونوا في هذا المحل اللي هم عم بيجيبوا التغيير الاجتماعي بضرورة لا المجتمع،
مش وهيك بتطلعي من ورطة إنه ما بيشتغلوش إلا بتمويل. لما بصير إنه التمويل هو الضرورة هلأ بس بعدين بصير عندك السؤال إنه أعطيني ضرورات أخرى لوجود النسوية. فأظن سؤالي لكم جميعا إنه كيف النسوية بتصير ضرورة، ومش عم بحكي عن أهمية إيش بصير للنساء وقمعهم، طبعا هذا مش إنه سؤال يعني بالآخر. أنا رح أعطي عمر لأني أنا كثير طولت. عمر. شكرا أميرة. يعطيكم العافية، عن جد جلسة مثيرة ومستفزة زي ما قالت أميرة، وكتير بتفتح أسئلة وأفكار. بس يعني رح أتنازل عن كل أسئلتي وأختار سؤال لجنان. شكرا إنك حكيتي عن التغطية والانتباه الهائل اللي حظت فيه طالعات، مع إنك ذكرتيها بجملة واحدة في البداية وكنت بحب أكتر تركزي عليها، لأنه أنا شخصيا كعمر هذا الموضوع كتير بتستوقفني من وقت ما طلعت طالعات، اللي هو يعني إشي اللي كم الانتباه والتغطية من الإعلام البديل والمين ستريم على حد سواء كان كتير مثير للاهتمام. وهو برأيي اللي عمل توقعات كتير عالية من طلعات، وهو اللي برأيي كمان كان جزء من هلأ انكسارها أو اختفائها بمرحلة ما. طبعا أنا برأيي إنه جزء كبير من الإشي هو نوع من الفيتيشايزنج أو تشييء للنساء اللي بطلعات ولهاي الفكرة. طبعا إنه في إشي هيك سكسي وكول إنه النسويات وثوريات وبيحكوا عن الوطنية والاستعمار. فأنا برأيي هذا جزء من ليش كل هذا الانتباه. بس بحب أسمع أفكارك إذا عندك إشي تاني عن ليش شو كل هذا الانشغال بطلعات. وكمان يعني بحكي هيك وأنا حاضر في راسي، أنا كمان كنت جزء من مؤسسة القوس اللي هي بتشتغل على قضايا الهوية الجندرية والميول الجنسية، والقوس بتحكي نفس اللي بتحكيه طلعات من قبل 10 سنين حرفيا من 2010، ولا عمرها أخذت ربع الانتباه اللي أخذته طلعات. ففي كمان واضح إنه في إشي سهل إنه تحكي عن يعني إشي ثوري اللي هو مناهض للاستعمار وفي نفس الوقت نسوي، بس لما تيجي عند أشخاص ترانس ومثليين لا بنسكت ولا حدا بيسترجي يحكي. فمثير لإلي هذا الفرق بالانتباه. وشكرا إصلاح على الورقة الكتير مثيرة. وبس بحب أقول إنه في السبوتات الإذاعية اللي حكيتي عنها ذكر الممول حرفيا بيكون أطول من الدعاية. هاي مش نكتة يعني، عن جد بتكون الدعاية مثلا جملة وهذا بتمويل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وتنفيذ من مركز كتير بتكون أطول من السبوت. شكرا. تفضلي. بدنا كمان ساعتين. وهديل. طيب تحياتي ويعطيكم العافية على اليوم. أكثر أنا مزبوط رددي كتير أسأل السؤال، أو مش سؤال، بعرفش إذا بيطلع سؤال بالآخر. يعني من الصبح أنا أسمع يعني لو حيدنا الاحتلال والاستعمار بيطلع اللي بتحكوه موجود بكل الدول العربية. سؤالي إذا إسرائيل غايبة اليوم، إسرائيل غابت، استعمار غاب، حتى لو إنه جابته عرين يمكن أكثر وحدة في إنه على موضوع السيادة والسياسة والأرض، هذا بنحطه على جنب، هذا محسوم عند إسرائيل. أما علاقات القوة والسيطرة متى تقبل بهذا القانون أو تغيره كمان موجود في الدول العربية. سؤالي يعني بعرفش شو السؤال، مش عارفة أسأله يعني لماذا غابت إسرائيل؟ ومن كل الواقع اللي إحنا موجودين فيه كيف بأثر من إسرائيل إذا هو مشابه لكل الدول العربية أو بيتقاطع مع كتير أو ظروف اللي بنعيشها في داخل الدول العربية، لبنان، العراق، تونس، المغرب، الخليج العربي، مصر. يعني ما بعرفش إذا سؤالي واضح. شكرا. واضح، الجواب مش واضح. واضح. شكرا ريموندا. طيب أنا مبسوطة إني بدي أحكي بعدك الصحيح لأنه يعني الكلمة الأساسية اللي بدي أسألها إنه وين التفكيك في اللي فككناه؟ إنه عمالنا إحنا بنعيد تقريبا يعني نفس الأشياء اللي بنحكيها من زمان في ظل في متغيرات كتير هائلة في العالم، بما فيها في العالم العربي وبما فيها في داخل الدول الاستعمارية. في خطاب كتير متقدم وتقدمي وراديكالي حاليا في الدول اللي هي بنعتبرها دول استعمارية وبنحلل ما بعد الاستعمارية، بما فيها حملات بعضها
أقوى بكتير من طلعات اللي طلعت فجأة فتيشة وراحت. في حركات ميتو، في ما بعد ميتو، في الخلاف داخل ميتو، في الخلافات اللي بسموها الديكولونايزيشن اكتيفيزم اللي موجود بكل العالم، بما في باي ذا واي بالمؤسسات التمويلية، بما في داخل البنك الدولي وفي داخل IMF. حاليا في اشتباك كتير كبير وهائل لتفكيك هذه المنظومة من الداخل، وإحنا ما بنفكك، إحنا بنعيد نفس الكلام وبنحكي نفس الشيء. بعدين بنعتقد إنه إحنا بنحكي عن حركة نسوية، وإحنا ما بنحكي عن حركة نسوية، إحنا بنحكي عن مؤسسات نسوية غير ديمقراطية على رأسها نفس الشخوص من 20 سنة من 25 سنة بيعيدوا نفس الكلام وبيحكوا نفس الإشي وبيشتبكوا ولا ما بيشتبكوا اكشلي مع العالم، وبنقول له التمويل طب على فكرة إحنا الوحيدين في فلسطين. زمان أنا في بداية عملي في هذا المجال كنت أشوف إنه إحنا كفلسطينيات أكثر حدا متقدمات وعنا تنظير وعنا فكر. الآن لما بطلع وبشوف النسويات في لبنان، في الأردن اللي كنا ما فيش إلا واحدة كانت نسوية في الأردن كلنا بنعرفها الله يرحمها اسمها خضر، الآن حراك هائل بيوصل للكرك ولا السلط ولا معان ولا وين ما كان. ناس ما بنحكيش عنهم، احنا عمالنا زي كأننا بنلف حوالين بعض، بنلف حوالين ديلنا عمليا، وبنحكي عن مؤسسات نسوية اللي هي برأيي لازم كلها تنتهي من الوجود، لأنها لا تمس أي حدا ولا تصل أي حدا ولا بتشتغل مع أي حدا. وهم طبعا التمويل مهم لهم أكيد، لأنه هذا هو السالاريز تبعونهم، هدول their livelihoods يعني. لكن برضه في فلسطين بما فيها ناس بيحكوا عن الجنسانية، بما فيها ناس بيحكوا عن النسوية، في عنا نساء شابات في كل المجالات، حتى في داخل البزنس في عنا سوشيال انتربرايزز، في عنا حراك كتير هائل موجود حتى في فلسطين وما بنحكي عنه. يا عمي احنا مسكين في هالكورنر هذه ونازلين فيها بندق فيها. وأنا برأيي أهم إشي بنقصنا فلسطينيا الصحيح هو التنظير الفلسطيني النسوي اللي بيقدر يصنع هذا الحراك. إحنا ما عندنا تنظير نسوي بالمعنى المفروض الموجود حاليا، الفكري الموجود حاليا في لبنان، في تونس، في المغرب، حتى في العراق، حتى يعني وين ما كان بتشوفي فيه تنظير بخلي الناس تسأل ليش إحنا بنعمل هذا الشيء. الآن أنا ما بخطئ اللي بيروح بنشتبك على سيداو أو غيره لأنه هذه آلية عمل، ولا بخطئ حتى اللي بده يشتغل في تقارير ظل لأنها آلية عمل مش غلط، هذه آلية عمل مهمة ولكن ليست الوحيدة، لأنه في آليات أخرى لازم تكون مرادفة إلها. اللي مطلوب هو إشي تاني مختلف بصراحة، مطلوب منا إحنا إذا بدنا نكون منظرات ومحللات إن نفهم الواقع ضمن سياقه الوطني والإقليمي اللي صار كتير حراك إقليمي بما فيها اللي حكت عنه الزميلة، والدولي بما فيها داخل المؤسسات الدولية وداخل المؤسسات التمويلية. وهذا بدنا نفهمه وبعدين نقترح أو نطرح إشي جديد اللي يقدر إنه يجتذب هالشابات هالدم الجديد ويقود لحراك عن جد وطني. الوطني والاجتماعي والسياسي هم متشابكين. احنا ما فيش عندنا يعني الناس عمال بيحكوا على كلوزنج سيفيك سبيس بكل العالم، احنا عندنا كلوزنج سيفيك سبيس ما عندناش المحل اللي حتى نمارس فيه هذه النشاطات. حراكنا الاول والاساسي هو خلق هذا المجال اللي يسمح لنا بالتفكير الحر النقدي البناء الخلاق. وشكرا، متاسفه. شكرا هديل. انا رح اتنازل عن كل اسئلتي، في سؤال بس لأمل. انا مهتمه، يعني حكيتي عن في هاي الحراكات اللي لم تبدأ كحراك نسوي، بدأت كحراكات لها أهداف أخرى وكانت قادرة يعني على إنه يكون فيها هذا الطيف الواسع من الناس من مواقع مختلفة. كيف تشكلت هاي المجموعات وشو اللي شكلها؟ والسؤال النسوي وين طلع منها إذا ما كان هو السؤال الأولي المحرك لإلها؟ ورح أعطي لكل حدا 3 دقائق، نبلش من عند جنان. طيب واضح اني انا ما يعني بال 12 دقيقة اللي حكيتهم في البداية ما قدرت اغطي موضوع اللي بده يمكن ساعة، فعشان هيك كان عرض سريع وما دخلت في نماذج وامثلة. بالنسبة لماذا غابت إسرائيل، أنا بفكر إنه إسرائيل مش غايبة بمفهوم التأثير السلبي. يعني إذا بناخذ مش قتل النساء مثلا، هذه القضية اللي تطرقت لها، كل قضية الجريمة المنظمة اليوم في فلسطين 48 اللي هي صدرت
من المناطق الإسرائيلية، وإسرائيل عمدا ما عملت فيها إشي. السلاح اللي بتحمله الجريمة المنظمة هو سلاح معروف إنه حتى جزء منه من الجيش. البدعة اللي اليوم اللي إسرائيل بتحاول إنها تحلها وكأنه حل كل موضوع الجريمة المنظمة هو من خلال إدخال الشباك على القرى والمدن الفلسطينية، وهذا نوع سيطرة آخر. فهي بالتالي موجودة بالشكل السلبي، بالقوانين، بالأرضية، بالمناهج التعليم اللي بتحاول تسيطر عليها. لكن رغم هذا إحنا موجودين، رغم وجود إسرائيل إحنا موجودين، وهذه الحركات بتحاول تغير على أرض الواقع. بالنسبة للخطاب، هل إحنا خطاب إحمونا؟ الثلاث أمثلة اللي اتطرقت لهن هن بالعكس تماما. هن بيقولوا أنتم ما بتمثلونا، بمعنى في توجه للأطر السياسية كان، وجبت نماذج مثل لجنة المتابعة، مثل الأحزاب، إنه أنتوا بصوتكم المتهادن والصامت واللي ما بدافع عن النساء واللي بصمت على القتلة وببرر لأسباب سياسية، وإنه إحنا حاليا معركتنا خارجية مع العدو الخارجي وبعدين بنعمل الترتيب الداخلي. لهذا السبب طلعت هاي الأطر، وآليتها كانت محدثة وآليتها كانت راديكالية. بمعنى أول مظاهرة بتنزل قطرية، مظاهرة في نص مدينة الناصري، الحاملة خطاب حق المرأة على جسدها بحينه بال95. هذا كان خطاب محدث زي الخطاب القوس اليوم وطلعات، بمعنى إنه قضايا النساء وحياتهن إحنا لا تقل عنا أهمية عن قضية الوطن، ولا يمكن تحرير الوطن بدون تحرير المرأة وبدون تحرير الإنساني. فهذا الخطاب كان بهذا الشكل. الديمومة تبعتها، ديمومة هذه الأطر هي ما فشلت، يعني التوقف ما كان بمعنى فشل. مثلا الفنار توقفت، وقلت الأسباب جزء منها إنها ما أخذت تمويل من مؤسسات، ما تعاونت مع أطر وأحزاب، بالعكس رفضتها وطلعت ضدها. وهي بتقول نفسها في تقييمها إنه إحنا ما نجحنا بخطابنا لأنه خطاب راديكالي، نتوسع أكثر من هيك. بالنسبة للبديل، البديل كان عبارة عن ائتلاف مؤسسات وأطر نسوية، واللي قادوه كمان نسويين ونسويات، وهنا بقول نسويين لأنه كان في رجال في الإطار. فبالتالي نوعا ما الخطاب اللي طلع عشانه والهدف اللي طلع عشانه يعني نجح فيه، وتحول لمشروع. يعني في السنوات الأخيرة تحول لمشروع اللي تبنته الجمعيات لحد ما توقف، يعني صار جزء من هذه الأطر. أنا بفكر طلعات جنان يعني آخر جملتين عشان نقدر نلحق قبل ما. أوكي. بالنسبة لطلعات، أنا بفكر إنه خطابهن يعني هن استعملوا السوشيال ميديا، وهون السؤال، هن بنفسهم خلقوا خطاب، ما استنوا إنه الإعلام إنه يكتب عنهن. يعني صفحة الفيسبوك، صفحة الانستغرام، تويتر، نوعية الإعلام اللي عملتها طلعات أعطت كمان شعور إنها يعني جابت خطابها وأعطت شعور إنها هي أكبر يمكن من ما هي. يعني مثال مثلا إنه أعلن عن تظاهرة أو طلعات في برلين، وأعتقد إنه طلعات في برلين كانوا 2 أو 3 من الصديقات، بس الإعلام أو عنها كان وكأنه في امتداد في طلعات. طبعا مش رح أقدر أغطي زي يعني أعطي لزميلاتي، لكن أنا بقترح يعني يكون لهذا اليوم وهذه النقاشات استمرارية حتى نقدر بالفعل نتبع التقدم، وحتى نتخبط ونفكر. مش مفروض نجيب أمور يعني واضحة، نجيب أسئلة أكتر ما نجيب أجوبة. شكرا للجميع. طب بدي أحاول أشمل سؤال لينا مع سؤال العينة وسؤال أميرة. إمتى نشعر إنه النسوية ضرورة مع كمان التقاطعية، وإنه إسرائيل 1000% لم تغب، لكن عم تنتج أشكال مختلفة لتريح حالها وتخفف على حالها كوست، ولتكون أقرب للبيت وللشغل وللقاعات وللدراسة ولوين ما كان. العينة بلشت هي سنو بولينج سامبلينج من خلال شخص ترك
من شخص آخر. وهذا اللي كمان حكيت عنه بالبحث ببارت الانعكاس الذاتي الريفلكسيفيتي. أنا كمان كنت موجودة بهاي الحركات، فكنت قريبة من نساء وأيضا ناشطين، فشهدت كثير من هاي الأشياء. فصفت المقابلات اللي فتحت لإلي خط ثقة وتواصل مع الناس، وبعد هيك تبعت العينة. كانت متمركزة أكثر برام الله. في بعض الحالات بال 2012-2013 كان الحراك يبعث باصات تعبي من نابلس وطول كرم فترة فلسطينية من أجل الكرامة. فأنت تخيلي كمان إشكالية المركزة العمل كمان برام الله، إنه برام الله بصير التجمهر. ببحث كمان أشرت إنه العمر ما بين 20 ل 40 سنة إذا أجابتك على سؤالك. فلينا فعليا هي بال 2012 أول ما صارت الثورة المصرية ومبارك بقول يلا السلام عليكم، المجموعات كانت أطر اجتماعية شبابية، شباب وصبايا حزبيين أو تعبانين من الحزب نفسه، أصدقاء، الناس المتعودة كمان على الحراك في أحزابها أو في الأماكن الاجتماعية تاعتها، اللي تجمعت بشكل كتير عفوي. أول اسم كان 15 آذار وبعدين تلا ذلك أسماء أخرى. السؤال النسوي يعني ظهر لما صار علينا، لما انطب فينا، لما أختي انلطشت صدقا، يعني لما صديقاتي روحوا على الدار بعيطوا، لما أب صديقة معينة بيقول لها ما تطلعيش، لما أب تاني دعم وقال لها لا بدعمك، لما بالضبط كان من العلاقات من الصديقات إنه إحنا يا جماعة الخير أي نعم بنفس المجموعة بس عم بيكون في تفاصيل مختلفة عم بتصير معنا. ليش اجتمعوا بهذا المكان؟ ليش إحنا مش موجودين؟ ليش عم بيكون في علينا ممارسات اعملي هيك وسوي هيك؟ فهون السؤال النسوي طلع أكثر. إسرائيل أكيد زي ما حكيتي ما غابت أبدا، بالعكس. وبالانترسكشناليتي وين أميرة أول ما بلشت حكيت إنه إحنا بنضيع إذا بنفكر الاحتلال، إذا بدنا نحلل بالأناليسز بنحط الاحتلال بعدين بنروح بنحط تحته كل القوى المهيمنة. الاحتلال والإطار الاستعماري كإطار نظري إذا بدي أطلع عليه بالضبط هو الشوفات اللي خلقت لي كل هاي الأجهزة السلطوية الأمنية اللي عم بتخلي صبية معينة خايفة من ابن عم معين لأنه بهذا الجهاز، وخايفة تعمل لأنه 1 2 3 4، ومش قادرة تعبر عن رأيها لأنه في أجهزة قاعدة عم بتلحق على المحتوى اللي قاعدة عم بتحطه. بهالقد متشرب وداخل وفهمه كمان قاعد عم بيكون بالأشكال المختلفة اللي عم بنتجها. فالنسوية هي ضرورة كلنا بتخيل المؤتمر هذا بيأكد إنه النسوية ضرورة. بس بكتابات لدكتورة إصلاح ودكتورة كمان أيلين لما نحكي عن الانجويزيشن، لما نحكي عن كيف المسألة النسوية كمان دخلت بكل مرحلة اللا تسييس، من نزع كل الدسم السياسي اللي فيها، أصبحت specific jobs، يعني أصفى في عندك زي ما أسلفتوا يعني. فإحنا بتخيل إحنا في مأزق بس في مخاض قاعد عم بيطلع طلعات المجموعات هاي. إحنا شو كمان كيف عم نفكر إنه هذا الفكر اللي لساته أصيل اللي شايف هاي القوى بهاي المحلات الصح، هذا كمان إشي منيح يعني لسه ما فقدناه، يعني ما مشينا مع هالستريم الماشي إنه قادرين هون ننقد ونفكك واضح، كمان هذا إشي منيح. بس المأزق اللي إحنا فيه كبير كتير وبده بنا شوي بده نسج قطبة زي ما بيقولوا. شكرا أمل، تفضلي اسمي. يعني رح أحاول أجاوب على الأسئلة اللي أجت يعني من أميرة وبسمة ويعني أخريات مرة واحدة. يعني لو بدي أعطي مثال، طبعا في مؤتمر زي هذا معنا 12 دقيقة ما بنقدرش نحكي كل شيء، بس يعني لو بدي أعطي مثال على كيف تمفصل الدور الإسرائيلي مع الممولين مع التحولات اللي صارت في قلب الحركة النسوية، ممكن ناخد قضية العنف. كيف يعني كل هذا الداخل على موضوع أو فهم موضوع العنف. يعني لما بتيجي الحركة النسوية بتحكي عن العنف بيقولوا طب كيف مش شايفين إنه إسرائيل اللي بتقتل كل يوم تهدم بيوت بكذا، وتركين هذا ومركزين على المرأة اللي بيضربها جوزها أو اللي كذا. فهون العنصر الاستعماري موجود، يعني هو موجود طول الوقت. فلما بنيجي مثلا ناخد موضوع العنف بيتم التركيز على الأجندة الدولية، على سيدا وإيش بتقول سيدا وكذا. طب شو اللي مطروح؟ قانون حماية الأسرة من العنف، التقديم خدمات بإنشاء
مراكز إيواء للمرأة المضروبة، وطبعا الورش التي لا تنتهي لرفع الوعي والكذا. طيب لما نيجي بنشوف ايش بديل، طب في بديل؟ طبعا في بديل. البديل يعني زي ما يمكن حكت هجيل انه خلينا نفكر بطرق تانية. ليش نضل نخبط راسنا بالحيط وما بنجيبش نتيجة؟ معناته في اشي غلط. فلما بنيجي ناخد يعني نبدأ من مفهوم العنف نفسه. مركز الصحة المجتمعية في بيرزيت طوروا مفهوم للعنف في السياق الكولونيالي الفلسطيني اللي هو الهيومن سيكيورتي. إن إحنا لما بنيجي بنشوف إنه الفلسطيني أو المرأة الفلسطينية ما فيش عندها الهيومن سيكيورتي، الأمان الإنساني، وإن الأمان الإنساني هذا فيه له معايير وفيه له مقاييس وكذا، اللي بيني الخوف القلق الكذا. لما بنيجي مثلا نطبق هذا العنف زي ما طبقته دكتورة ريما حمامي في مسح مهم جدا عن الأسر المعيشية في مناطق سي، فبنجد إنه نسبة العنف بناء على هذا المفهوم بترتفع إلى 47% بين النساء اللي خايفين من المستقبل، خايفين على أولادهم، خايفين بيتهم ينهد، خايفين إن هم يقتلعوا من أراضيهم أو من الأماكن اللي عايشين فيها، اللي هو مفهوم مختلف تماماً عن مفهوم العنف اللي هو سائد ويطبق في السياق النيوليبرالي المعولم إلى آخره. طب شو الحل؟ إنه الشيلترز أو دور الحماية. طيب في دور الحماية في الإحصاء الفلسطيني نفسه اللي بيتم الاستناد عليه إنه 1.4% من النساء اللي بيلجأوا لهاي الدور الحماية، بينما 41% منهم عارفين إن هي موجودة، عارفين إن هي موجودة لكن ما بيروحوا إلها، بيروحوا لعيالهم. طب ما إحنا بنقول العيلة أبوية ويعني متخلفين وظلاميين وكذا. السؤال إنه هذا المدخل الثقافي للعيلة وللأبوية وكذا بيخلينا نضل نخبط راسنا بالحيط، لأنه لازم بدنا نعيد تفكيك. ليش نسأل السؤال السوسيولوجي؟ ليش النساء بتلجأ للعيلة؟ مش إن العيلة متخلفين وقبليين وعشائريين وإلى آخره. السؤال ليش النساء بتلجأ للعيلة؟ ليش النساء بتشوف إن العيلة هي اللي بتحميها أكثر من المؤسسة؟ ومع ذلك كل الشغل إن يعني نفتح يعني بقى عندنا 5 شيلترز هلا ولسه في مطالب إن نفتح شيلترز، ما حدش بيروح إلها. فهذا الفهم لهاي الأطر هو الإشكالية المختلفة. طبعا بس جملة أخيرة، لا النسوية طبعا ضرورية، النسوية ضرورية وممكن تبقى يعني متطلب لو جينا عشان ما نشعر بالإحباط واليأس. لو جينا رجعنا 100 سنة لورا، لا في تقدم في التعليم في العمل في إلى آخره، ولكن المطروح يمكن هي النسوية اللي تلبي احتياجات واهتمامات كل النساء، زي ما بيل هوكس بالضبط تقول Feminism for everyone. فين هاي النسوية لكل حدا اللي هي بتاخد احتياجات المرأة في مناطق سيل مختلفة عن مركز رام الله كذا، هاي اللي بتاخد كل الاحتياجات هي اللي بتؤدي إلى التغيير في النهاية. شكرا إصلاح. عرين. اوكي تمام، بحاول احكي بسرعه. اول شيء بس انا مش متذكره مين اللي ذكر السؤال الحكي انه الخطاب مطلبي. انا فكر انا وجنان فعلا عرضنا اشياء مختلفين تماما. جنان عرضت 3 حركات ولا لها علاقه بالخطاب المطلبي، وانا عرضت 3 مبادرات برسبها مطلبيه بس بحكم التعريف اللي فيها تغيير قوانين، فهن عن جد حالات مختلفه. بالنسبه للسؤال تبع طلعات، بدي اضيف على اللي جابته جنان اختلافين بين طلعات وبين التيار الاول وكمان مع القوس. طالعات قاطعة على كل فلسطين، هذا كان ما يميزها ولكل جغرافياتنا الستة، خلينا نقول كمان في برلين وكمان في المخيمات وكمان في الأسرة إذا بدكم سميه الجغرافيا السادسة بسميه عبد الرحيم الشيخ. كان في مظاهرة كمان لنا، ما أنا كنت معاهن طبعا، مش أنا المبادرة بس كنت معاهن كمان لقد الأسرة. في إشي كان قاطع على فلسطين.
التابوهات مزبوط هن طرحوا مواضيع جنسانية، طرح الخطاب تبعهم كان راديكالي بس مش مشبر كتير 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 مزبوط. طبعا كتير أهون نتماهى مع إشي يعني مش عارفة لما إحنا بنفوت على قضايا التابوهات الجنسية اللي طرحتها ال LGBT رايتس تبعت أصوات، أكيد صعب يلاقي تضامن. اللي أنا بدي أقوله إنه التضامن معهن كان حاجتنا. ليش هالقد تحمسنا؟ زي ما تحمسنا لهبة أيار صرنا كل الوقت نقول انقطع الخط الأخضر وراح. من هون بدي أصل لإلك إحنا بانتكاسة طبعا، عشان هيك إحنا تحمسنا للطلعات وعشان هيك تحمسنا لهبة أيار. يعني في بالعالم اليوم يمين شعبوي ويفاشي واللي بدكم اياته، وفي حركات تضامن عالميه يعني احنا الظاهر مش عارفين نوصل، بعدنا لها نوصل شوي بنطلع. لما كانت هبة ايار كل العالم وقفوا تضامن معنا. بس انا اللي مش كتير فهمته عليك، هل التحليل تبعنا قاصر ولا الواقع قاصر؟ اذا التحليل قاصر ممكن، بس اذا الواقع حسيت ان كل الانتكاسة الفلسطينية والعربية حملتها للحركة النسوية. ما احنا جزء بالاخر، يعني احنا قاعدين بنتعاطى مع واقع مش احنا خلقناه. جملة أخيرة كنت بدي أقول، خلص تمام رينا نسيت هالجملة فمعلش شوي. إذا بتذكر خلص تمام. كنت أقول كمان على اختلاف بين آخر شيء، اختلاف بين الفنار وبين طالعات. الفنار ظهرت بسياق التسعينات، إحنا بنحكي عن ضد استعمار وبنحكي عن فيمينيزم راديكالي متأثر بالحركة النسوية الإسرائيلية. إحنا بالصدفة أول حركات نسوية أخذناها اشتغلنا على العنف ضد النساء والجنسانية. أنا بتذكر مرة أدارت لقاء اللي نسقناه كيان ومركز المرأة القدس للنساء. كنا فلسطينيات 48 و67، وأنا قسمت 4 مجموعات اللي كانت ترشد معي سريدة بالضبط. هاي الفترة أيام شتى أوسلو، أيام أوسلو تماما. أنا وسريدة حسين كنا الميسرات. حطينا جروبس 4 جروبس. على الاشتباك الاستعمار اللي هون ممكن نفكر فيها هي شو البدايات ولوين بتروح هاي البدايات، وشو اللي بيخلق شيء مختلف، وشو المسارات اللي عم تخلق هذه اللي عم جلالة حاولتي تقولي انه في استمرارية كأنه للفكر، بس السؤال هذا الفكر اللي في استمرارية شو المختلف بالممارسة وبالاشتباك؟ بالتالي هاي أسئلة ممكن مهمة يعني بالآخر. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه، ورح ننتقل للشرح اللي بعده ولا بدي دقيقتين استراحه؟
It's about
For our second keynote speaker for the day. I want to introduce Rania, who teaches political science at the University of Buenos Aires and is professor of sociology at the Institute, the Alto Studio, Universidad Nacional de San Martín. As researcher at the National Council of Research, she's also part of the group for feminist research international. Santiago, the author of Neoliberalism from Below, Popular Pragmatic and Baroque Economies, Feminist International, co-author of Feminist Reading of Debts with Luci Caballero, and of numerous articles published in journals and books throughout Latin America, Europe, and the United States. She's a member of the independent radical collective press, Tinta Limon. She's coming to us from Argentina, and it's early morning. So welcome very much, Veronica. Can you hear us clearly? Thank you very much. Welcome. Are you listening to me okay? Yeah. Well, I want to thank Rania, Jawad for the invitation, and also Marta Nieves for making the contact possible between Argentina and Palestine. So I am very honored to be here, and I am very, well, for me, it's a great honor and possibility to share with you my reflections. My point of departure for these reflections is my experience in the feminist movement in Argentina. You know that in the last years, the feminist movement here in Argentina was a very massive and radical movement. And I think that this massiveness and radicality is composed by a big articulation of different social movements, political organizations, unions, migrant collectives, feminist collectives. And I think that this capacity to articulate different political experiences against machista violence, against gender violence, it was a very important threshold in our country to analyze and to politicize violence as an everyday experience. So I am also part of the Ni Una Menos collective, and I am also an active participant in the process of the feminist strike in each March 8th. So this is the place where I situate my research and my writing. I am interested in doing also political research and trying to find out why there is a change in the relations of production that takes the sphere of social reproduction as a site of attack. I think that when social reproduction is made unsafe, it becomes a very important site of struggles. And there is no social change, perspective, or issue that does not involve the reproduction of life. So the reproduction of life is the starting point for our interpretations of the world and in the creation of our strategies. I was arguing that during the pandemic, the global emergency brake that the pandemic has activated seems to have produced a sort of simulacrum of the feminist strike.
And in the first moment, this sort of inversion of the strike, of everything being stopped at the global level, was striking also. At the same time, in opposition to that idea of a suspension, real estate and financial capital never took a break. During the pandemic, an enormous mass of free, subsidized, non-registered, precarious, generally unwaged, and highly feminized labor becomes the most powerful image of essential labor, the so-called essential labor. It was that labor condensed in the task carried out by women, lesbians, travestis, and trans persons, also by small farmers and migrants historically not recognized as workers and disregarded in their productive capacity, that has moved onto center stage. It could be useful to use the feminist strike as a counterpoint to the pandemic in terms of class, gender, and race. I think that this is important because during the political process of the feminist strike that here in Argentina began in 2017, it was a very important process to problematize and to discuss what reproductive labor means in terms of feminist diagnosis. Our investigation with Lucy Caballero of the pandemic begins to show how the proliferation of private debts during a time of economic crisis exploit domestic and community work and territories, and at the same time enables us to draw a map of the political dilemmas of the moment. We have to take into account that in Argentina in 2018, with the ultra neoliberal government of Mauricio Macri, we came back to the IMF. So we are in the middle of a crisis since then related to external debt. So the relationship between external debt and household debt is a very important point of the feminist movement. And I think it's interesting how in Argentina, the feminist movement translate into political organization this debate about external public debt and household debt. So the pandemic was a very critical moment in that sense, in that meaning of debt. Unpaid debts for rents and utilities, including electricity, water, gas, and internet access, grew at an accelerated rate during the first month of the quarantine. In working class neighborhoods, where the impact of the health emergency and reduced incomes has been felt most strongly, debts for internet connectivity, for example, paying for data usage to sustain public school distance learning, grew enormously, absorbing a large part of the emergency social subsidies. So this situation is paradoxical in its drama. An increase in care work, in addition to the intensification of non-remunerated labor that includes the education of children inside the home, generates more debt. So the unacknowledged work in households translate into income inequality that at the same time becomes the motor of indebtedness. So it's a very perverse circuit. It is this situation of obligatory or mandatory and indebtedness that produces a direct relation to the growth of illegal economies, including informal employment without benefits or protections for those already in very vulnerable situations. Here, household debt also appears in its most political dimension as a means of metabolizing the effects of economic adjustment, which forces people to complete already insufficient incomes in order to consume products whose prices are dollarized. I am referring to food, medicine, and rent.
The feminist movement launched during the pandemic different initiatives and experiments that defied the initial enclosure: virtual assemblies, food aid, campaigns and networks for abortion, WhatsApp groups for special help, with the common slogan, "Feminist networks sustain us." And that kind of slogan demonstrated the capacity to build emergency infrastructure, reassemble resources, affects, and knowledges to insist on building together in new circumstances, to create alerts, to train in a sense of urgency that would not overwhelm us. At the same time, we have to remember that here, after 1 year of pandemic, we won the law for free abortion. So it was a very important moment for the feminist movement during the pandemic, also sustain this struggle for abortion right. So at the same time, the instruction to stay at home demonstrated the overlaps between the housing crisis and the increase in gender-based violence. The Nuna Menos Collective, for example, in alliance with the Union of Renters, proposed the slogan, "The home should not be a place of sexist violence or real estate speculation." That violence, we indicated, materializes in the abuse of property owners and real estate agents who take advantage of the situation to threaten, harass, not renew contracts, or directly evict renters, despite the decree prohibiting evictions. So the situation was even worse for women with children, lesbian, travestis, and trans people, translated into direct forms of gender-based violence, crisscross with the housing crisis. So the increase in situation of gender-based violence that was triggered in the month of confinement became another element of housing precarization. We can point out that the work rendered visible and vindicated by the feminist strike took a leading role during the pandemic, renamed as essential labor. That includes the work generally associated with images of the submerged work on the border between the legal and the criminalized economies that ranges from informal markets to self-management actions, as well as jobs that are sometimes recognized with the euphemism of volunteer work. So, from community health clinics to trash pickup, from soup kitchens to daycares, community labor performed by social movements and grassroots organizations has come to substitute for what which has been privatized, looted, and defunded. It is a complex twist that leads to the recognition of these tasks through their baptism as essential. To a large degree, it has been done by codifying them in a register of self-sacrifice, heroism, and gender mandates. Thus, this forecloses the feminist recognition of that work, which was achieved through these years of mobilization, debate, and organization, which was capable precisely of disobeying the family-based mandates associated with those tasks, of reclaiming rights and wages for doing them, and of attributing a political value of self-management to them. A strong paradox, so, is condensed in that idea of essential work. It names a renaturalization of those tasks and the bodies dedicated to them, who now receive applause, but not sufficient remuneration. Valued but reinstated in a quasi-philanthropic imaginary with the support of the church, of course. This produces a strange pirouette. They speak of labor, but by the classifying it is as essential, it seems to stop being labor.
Its value is recognized, but it seems to be of a fundamentally symbolic and emergency value. In that sense, the categorization as essential work seeks to legitimize the hyper-exploitation of certain tasks carried out in the spatiality of domestic territories, ranging from education to healthcare, including all types of care labor, agroecological production, and telephone service for emergencies. However, we can also identify the inscription of accumulation of struggles. I think that we have to make the question, would it have been possible for essentialness to be explicitly linked to reproductive tasks without the prior politicization of care that the feminist movement had put on the agenda at a mass scale in recent years? It is not a coincidence that two of the slogans proposed by the feminist movement today find a renewed repercussion. I am referring to jobs must sustain life or they shouldn't exist, and our lives over their profit. I think that the other very important element during the pandemic was the intrusion of new financial technology, the so-called fintech, into the most precarious homes. That is, I think, one of the most salient features of the pandemic, which allows us to hypothesize that is pushing a new wave of household indebtedness. And the title, the name of this new wave of household indebtedness is financial inclusion. This occurs at the same time that domestic spatiality is being powerfully reconfigured. In that sense, our hypothesis is that the intersection between financial inclusion and the household at this exceptional moment exhibits three processes simultaneously. First, a greater need for an exploitation of domestic work, both at home but also in community territories. Second, the demonstration that the violence required to financialize areas of social reproduction uses the pandemic as a privilege accelerator, linking gender-based violence to financial violence. And finally, the third element, the dispute over the intensification of what I call financial extractivism as the management of increasingly extreme poverty. So when we say that the home has been transformed into a privileged site of experimentation for capital, we are not arguing that it's a closed or finished process. Thus, the importance of our feminist methodology of assemblies, virtual assemblies, political networks, different kind of solidarities between emergency infrastructure, we see there the vital space and an open dispute. So we should start from the changes that have already occurred in many domestic routines, in the labor dynamics, in the very marks imposed by the pandemic's reorganization of the sensible and the logistics. It is not a coincidence that the housing crisis is one of the most salient features of the pandemic. The home, that supposed space of private refuge, denounced by feminism as the epicenter of violence, is transformed into a terminal of financial flows that are central part of the global political and economic scene in the crisis. In this way, we argue that the home, its spatiality, functioning, and dynamics suffered from nodal reconfigurations during these 2 years of pandemic that do not end with the end of the period of health restrictions measures.
In our situated research, that the spatiality of social reproduction is altered and reorganized based on what we have detected as 4 interlinked dynamics that take root in household during the pandemic. 1, the increase in household debt for basic goods. So now in Argentina, the household is indebted to buy food, medicine, and to pay rents. And this is a reality that exploded during the pandemic, but now it continues. So household indebtedness is the situation of debt for survival, debt for social reproduction. The second is the increase in debt for rent, either rental debts or taking debt to not have to be evicted, for example. Third, the reorganization and intensification of reproductive, especially unpaid and productive working days in the same space. And for the intrusion, as I was saying, of financial technology, fintech, in household through mobile payments, digital wallets, and digital banks. And all these financial devices are the new way to increase also indebtedness in a very informal ways. From there, we are able to rethink houses as a place where new enclosures are practiced, spaces of financial recolonization for capital, where debts have continued to accumulate due to the global increase of prices in energy, food, and housing. So the pandemic attempted a sort of reprivatization, a sort of call to order of the street occupation from feminism and reorganization of the domestic. In fact, the conversion into home factories are still subject to extraordinary conditions even after the emergence of COVID. I think that this continuum is a central point to think about today, and especially in Argentina, because we are in the midst of historical external debt, and the IMF is a sort of colonial power in our everyday life experience. So the exit from pandemic, in fact, takes place in a new scenario of impoverishment in which Latin America holds the record of impoverishment. Simultaneously, the acceleration of extractive dynamics, I think that a sort of new orientation of capital is extractive initiatives. And this extractive dynamic very connected to external debt, because now the external debt is a sort of how do you say, a sort of condition for this extractive dynamics, has a sort of boost in terms of monopolistic concentration and brutality. So in our region, the extractivist initiatives reorganize the territory to the point of fragmented it into militarized zones divided among corporations. We can also speak, following, for example, the Italian philosopher Silvia Federici, of a war that now unfolds in the field of social reproduction as one of that continue what seem to be exceptional pandemic conditions remaining beyond the pandemic. So we are experiencing an alteration of concrete material conditions of pauperization and impoverishment, which with the possibility of collective organization competes. Popular and feminist organizations now are forced to provide immediate solutions to remain in a state of emergency. So the feminist organizations are still in a state of emergency. They are confined to urgent social assistance tasks
the margins of time and energy for creative overflow diminish to the extent that resolving subsistence takes more and more effort and time. The channeling about this disorder of a non-guaranteed social reproduction finds in the argument of the right and the ultra-right an eloquent channel of expression and affective understanding. If the feminist movement has forcefully pointed out the ground level effects of neoliberal violence and has marked the type of social bond that makes it possible, the response to such a contestation redoubles the stake, but by standing on this same contestation. To this end, the pandemic has been the great dress rehearsal. It proposed a familiarist, proprietary, and racist type of retreat that contests inch by inch the very notion of how to deal with interdependence. What we can see today is that thanks to policies of dispossession carried out by decades of neoliberalism, which especially affected social reproduction, those domestic territories where social reproduction occurs have been made available to be colonized by finance. Deploying a feminist reading of debt, we are building a particular cartography that enables us to see the bodies, the economies, and the territories over which debt is produced. This is the feminist methodology that we have been elucidating, which moves from the abstract idea of finance to the concrete bodies and territories. Who is responsible for taking on debts? How? With what interest rates? And what types of work, wage or non-wage, characterize the most indebted sectors of the population? These are some of the questions that we have been developing over the last few years, as much in our political action in the streets as in the production of knowledge and information. Then this image of colonization is not metaphorical, because it draws a connection in historical terms with dynamics of colonization that are renewed again and again, and also because it is important to remove the abstraction of finance and analyze it as a device of colonization, where is embedded the violence of neoliberalism. Today, financial colonization takes the spaces of social reproduction and accelerates different types of extractivism. This allows to clarify a definition of neoliberalism, or how it develops by removing public and common resources from spaces of social reproduction, to the point that one's income is not even enough to guarantee social reproduction. Today, having an income, whether a wage, a state benefit, or a pension, does not guarantee basic social reproduction. When neoliberalism creates this situation, debt becomes obligatory and compulsory. And when debt becomes obligatory, we talk about financial violence. And then wages or incomes start to be a sort of excuse and guarantee for indebtedness. And there we see the complete deployment of this process of colonization, financial colonization. We see the looting that is required for this financial colonization, and therefore a relaunch of the modes of exploitation of reproductive labor, reinforcing gender mandates, and also the financialization of everyday life as a way of traversing the crisis of reproduction, nourishing forms of civil war that unfold in territories of precarity alongside the drive and proletarization of illegal economies. To finish, I want to say that household indebtedness meshes with social reproduction, placing quick
monetary solutions to the increasing cost of daily life and emergencies that are no longer exceptional. In fact, channelize finance in homes and energize from home reshape that we understand by domestic space. A key issue is articulate around social reproduction, housing policy that is today a central part of real estate and financial speculation. And new financial technologies land in households, hit the ground in households themselves, and become part of daily life for survival. Additionally, we have sought to highlight how the violence of debt concentrated on attacking the stability of access to housing produces a specific exercise of sovereignty in the territory by finance. In this way, explaining why there is a change in the relations of production that nowadays takes the sphere of reproduction as a privileged site becomes a central hypothesis for understanding the ways in which care and telework, for example, the restrictions of incomes and emergence of new debts, greater difficulties in formal and informal employment, and the housing emergency become mixed together, along with the strengthening of platforms as service providers and the increase of rates in public services. As we pointed out, many informal workers, especially those involved in popular economies and different forms of self-employment, as well as household workers and formal workers who lost their jobs, very quickly saw their incomes drastically reduce, which particularly affected the renting population. So debt was taken out to not miss a payment and avoid eviction. The economic violence that is expressed in housing access and its connection with gender violence has only accelerated with the pandemic, putting the domestic space as home in the spotlight. We talk about property violence in that moment to analyze this situation with the housing crisis. And it is not a coincidence that the housing crisis is still going on. The home that supposed a space of private refuge denounced by feminism as the epicenter of violence is transformed in a terminal of financial flows that are now central part of the global political and economic dynamic during the crisis. So the battlefield, just to finish, the battlefield of capital against life plays out today over the terrain of reproduction, over the remuneration of the so-called essential work, and our collective capacity to attack the destruction of rents. This battlefield is not abstract. It is made up of each struggles in the crisis, each concrete initiative. In Argentina, in a very concrete way, against IMF austerity policies. The challenge, I think, is to connect the demands and struggles that emerge from diverse territories and transform them into a collective horizon for feminist movement. I think that the feminist movement has achieved a very precise characterization of neoliberal violence, and based on everyday experience of dispossession, precarization, and exploitation in direct connection with sexist violence. And I see this as a reading of the totality of this violence, as a sort of systematic reading of violence, which at the same time is comprehensible from the position of everyday life. I think that this connection between the structural violence and everyday life violence experience is a very important point of the politicization of the experience of violence
that the feminist movement deployed in the public sphere, in the also as a political debate. So I think that I could stop here and to maybe exchange a little bit. I hope that my words make sense and that could be useful to think together. Thank you very much. Thank you very much, Rania. And don't be fooled by the empty tables. We have a lot of people also on Zoom and people beyond the camera side. So thank you very much for your contribution. It spoke a lot to earlier discussions that we had today that were also very grounded and not speaking in the abstract but very precise ways. I want to open it up to the audience for a round of questions. We have a microphone. Does anyone have a specific question for Veronica? Okay. Thank you very much, Veronica, for that really very stimulating talk. I just wondered if maybe you could elaborate a little more about the question of colonization and specifically financial colonization. Why do you feel it's so important to use that terminology in this context? Yes, so of course. Maybe take a round question. Okay. شكرا فرونيكا وشكرا أنا بأكد على نفس السؤال كنت حابة أسأله شو مفهومنا للتنمية المالية. الشغلة الثانية في قصة احتلال النساء للشوارع كنوع من سياسة الاحتجاج. هل هي سياسة مستمرة ولا لا؟ وهل كنتيجة للسياسة تم تغيير قوانين محددة أو إجراءات وسياسات محددة في الحكومة تتعلق بالدور الإنجابي والأعمال الغير مدفوعة بالأجر للمزارعات والعمل المنزلي؟ في كمان مصطلح ورد مصطلح الاقتصاد الشعبي. ايش المقصود بالاقتصاد الشعبي؟ هل هم الفئات اللي بتبيع وتسوق مثلا بمناطق معينه بالشارع؟ يعني ايش المقصود؟ ومين هاي الفئات؟ شكرا. Thank you very much for your and beautiful insights from Argentina, right? You spoke about that colonialism, and at some point you spoke about feminism and Sorry, I can't hear now. I cannot hear. Can you hear me now? Yeah. Yeah. So thank you so much for your beautiful insights.
My question, you spoke about that colonialism, and you spoke about feminism colonialism as well, produced by feminist NGOs in Argentina. So maybe my general question is just like to give the audience here in Palestine some insight about what grassroots recommendations, movements, options, possibilities that women would have to liberate their lives and careers and housing, as you mentioned in this class. Any other questions? أنا ذكرت بسؤال إن إيش هي التوجهات والأدوات اللي تم تطويرها من حركة المجتمع المدني في مواجهة الكولونيالية المالية والسياسات اللي بياخذها البنك الدولي اللي بتخطر الشعوب. شكرا. Hi, Anita. Thank you, Veronica, for the intervention. We also read the chapter, so thank you. So my question is about the idea of the essential. What I got, maybe I got it wrong, that what is essential, what is unpaid labor done by women, which is essential labor, is unpaid, but it is exploitable, right? And or being actually exploited. But then there's that other argument that Marx starts his Capital, where actually water is valued as gold is valuable, but we cannot live without air and water, right? And it takes me back to that question. How do you give back value to what is being exploited, but without value? I try to get, I do get the discussions and feminist debates about the issue, but how, and especially in the context of Latin America, where most of the feminist protests were actually around these essential works, and they stem from these essential activities of works that women do. So, women's oppressed, exploited position in society comes from their being the ones who do this essential labor, but in the same time, it is the place from where they have historically resisted, right? So again, my question is, how can women, or how have women been able to reappropriate that essential work, and if there's a possibility of giving it, well, Spivak has said it cannot be given value, but is there a way that we to create another value system, maybe, through which that work, women do not stop doing it as a protest, that there's another way of challenging the capitalist system through that kind of labor. I think this is what I want to ask. That's right. Hi, as a US-based feminist, one of the greatest struggles we face now in the last year is the lack of abortion access. That's now been about half of American women affected by them. And many of us look very much with admiration at what we've been able to achieve in Argentina and Ecuador and Mexico City in terms of the green wave. And so what I wanted to understand a little more from you is how in a Catholic country with a conservative political party in power, you guys were able to overturn the abortion ban. And the particular question I have in mind is, given it's an overwhelmingly Catholic country and a lot of the arguments against abortion in our own country, the US, stem from conservative understandings of evangelical Christianity and Catholicism, what were the most effective rhetorical moves or framings in your mind to reach out to Catholic Argentinians who do believe the church teaching on abortion? Were those people sidelined politically, or do you think your movement developed effective methods to change at least some of their minds and get them to support abortion legalization that for them in their minds
was against the teaching of the church that they believed in. Thank you. Any other questions? Okay, I just have one question for Ananda, and then you can see how you want to answer and what you want to answer. I just had a question a little bit in thinking about the actual strategy and techniques of mobilization, because you're speaking about virtual assemblies. So I wanted to hear a little bit in terms of how that works, what that means exactly, and the kind of form of the body-to-body, the live assemblies. And you can just give us a glimpse of that, because I think that was a lot of what you wrote about in terms of kind of part of the mobilization of the women's strike and then the international women's strike and the feminist strike. Should I answer? Yeah. Well, answer is a way of saying, because there is so many things. Thank you very much for the question. I think that they are very important and essentials. Well, just to start about the issue of financial colonization. I think that is a very useful terms that Lucy Caballero, Silvia Federici, and we are developing that concept to analyze how debt through household debt is a very concrete device of expropriation of reproductive labor, but also a political device to control future time. Because you know that that is the very crucial political device to organize exploitation in terms of future. But the specificity in Argentina is the most indebted population is unwaged population. So we were analyzing how this kind of new financial architecture is a new financial infrastructure that is a new way of exploitation and colonization of the reproductive terrains, the reproductive networks. So the idea of using the word colonization for us is very important in terms to analyze the connection between financialization of everyday life and extractivist projects, because in Latin America this connection is very important. And I think that the reproductive and destructive are the new orientations of capital, and that orientations imply a colonial dimension. They extract resources from territories, they extract value from labor without remuneration, and they organize a violence to financialize those areas of social reproduction. So we are trying to analyze how this idea of financial violence is a very specific way of colonization after the neoliberal impoverishment of our societies. So I think that this is also a way to connect different genealogies in our countries in Latin America of colonization, and trying to think how the international organizations as World Bank and IMF are now a very concrete political powers of that colonization. Nowadays, for example, in Argentina, the IMF the IMF does a trimestral review of the policies of Argentina. So it is a sort of co-government of our political scenario, and also all the
the issues have to do with austerity policies. So we are trying to analyze this notion of financial colonization to also to organize the confrontation. Other question was what are the tools of confrontation with financial colonization? In Argentina, the feminist movement put the issue of debt, external debt and household debt as a main issue of mobilization. For example, the last demonstrations, the main slogan is the debt is owed to us. So we won't pay because we do not owe anything. You owe to us. So we are trying to organize these feminist pedagogies about financial colonization as a way of producing slogans, demonstrations, but also planning ways of fighting against austerity policies and reclaiming more public subsidies, more public services, more wages. I think that we are trying to articulate a political agenda of different demands and reivindications against austerity policies. And I think this is a very interesting way of confrontation with financial colonization. But it is very difficult because nowadays in Argentina, we are under the half of the population is under the line of poverty. And this is, well, a very complex scenario for feminist organization, because here the feminist movement is very embedded in grassroots networks. It's very connected to social movements. It's a very popular composition of the feminist movement. So all those difficulties in social reproduction are concrete difficulties also at the time to organize and to mobilize. But anyway, in Argentina, the demonstrations are very massive. The feminist movement is transversal to very different organizations, and I insist it is a very grassroots movement. So the confrontation of that financial colonization is against banks, against IMF, and against all the ways that the government obey to the IMF political measures of austerity. When I was talking about popular economies, it's a very important term here in Argentina, but also in Latin America. And it means the way that the different social movements organized through social subsidies that they receive from the state, different cooperatives, different self-management dynamics of working territories, but it's also a way that the social movements assume the everyday reproduction. So when we talk about popular economies, it's a political term that goes beyond the idea of informal labor, because here the informal labor is organized and is unionized as popular economies. So I think this is a very important element in Argentina, that the so-called informal economies are politically organized. They use the tool of the union, and they fight for incomes as social subsidy from the state, but at the same time, they organize what to do with that money. And I think this is a very important political process that started here 20 years ago with the crisis of 2001, when the
uprising of different social movements, and especially the unemployed movement, organize new dynamics of reproduction in the unwaged territories. And well, they are a very important force to negotiate with the government different resources. But nowadays, the IMF is asking for cutting those social subsidies, for example. And the IMF is also asking for the re-privatization of public goods, and is asking for cut pensions, especially for women. And so we are organizing, confronting and responding each of these measures. But the component of the women of the popular economies within the feminist movement is central. I think this is the more popular component of the feminist movement here. All those women that are in soup kitchens, that are in daycare centers, that are organizing neighborhood assemblies, that are discussing against evictions. I think it's a very wide and dense social network. And I think that you put a term, how to reappropriate essential work. I think that the notion of reappropriation is a key notion. How we can ask for wages for community work, for example. We are in a campaign for wages for the soup kitchen cookers, for example. And we are trying to demand more social subsidies, but recognized as wages for the women in different territories. I think that this notion of reappropriation is key also to think how we can reappropriate time for political organization. Because nowadays, the most important problem is that the poorest women that are part of those popular economies are without time to do political work. So, for example, for the last demonstration, we organized a process of popular assemblies in different slums and different neighborhoods to think together with those popular organizations how to stop IMF, for example. And this was a very important strategy to organize those assemblies and to organize a common debate about how to confront IMF. I think that the NGOs are very present in our country in the last years because the impoverishment of the country enables the NGOs work. So I think it is a very difficult scenario because they provide employment for different comrades, and they provide sources of income from different projects. But at the same time, I think that it's very important to maintain and sustain the feminist movement as a very different thing of NGOs' logic of political organization. I think that we can have allies of different type, but I think that it's very important that the feminist movement
sustain as its principal aim the mobilization and the neighborhood organization. And you were asking also about virtual mobilization. I think that it was just some ideas during the pandemic that we were trying to nourish the different networks and also be in contact with different parts of the country, and also to organize infrastructures of care in different territories. But at the same time, during the pandemic, we did this big demonstration when we won the abortion right. So we combine, I think, virtual initiatives with demonstrations in the street. But I think that the street component of the feminist movement is the core of its strength. And finally, about the different strategies to won the abortion law, I think it was a very pragmatic intelligence that especially the campaign for abortion right deploys during different negotiations with different sectors. But the main element was the street, the force in the street. I think it was a very important coordination between the feminist tide, Ni Una Menos, Not One Woman Less, and the green tide for abortion that converged during the last 5 years. And this enables a pressure for the political system that was very important. But for example, in 2018, the abortion law was defeated, but we remain organized, and we did different strategies to continue the negotiation. And I underline that pragmatic intelligence as a way of doing politics that was, I think, very crucial to work at the same time in the streets and in the parliament with different organizations and against the reactionary forces, the so-called two lives. And I think that it was important also how this feminist struggle was from the beginning a transnational struggle. And I think that was a source of strength, very important to organize this campaign for abortion. Thank you so much, Veronica. As I said at the beginning, we see the intervention in the conference today being a beginning, not an ending. So we hope to continue these conversations and continue these connections with each other and learning from each other and mobilizing together in different ways. We hope that everyone joins our 2 sessions tomorrow for the conference. And thank you for all of your presence today. And thank you again very much, Veronica. Thank you very much. I hope to be in contact with you and follow this relationship. And I hope also to understand also tomorrow the different discussions to be part of this. Thank you. Thank you. The session today, I know that you missed them, some people missed them, but we'll have them accessible, recorded, so that they will have access to, and that we hope to also publish a lot of the kind of debates and interventions that we have. Thank you. Bye-bye.
Bye bye. Thank you for listening.